Hello, 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 my dear students. Hello. Hello, hello, hello. Audio, video clear, Ada? Am I live? Hello. Yes. So, எல்லாமே clear-ஆ இருந்தா சொல்லுங்க chat box-ல clear-னு. Harini, Bhupati, Ritish Raj. Hello, guys. Hello. Hello. Hello, am I audible? Am I audible? Hi, Lakshmi. Good morning, Lakshmi. Hello, Yoga. Hello, Hema. Komal. Yes, I can see everyone. So tell me, guys, how are you? How are you? Hi, ma'am. Audio clear. Yes, da. Rudrampika. So, hi, da. How are you? Hema. Guys, how are you? How are you? How are you all? Fine, dear. Okay. Fine, ma'am. All perfect, ma'am. Gayatri. So, எல்லாரும் quick-ஆ session like பண்ணுங்க. So, we are doing basic organic. So, எல்லாரும் மேம் ஆர்கானிக்கோட ஒரு பேஸ் இல்லை மேம் ஆர்கானிக்கோட ஒரு பேஸ் இல்லை மேம்னு கேட்டுட்டே இருந்தது ஆர்கானிக் சாப்டர் எடுக்கும்போது. ஸோ ஐ தாட் Komal Raj 400 plus is possible in 30 days. Okay, and the 30 days consistent discipline work irunda, yes, you can aim good mark. Okay, yes, Pratvik. Yes, Pratvik, definitely. I will call your name, okay? Don't worry. So, எல்லாரும் quick-ஆ session like பண்ணுங்க. எல்லாரும் quick-ஆ session like பண்ணுங்க. So, we are doing organic, okay? So, I know organic எவ்வளோ important, okay? So, basic organic ரொம்ப important தான். Basic organic ரொம்ப important தான். So, superb, ma'am, superb. Okay, superb. So, happy that நீங்க எல்லாரும் quick-ஆ session like பண்ணுங்கடா. I can see everyone here. எல்லாரும் like, ma'am. Okay, session quick-ஆ like பண்ணுங்க. So, we can start the session. Guys, are you ready? So, how is your NEET preparation going? So, tell me, how is your NEET preparation going, da? How is your NEET preparation? Hey, என்னோட name தெரியாதா? Find my name. Okay, we can play a game. Find my name. Find my name. Find. You can find my name. Adiboli. Yes, Adiboli. I am also Adiboli. Today itself, I started, ma'am. Okay, today you started. Okay. Good, ma'am. I scored. Oh, it's very nice. If you are getting 620 minutes, it's actually very good in mock test. Okay, very nice. So, very good, da. So, keep going, okay? So now we can start. Okay, we can start the session. I think you all are ready. So, we can start with the GOC. Okay, GOC. So, Ashwathi, ma'am. Okay. So, we can start with GOC. So, GOC the organic chemistry or the base. Okay, it is the base. So, base in a solala. In the base stronger irunda mattunda. Yes, I am also ready. So, yes, in the base stronger irunda mattunda ennada ungalukku proper organic mandela iru. Okay, so base stronger and actually in the base la da, in the complete base la da organic build panni irukku. Okay, so in the base nama inniki pakka perfect padikka pora. Okay, so start பண்ணலாமா we are starting with GOC. So GOC class already எடுத்திருந்தது. ஸோ அது என்னன்னா GOC வேற ஹைட்ரோகார்பன் வேற பேசிக் சாப்டர்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாக எடுத்திருந்தது. ஸோ தட் லாஸ்ட் கட் ஆஃப் பார்க்கணும் MMCயில் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்லல பார்க்கணும். லைக் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கு, ஜஸ்ட் போய் பாரு. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் போய் பாரு. And yes, we can start. So we know that there is two different type of fissions. Okay, just a second. Okay,
So bond breaking, what is actually a chemical reaction means? Guys, tell me quickly. Start ma'am with the quiz. Okay, starting lay quiz ஆடா. First content முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் quiz போட முடியும்ல. So yes, definitely quiz class எல்லாமே இருக்கு. ஸோ கண்டென்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம், பிகாஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில இருந்து தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த குட் லெவல் கொஸ்டின்ஸும் வந்திருக்கு. ஓகே, நாட் கிளியர் மேம். என்னடா கிளியர் ஆகலை? ஸோ என்ன கிளியர் ஆகலை? கம்பவுண்ட் வித் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன். ஸோ யூ ஆர் சேயிங் ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட் மீன்ஸ் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன். இது 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுண்டா. Reactant catalyst is equal to product. Okay, I can see. He was saying compound with carbon and hydrogen is organic compound. Here another Rudrambika is saying reactant and catalyst we will get product. Okay, yes, reactant reacts to form products. Okay, from this product formation, what is actually happening there? What is actually happening there? Simply I can say that bond breaking and bond breaking plus bond formation. Okay, this is actually bond formation. Okay, so bond breaking plus bond formation is actually, hello, good morning Roshit. Yes, Roshi D. So actually, what is bond? Actually, a chemical reaction means what is happening there? Bond breaking and bond formation. Okay, bond breaking and bond making is actually happening there. Okay, bond break ஆகுது and bond formation நடக்குது. அதுதான் என்னடா chemical reaction. இதுதான் என்னடா chemical. This is actually chemical reaction, bond breaking and bond formation, single double triple bond. Okay, hi Apurva. Yes, Lily. Yes, please see what is your doubt da? What is your doubt? Can you tell me again? Ma'am, please see my doubt. What is your doubt? Tell me tell me again. Chat மேல போயிருக்கு. Itain itin itain. Okay, I can see. Well done. Okay, very good guys. I can see lots of replies. Very nice. So, inga enna bond break agudhu. Okay, so in this session we are first discussing bond breaking. Okay, GOC la bond breaking da irukku. Okay, so two type of bond breaking irukku. Okay, bond breaking actually two type of bond breaking irukku. We know that one is, okay, bond breaking. I am writing here bond breaking. Bond breaking two type இருக்கு. ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? bond breaking என்ன அந்த classification எப்படின்னு? What is it is classified into two? Yes, I can see. Very good Rudrampika. Homolytic and heterolytic cleavage. Homolytic and heterolytic cleavage. Okay, homolytic and heterolytic cleavage. So I will write homolytic and heterolytic cleavage. So homolytic cleavage and heterolytic cleavage. Ma'am, if we see this short. So I will tell you. So organic na, organic la irundhu oru good mark of questions varumla. So obviously you can see oru nalla mark, oru good percentage questions organic la irundhu varum. So நமக்கு தெரியும் ஆர்கானிக்ல ஆல்கஹால், ஃபீனால், ஈத்தர்ஸ் இருக்கு and different chapters, haloalkenes and haloarenes, alcohols, carboxylic acid. So different chapters இருக்கு. So இந்த சாப்டருக்கு எல்லாம் என்ன பேஸ் இருந்தா அந்த சாப்டர் எல்லாம் ஈஸியா அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங் பேஸ், ஓகே, இஃப் யூ ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் ஆர்கானிக் பேஸ் இருந்தா யூ கேன் ஈஸிலி அட்டெண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ். ஓகே, எந்த சாப்டர் வந்தாலும் இஃப் யூ ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் பேஸ், ஓகே, ஸ்ட்ராங் பேஸ் இருந்தா எஸ், ஓகே, இந்த ரியேஜென்ட் வரும்போது இந்த ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் கெட் ஐடியா. ஓகே, யூ வில் கெட் ஐடியா அபூர்வா. ஸோ இங்க we are discussing what? Basic organic things. Okay, all basic organic things. GOC ரொம்ப important தான். அது மாதிரி ஹைட்ரோகார்பனும் ரொம்ப important தான். That means alkane and alkane. So
in this session, we are discussing all the basic things, okay? Organic or basics things, okay? Basic chapters. So, foundation is in the foundation stronger irunda, okay? In the foundation ungalku stronger irunda, you will get good mark in organics, and you can attend most of the question in organic also if your foundation is strong, okay? So that's so எப்போ for example, if you're studying inorganic chapter, okay, if you're studying inorganic chapter, so inorganic chapter la ungaloda base chapters இருக்குல்ல, foundation chapter இருக்கு. So if that foundation chapter is strong means அந்த inorganic complete stronger இருக்கும். So அதே மாதிரி if you are checking physical chemistry also, if your foundation chapter is strong means, okay, there is some foundation chapters are there in physical chemistry also. If your foundation chapter is strong means your complete physical chapter is also strong, okay? So automatically idhila irundhu adu connect panni polam, okay? Clear Apurva? I hope it's clear. Yes, so there is two different type of bond breaking, okay? One is homolytic cleavage, another one is heterolytic cleavage, okay? First one is homolytic cleavage and another one is upcoming videos. Please ma'am, eppadi? Okay, definitely I will upload okay, upload, okay, that kind of videos, okay? So yes, so homolysis and homolytic fission, okay? So this homolysis, what is homolysis means? Do you have any idea? Homolysis means, what is homo? Homo means same, okay? Homo, the meaning of homo is same, okay? Hello Jagatishan, yes. Enna Lily, what? So actually Apurvaku ஒரு டவுட் இருந்தது ஜெகதீஷ், ஸோ அது கிளியர் பண்ணியிருக்கு இப்போ, ஓகே? இப்போ Apurva ஓகே தான். ஹலோ யோகா, எஸ் சேம் மேம், ஓகேடா. ஸோ எனிவே ஐ வில் அப்லோட் ஒன் வீடியோ, ஓகே? அப்கமிங் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் மேம் எப்படியா 0லேருந்து 80+ மார்க்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க, ஓகே? டெஃபினெட்லி ஐ வில் மேக் a 10 minutes video, okay? Hi Samyukta, hello Samyukta. Yes, I'm learning everyone's name, okay? I'm good. How are you Samyukta? So yes, homolytic guys. So tell me, what is homolytic fission or homolytic cleavage? Do you have any idea? Homolytic cleavage, we know that this is I am taking like hydrogen, okay? This is hydrogen. So here hydrogen, this hydrogen is giving 1 electron, okay? This hydrogen is giving 1 electron. This is hydrogen's electron and this hydrogen is giving 1 electron, okay? So that then only we will get H2. If this hydrogen H2 bond breaks means, okay, if this H2 bond breaks means, what will happen? This breaking, okay, how it will happen? So if it is breaking means, okay, what will happen? So here this hydrogen is sharing 1 electron, so in the 1 electron திருப்பி இந்த bond break ஆகும்போது இந்த ஷேர் பண்ணியிருக்கிற 1 electron திருப்பி hydrogen கிட்ட return ஆகும், okay? So it will share பண்ணும்போது break பண்ணும்போது, okay, what will happen? So in the same break பண்ணும்போது இங்க இருந்த equal distribution will happen, okay? Okay? So here you can see, so 1 electron இங்க இருந்தது, actually 2 electron share பண்ணியிருந்தது, break ஆகும்போது equal distribution 1 each, ரெண்டு பேருக்குமே 1 electron கிடைக்கும், okay? So yes, I am அடிபொலியா போகுது class எல்லாமே, okay? So this is homolysis or homolytic cleavage, okay? So next we are moving to heterolytic cleavage or heterolytic bond breaking, okay? This is only for sigma bond, okay? This is homolytic and heterolytic we are discussing for only for sigma bonds, okay? Only for sigma bonds we are discussing, okay? So tell me, what is heterolytic cleavage? So homolytic means equal distribution of electron, okay? When bond is breaking means the electron will distribute equally, that is actually homolytic bond breaking. So tell me that then what is heterolytic bond breaking? So we know that heterolytic, from the name it's evident that hetero means unequal, okay? Hetero means unequal.
Hetero means unequal, different. Yeah, now only I saw your message. I'm here now. Okay. Homolytic, unequal. Yes. So, yes, heterolytic means what will happen if the bond is breaking means, the electron, okay, the unequal distribution. Yes, very good. So, you can see the distribution of electron is unequal, not equal. Partiality, inga partiality irukku, okay, partiality irukku, இவங்களுக்கு மட்டும்தான் electron போகும். For example, we can take a molecule. Okay, I will take a molecule A and B. Okay, A and B. Here I am saying that electronegativity of B is more than electronegativity of A. Okay, electronegativity of B is more than electronegativity of A. Then what will happen? Yes, very good, Harshini. So then what will happen? Electronegativity of B is more. Okay, electronegativity of B is more. That means what will happen? So if here you can see A and B is sharing one electron. Okay, A is sharing one electron and B is sharing one electron. Okay, while the bond is breaking, okay, while bond breaking time, so what will happen? So this 2 electron will go with B. Okay, this 2 electron will go with B. Okay, this 2 electron will go with B. So that means what will happen? Here you can see A plus and B minus will form. That means ions will form. I hope it's clear. Ions will form. Cation and anion will form. Okay, B attract the shared pair of electron. Very good, Ra. So B is more electronegative. So what will happen? More electronegativity means it will attract the shared pair of electron. Okay, it will attract the shared pair of electron. Very good. I can see good definition in the chat box, and everyone quickly like the session. Okay, quickly like the session. So next one is an important note. Okay, so I will tell you, any covalent bond can break in both homolytic and heterolytic. Okay, if any covalent bond is there, okay, so covalent bond can break either homolytic way or in heterolytic manner. Okay, and next one is heterolytic bond breaking takes place polar solvent. Okay, in case of heterolytic bond breaking, so you can see it will takes place in polar solvent. Okay, it's very important. Okay, polar solvent la da heterolytic bond breaking irukum. Then you can see homolytic bond breaking takes place in gaseous phase or in non-polar solvent. Okay, ஏன்னா homolytic bond breaking எப்படி இருக்கும்? Homolytic bond breaking, so you can see non-polar solvent la da water is polar solvent. Yes, water is polar solvent only. Why? Because water na H2O. We know that oxygen is partially negative, hydrogen is partially positive. Okay, so water is a polar solvent. Very good. So here bond energy, minimum energy required to break the bond. Okay, bond in homolytic cleavage. So you know guys, what is bond energy? Yes, what is bond energy? So we need energy to break this bond. Okay, so we need energy to break this bond. If consider it is a bond, okay, just assume that it's a bond. So we should give energy to break this bond. Okay, so that energy is actually bond energy. I hope it's clear. Clear ada. So we know that different type of electron displacement effects are there. Okay, different. Water is polar solvent. Yes, water is polar solvent. Okay. So electron displacement effect. Okay, there is different type of electron displacement effect are there. So mainly it is classified as permanent effect and temporary effect. Okay, so this electron displacement effect is mainly classified into two type. One is permanent effect, another one is temporary effects. So from the name we can
Permanent means it is permanent only. Okay, this type of effect is permanent only. So temporary means it is temporary only, it is not permanent. Okay, so first we can discuss about permanent. Actually, permanent effect is important. Okay, there are 3 permanent effects. So these permanent effects are very important. Okay, and here you can see temporary effect. So temporary effect, we can just mention, okay, what is temporary effect. One is electromeric effect and another one is inductomeric effect. One is inductomeric effect. Okay, so clear, Lada? So yes, first we can discuss permanent effect. Okay, temporary effect is not there in your syllabus. Okay, it is not there in your syllabus. So yes, permanent effect. So permanent effect la most important effect enna, which is most important permanent effect? Tell me in the chat box, everyone, which is the most important permanent effect? Tell me in the chat box. Lakshmi, Yoga, Rudrampika, Apurva. Tell me in the chat box. Permanent. Mnemonics alert. Okay. Inductive, resonance and mesomeric hyperconjugation. Okay. MRIH. So, idhula important is, yes, important is mesomeric effect, okay, or resonance effect. Okay, mesomeric effect or resonance effect, very good. And R, okay, R mesomeric, R resonance, I means inductive and H means hyperconjugation. Okay, very nice. So here I will tell you which is the most important, effect. Tell me. Which is, yes, resonance. Very good. Resonance na avlo important. You can expect, okay, definitely you can expect a question from resonance effect. Okay, edach questions. Okay, normally permanent inductive effect la irundha definite one question varradhukku 100% chance irukku. Okay, okay, avlo chance irukku. Permanent effect la irundha ena question, neat ku question. Hello Satana. So permanent effect la irundha neat ku question varradhukku avlo chances irukku. Okay, ma'am, pi bond ku homolytic and heterolytic cleavage cannot takes place. Ha ma'am, yes, adu nama appdi solla mudiyadu. Okay, so here we are discussing permanent oda breaking and everything. Okay, so adula addition da nadakum, anga addition ella nadakum. Okay, so yes, carbocation form agum. Okay, yes, so first one is resonance effect. After that, hyperconjugation effect. Okay, resonance ku appuram yaru varudhu hyperconjugation effect, adukku appuram yaru varudhu inductive effect. Okay, adukku appuram da inductive effect la. So first one most important is resonance effect or mesomeric effect. Okay, next one is hyperconjugation, last is inductive effect. But first we are going to study inductive effect. Okay, so first we are going to study inductive effect. Yes, so inductive effect is also known as I effect. Okay, I effect. I effect. This is also known as I effect. So effect is actually two types. Plus I effect is there, minus I effect is there. Resonance or mesomeric, hyperconjugation, inductive. Yes. So idukku munnadiyum again stability paakumbodhu, okay, I will tell you. Normally idu ellame edukku padikirena, they will give you stability, which molecule has more stability. Okay, they will ask. Okay, they will அப்படிதா அவங்க கேக்கும். இந்த molecule more stable molecule எது? Okay, which is most stable molecule from the below. Okay, or you can write. Okay, அப்போ first என்ன செக் பண்ணணும்? mesomeric இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் conditions இருக்கு. Okay, இதுக்கு அப்புறம் I will tell you அந்த condition எதுன்னு. Okay, இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன mesomeric effect, hyperconjugation and inductive செக் பண்ண முடியும். ஓகே, so yes, so first one is inductive effect, that is actually I effect. Okay, I effect னு சொல்லும். So இந்த I effectல
We know that plus I effect is there and minus I effect is there. Okay. So I effect or inductive effect. So I will write here. Okay. I effect is classified into two types. That first one is minus I effect. Minus I effect. Another one is plus I effect. Okay. Another one is a plus I effect. So minus I effect irukku, plus I effect irukku. Okay. So என்னடா minus I effect na? So for example, okay, just assume பண்ணிக்கோங்க. Just assume பண்ணிக்கோங்க. We are taking A and B. Okay, we are taking A and B. So here B is more electronegative. Okay, I am writing B is more electronegative. Yes, you should write every point. Okay, very good. Rudrambika, you are writing every point. That actually very good. So, unakke automatically adu strong agum. Okay, on the topic strong agum konja good if you are writing like this. Okay, very good. So, here I am writing electronegativity of B is more than electronegativity of A. Okay, electronegativity of B is more than electronegativity of A. Then what will happen? Electronegativity of B is more. Yes, B is more. Okay, B is more means, first I am just generally saying. Okay, generally saying B is more means what will happen? B will attract the electron. Okay, B will attract the electron. Yes, B will pull the electron, extra electron. Yes, so because B oda electronegativity is more. Okay, B oda electronegativity is more. For example, okay, we are generally taking a reaction. So I am taking a reaction. Carbon is there. 1, 2, 3. And inge enna irukku? Carbon. And I am taking a group A. Okay, I am taking a group A. So inge enna nadakudda? Inge enna nadakudhu? So I am assuming that, okay, I am assuming that electronegativity of A is more. I am writing electronegativity of A is more than electronegativity of carbon. Okay, electronegativity of A is more than electronegativity of carbon. Then what will happen? Tell me what will be the product. This is a external group. Okay, this is a external group. So tell me what will happen. So tell me what will be the product. Yes, what will be the product? Bond la irukra electron A ki poidum. Yes, very good Rudrambika, you are right. Lakshmi, whenever atom or group attached to the carbon chain partially polarized due to transformation sigma bond. This is called inductive effect. Okay, so here I am just saying that, okay, yes, that is inductive effect. Normally inga electronegative na complete adu accept panni pogadu, bond breaking illa. Okay, so what will happen? Inga carbon ku positive charge. Okay, carbon ku partial positive charge kadaikum. Inga enna A ki partial negative. Okay, it's complete electron eduthu pogala, partial eduthu poirukku. Okay, partial eduthu poirukku. Appo what will happen? Inga carbon ku positive, partial positive charge, and A ki enna partial negative charge varudhu. So here we can consider, okay, we can consider a 3 molecule. Okay, or a 3 molecule consider pannalam. So I am taking carbon 1, 2, 3, 4. Okay, 4 carbon irukku and group A. Okay, group A irukku. So A is actually minus I group. Okay, A is actually minus I group. Okay, so வெளியே இருக்கிறேன்னு சொன்னேன். Okay, clear. Okay, so what will happen? இங்க எல்லாமே hydrogen இருக்கு. Okay, so inga in the A, okay, A is minus character, minus I means it will attract the shared pair of electron. Appa central irukku vendiya electron enna konja A pakkathula irukku. Okay, konja A pakkathula irukku, central la irukku vendiya electron. Okay, we know that central la irukanu electron, but enna nadakku? So it will A is little more electronegative la, so it will
attract shared pair of electron. அப்போ கொஞ்சம் A sideல தான் இருக்கும். Okay, Aக்கு பக்கத்துல இருக்கும். So இங்க மட்டுமா இருக்கும். So இந்த minus I effect இந்த complete chainையும் effect ஆகும். Okay, up to 3 carbon வரைக்கும். Okay, up to 3 carbon வரைக்கும். If it is minus I effect or if it is plus I effect. I na in a distance independent effect. Okay, so I will write I effect is distance dependent. Independent illa dependent. So I effect is distance dependent effect. Dependent effect. Okay, dependent effect. Okay, dependent effect. So here I effect எப்படி இருக்கும்? So இந்த 1 carbon மட்டும் இல்ல effect ஆகும், இந்த 3 carbon. Okay, up to 3 carbon வரைக்கும் என்ன minus I effect ஆகும், அதுக்கப்புறம் அது nullify பண்ணலாம். Okay, up to 3 carbon வரைக்கும் you can see minus I effect or I effect. Okay, you can see I effect up to 3 carbon. Okay, how much எடா இது இந்த base எப்போ complete ஆகுதோ அப்போ அது வரைக்கும் இந்த செஷன் இருக்கும். Okay, so first yes, minus I effect. Okay, atom or group which withdraw electron. So இவங்களோட speciality என்ன, which accept the electron. Okay, which withdraw the electron in pi bond. Okay, towards themselves as compared to hydrogen are said to have electron withdrawing or electron attracting minus I effect. So minus I effect means it is electron withdrawing or electron attracting group. Clear? In the concept minus I order concept clear? So it will attract the electron, it will withdraw the electron. Okay, it will attract and it will pull the electron itself. Is it clear? Is it clear da? Primary like electron. I know. Yes. Yes, very good. So next one is in the group order, in the group minus I effect இருக்கிற group இல்லனா atoms. Okay, this is very important da. This is very important. Minus I plus I group. Okay, this is not plus I group, this is actually minus I group. Okay, this is actually minus I group. Okay, minus I effect, it's showing minus I effect. This is minus I group only. Okay, so first you can see cations. Okay, first you can see cations. So cations means, what is actually cations? Cations ko already they have positive charge. They have already positive charge. So positive charge means they already lose electron. Okay, so they need electron right now. Okay, so that what will happen? It will pull or it will withdraw the electron. Okay, it will try to withdraw the electron from that molecule or compound. So first உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், first cation இருக்கு. So cationல NH3, NR3, NF3, NR3, NH3. Okay, first 5 group nitrogen group தான், 1 2 3 4 5. Okay, so first என்னடா NF3 இப்போவே படிச்சிருக்கணும். Okay, இப்போவே படிச்சிருக்கணும். First is NF3, NR3, NH3, NO2. Okay, CN, cyanide group. Okay, so we can repeat again, NF3. Okay, NF3, NR3, NH3 and NO2 CN. Okay, simple. First group simple தானே. So இதுல most powerful is NF3. அங்க fluorine இருக்குல்ல, அப்ப attraction ஜாஸ்தியா இருக்கு. Okay, so அதுக்கப்புறம் okay, next அதுக்கப்புறம் யார் வருது? carboxylic acid group, COOH group வருது. And after that you can see here fluorine. Okay, halogens. Okay, you can see halogens. Halogensல fluorine, chlorine, bromine and iodine. This is the order. Okay, so when you consider halogens, this is the order. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine is the order. Okay,
So first nitrogen பார்க்கும்போது NF3 okay after NF3 NR3 க்கு அப்புறம் NH3 அதுக்கு அப்புறம் NO2 அதுக்கு அப்புறம் யார் வருது NO2 க்கு அப்புறம் யார் வருது CN okay CN அப்போ first 5 by heart தான் அதுக்கு அப்புறம் யார் வருது carboxylic acid க்கு அப்புறம் யார் வருது halogens okay halogensல யார் வருது chlorine fluorine bromine iodine okay so after that OR okay it is electronegative element okay so OR and OH okay OR and OH okay OR வருது OH வருது அதுக்கு அப்புறம் triple bond okay so அதுக்கு அப்புறம் யார் வருது triple bond alkyne அதுக்கு அப்புறம் NH2 இங்க NH3 எல்லாமே 3 தான் வந்திருக்கு F3 R3 H3 அதுக்கப்புறம் you can see NO2 you can see here it is NH2 okay after NH2 யார் இருக்கு benzene இருக்கு okay benzene இருக்கு after benzene யார் வருது alkene வருது after benzene யார் வருது alkene வருது I hope it's clear ஆடா clear so in the order is very important okay so in the order by heart பண்ணியே ஆகணும் வேற ஆப்ஷன்ஸே இல்ல okay order அவ்ளோ important தான் okay so yes next is plus I effect what is plus I effect means it is ready to donate electron plus character and minus character just remember பண்ணிக்கோங்க what is actually minus character na இல்லனா negative character na எல்லாம் வேணும் okay hi gokal so எல்லாம் வேணும் okay எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப செல்ஃப் சென்டர்டா இருக்கும் okay negative characters okay பட் பாசிட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அவங்க எல்லாருக்குமே டொனேட் பண்றதுக்கு எல்லாமே செய்யறதுக்கு ஹாப்பியா இருக்கும் ஓகே தட் இஸ் ஆக்சுவலி பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஸோ பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இஸ் ரெடி டு டொனேட் எலக்ட்ரான் ஓகேடா இட் இஸ் ரெடி டு டொனேட் எலக்ட்ரான் ஸோ சிம்பிள் ஸோ யார் பிளஸ் ஐ குரூப்னு பார்க்கலாம்ல பிளஸ் ஐ ஆட்டம்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் ஸோ ஹியர் இட் இஸ் த பிளஸ் ஐ குரூப் ஓகே ஸோ இங்க யார் இருக்கு CH2 ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைனஸ் ஐ பார்க்கும்போது அங்கே எல்லாருமே மைனஸ் அப்படிதான் இருந்ததுல சாரி பிளஸ் 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 NF3 பிளஸ் NR3 பிளஸ் அண்ட் NH3 பிளஸ் அப்படிதான் இருந்தது எஸ் ஐ கேன் சி NF3 பிளஸ் இருக்கு ஓகே பிளஸ் இருக்கு ஓகே அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் சார்ஜும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் NF3 actually it's wrong NF3 plus தான் correct actually very good நான் plus assume பண்ணிக்கிறேன் so NF3 NR3 NH3 NO2 க்கு அப்புறம் CN அதுக்கு அப்புறம் carboxylic acid வருது halogens வருது OH வருது OR வருது OH வருது and alkynes வருது NH2 வருது benzene வருது alkene வருது very good okay very good Rudrambika nice so next is plus I effect okay plus I that is electron donating group okay so in minus I group it is actually electron withdrawing group in plus I effect it is ready to donate the electrons yeah so electron donating group so let's check பண்ணலாமாடா so here you can see minus okay it is minus group N minus O minus okay O minus is there so first பார்க்கலாமா CH2 minus okay minus electronegativity increases plus I character decreases okay electronegativity increase ஆகும்போது what will happen plus I character will decreases okay yes so CH3 okay CH2 minus and NH minus and after that O minus and here in a CO minus okay COO minus and next என்ன வருது CR3 and after that CHR3 and CH2 CH3 after that இது actually ஹைட்ரஜனோட isotopes தான் okay ஹைட்ரஜனோட isotopes வச்சு questions வருது so this is also very important okay so this is also very important deuterium tritium protium okay protium
deuterium, tritium is also very important because on the basis of this, they are asking questions, okay, on the basis of this, okay, protium, deuterium, tritium basis la. This clear ada? First, CH3 minus, okay, CH2 minus, NH minus, COO minus, after that, CH3, okay, CH3 thrice, okay, CH3 thrice, after that, CH3 twice, after that, CH2, CH3, and adukapra yaar with tritium, deuterium, and protium, okay, hydrogen, okay. So clear da? Clear. Hello Arun, hello. Yes Arun, tell me. So idu mattum illama, so examக்கு most of the time இதுல இருந்து தான் questions வரும், okay. So plus I effect and minus I effect இது மட்டும் தான் இருக்கும், okay. So I hope it's clear. Then we are moving to application of inductive effect, okay. This is very important, okay. So application of inductive effect, we can check the stability of, okay, we can check the stability of carbocation, carbanion, carbon free radical, okay. Carbocation, carbanion, carbon free radical. But when you consider stability of carbocation and stability of carbon free radical, okay, so அது same இருக்கு, okay. Carbocation and carbanion ஓட stability will be same, okay, same to same இருக்கும். Next is acidic strength, we can check, and basic strength also we can check, okay. So guys, are you ready? அப்ப application check பண்ணலாம். நீங்க ரெடியா? நீங்க ரெடினா we can check applications. ரெடியாடா? ரெடியா? application check பண்றதுக்கு ரெடியாடா? So application வச்சு தான் questions வரும், okay. So நீங்க இதுல first hi Ramcharan, yes hello da. So in the chapter la first, okay, எப்படி question வரும்? Stability, okay, they will give you carbocation molecule, carbanion molecule, okay. So and they will ask write the stability order, okay, or they will give you some molecule and they will ask which is the most stable molecule, okay. These kind of question you can expect from this, okay. இதுதான் question வரும், okay. Hello Vinodini. So I started at sharp 12 o'clock, okay. Sharp 12 o'clock start பண்ணிருக்கு. Yes. Satana, Vinodini. Yes. So first one is stability of carbocation, okay. Carbocation and carbon free radical, okay. Same only. Stability of carbocation and stability of carbon free radical order stability vanda, it's actually same. It is following same rules and all, okay. It is following same rules. So ellarum session quick like பண்ணுங்க. Stability of carbocation, carbon, yes, very good Rudrambika, yes. So first rule, okay. So first rule, there is some rule and to identify which is more stable, or stability of carbocation and stability of carbon free radical. So we should follow some rules, okay. Here is the first rule. So that is electronegativity, okay. Electronegativity. So we know that, okay, as electronegativity of carbocation or carbon free radical increases, stability decreases. It's very important. So I will write again. Electronegativity increases, stability of carbocation or carbon free radical, stability of carbocation or carbon free radical is decreases, okay. It is decreases. So ma'am, can you continue? Yes, no, you can continue now, okay. So starting முதல்ல பார்க்க வேண்டாம், இப்பவே continue பண்ணா போதும், okay. So I will explain. Startingல just intro மட்டும் தான் இருந்திருக்கு, okay. So இப்பதான் main content வருது, okay. So yes, so electronegativity increases means stability of carbocation decreases, okay. Stability of carbocation decreases. If percentage of, this is very important, okay. This is very important. Percentage of S character, okay. Percentage of S character
percentage of S character increases. Okay, percentage of S character increases means electronegativity will also will electronegativity will decreases. Okay, I hope it's clear. So percentage of S character increases, electronegativity decreases. Okay, so I will give you a question. So you can write the answer. Okay, you can write the answer. CH3 CH2 positive. C, this is A, this is A, this is B, C double bond C positive, and CH1 2 3 CH2, and here it is CH. Okay, and third one C is CH triple bond C carbocation. 1 2 3, yes. So tell me which is more stable, which one is more stable, A, B or C, which one is more stable? You can write the order. Okay, you can write the order of stability. So write the order of stability. Write the order of stability. So you can write the order of stability. S percentage, yes, we know that S percentage. Okay, percentage of S character. If you want, I will give you hint. Percentage of S character decreases. Here already I mentioned that. Here you can see percentage of S character increases, electronegativity decreases. Let me check, is it possible? No, it is not possible. Yes, it is then I will write here again, increases, electronegativity decreases. Okay, you can write. No, it's not. It's inversely proportional. Okay, it is inversely proportional. If S character increases, electronegativity decreases. It's not directly proportional. It is inversely proportional. Okay, சாப்பிடலடா சாப்பிடல இனிமேதான் சாப்பிடணும். சாப்பிட்றதுக்கு டைம் ஆயிருக்கா 12:47 தான் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல். நோ மேம், நோடா, இட்ஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஓ, இட்ஸ் நாட். ஸோ சாரி. எஸ், இது ப்ரொபோர்ஷனல் தாடா, இது ப்ரொபோர்ஷனல் தான் வரும். ஸோ எஸ் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஐயோ ஐ மேக் எ பிளண்டர். Okay, so you can write beta da Ritisha. S character increase agumbodhu electronegativity will also increases. So I will write again. So Ramcharan is saying A is more stable and B after C, and Durai Singh is saying Durai Singham Signa. What is that? A, B and C. மேம் நீங்கள் போகல மேம். இல்லைடா நான் போகல, நெக்ஸ்ட் டைம். ஓகே, இன்னைக்கு கிளாஸ் இருந்தது அதனால வர முடியலை. ஸோ டோன்ட் வரி, நெக்ஸ்ட் டைம் வி வில் ஆல்சோ கம். ஓகே, ஸோ எஸ், உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுல. ஸோ வி நோ தட் it's single bond. Okay, it's single bond means, what is a single bond means? We know that it is, okay, single bond means it is sp. Okay, sp3. So double bond means sp2 character, and triple bond mean sp3 character. Okay, sp3 la sp. So inga sp la, okay, sp la namakku theriyum S oda character. Okay, sp la I will write here. Okay, idu just ரைஸ் பண்ணிட்டு I will write here. Okay, இதில் S ஓட percentage எவ்வளோ இருக்குடா? S percentage எவ்வளோ இருக்கு? Tell me S percentage எவ்வளோ இருக்கு? S percentage is 50% of S. இங்க you can see 4. Yes, 33.3% of
S. Here you can see 25% S. Okay, so S increases. Okay, S oda character increase ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? S oda character increase ஆகும்போது, so what will happen? If S character increases, electronegativity increase ஆகும். Okay, so electronegativity stability is inversely proportional. Okay, so S character சொல்லும்போது இதுல S character யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு? So that is SP. S character I am saying. Okay, S character SP க்கு அதுக்கப்புறம் யாருக்கு வருது? I will write C. அதுக்கப்புறம் B. S character I am writing S character. Okay, this is S character. So C, after that B and A. Okay, இது S character. Okay, so we know that என்ன S character increase ஆகும்போது electronegativity increase ஆகும். Electronegativity increase ஆகும்போது stability decrease ஆகும். It is inversely proportional. Okay, electronegativity and stability is inversely proportional. So then which one is most stable? Which one is most stable? So which one is most stable? This is S character. Okay, இது S character தான். So அப்போ இதுல இருந்து stability, carbocation stability வரும்போது just ulta agum. Okay, it is just ulta agum. Then A is more stable, after B, then C. Okay, this is the correct answer. A is most stable. Yes, very good. A is most stable, after that B, then C. Okay, is it clear da? A is most stable, then B, then C. I hope it's clear. No da. This one is most stable. Single bond. I will repeat again. Okay, single bond தான் carbocation. Again proper கேளு. So I will tell you why. What does mean S character? எடா S character னா நமக்கு தெரியும்ல, double bond ல S character, we know that it is sp2 hybridized. Okay, double bond. So single bond is sp3 hybridized. Okay, so sp3 hybridized, and here triple bond la it is sp hybridized. So S character oda contribution. Okay, sp total evlo 2 தான் இருக்கு. Okay, 2 orbitals இருக்கு. I will tell you how to calculate. So total எவ்வளோ orbitals இருக்கு? 2 orbitals இருக்கு. அதுல S என்ன எவ்வளோ இருக்கு? S1 இருக்கு. 2 total orbitals இருக்கு. Into 100% தான் தெரியணும்ல. Into 100 பண்ணும்போது you will get 50%. Okay, so when you consider this one, okay, இது consider பண்ணும்போது total எவ்வளோ? Total இங்க 1s தான் இருக்கு. Okay, sp2 ல 1s தான் இருக்கு. So you can write 1 divided by 1s இருக்கு and 2p இருக்கு. Total எவ்வளோ இருக்கு? 3 orbitals இருக்கு. So you can write 1 by 3 into 100. Okay, percentage தான் தேவை. So you will get 33.3%. 333% you will get. Okay, clear ada? So actually S character means நமக்கு தெரியும் SPDF orbitals இருக்குல்ல. So அதுல இருக்கிற, so normally அதோட character அது எவ்வளோ percentage இருக்கும் அந்த molecule. So one single bond வரும்போது that is sp3, double bond வரும்போது that is sp2, triple bond வரும்போது sp. Okay, clear ஆடா? Percentage S means percentage of contribution of S. Yes, clear S character na? Clear ஆடா? Okay ma'am, clear. So I hope it's clear. So இதுல நமக்கு important ஆனது electronegativity increase ஆகும்போது stability will decreases. Okay, if electronegativity increases, stability will decreases. Okay, so if percentage, we know that percentage of S character increases, electronegativity will also increases. Okay, electronegativity will also increases. So electronegativity order என்ன stability order ulta, just reverse panna, reverse edna podum. I hope it's clear. Do you have any doubt? Do you have any doubt? Yadacha doubt irukada? Electronegativity stability decreases. Yes. It's inversely proportional. Okay, it's inversely proportional. Then I will give you a question. Okay, then we can move to second rule. First rule sorted. Okay, if first rule is failed, okay, if first rule is failed, then you can check second rule. Okay, what is second rule?
let's check. So, we know that, okay, which carbocation is more stable? Tertiary carbocation is more stable. After that, secondary. After that, primary. So, adoda reason theriyanuma. Nama normally, ma'am, tertiary is more stable. Secondary is more stable. After that, then primary. So, adoda reason ennada? Why tertiary is more stable? Do you want to know the reason behind this? Do you want to know about this? Do you want to know about the reason behind this? Do you want to know the reason? Reason theriyanuna, I will tell you, okay? So here I am assuming one CH3 group and CH3 group. Reason, yes. Yes. So here it is a carbocation, okay? It is a tertiary carbocation. So you know guys what is tertiary carbocation? Guys, you know what is tertiary carbocation? Guys, do you know what is tertiary carbocation? Tell me in the chat box da. Quickly, quickly sollada. Quickly sollada. So, what is carbocation? Tertiary carbocation. Tertiary na 3 molecule of CH3. Okay. I will tell you what is tertiary. You are correct only. So, here one carbon la enna irukku? One carbon is connected with, okay, one carbon is connected with 3 CH3 group nu solla mudiyadhu, 3 alkyl group, okay. We can simply say 3 alkyl group, okay. Here this carbon is connected with 3 other carbon nu sollala, okay. This carbon is connected with 3 other carbon. So, inge enna positive charge irukku, carbon oda valency namakku theriyum, it is actually 4. Inga 1 bond illa, okay, 3 in the carbon la 3 bond da irukku. So, and this carbon is connected with the 3 other carbon. So, it is tertiary carbocation, okay. It is tertiary carbocation. Then I will tell you what is primary carbocation. Here I will show you primary. Okay, this is secondary. First we can discuss secondary carbocation. Okay, so here I will tell you what is secondary. So this carbon is connected with the 2 other carbon, okay. This carbon is connected with the 2 other carbon group, okay. Is it clear? Valency, oxidation plus state, yes. So this carbon is connected with the 2 other carbon, okay. And what is primary na ennada? Primary. This is primary. So here you can see this carbon primary here. This carbocation is connected with only 1 carbon. This carbocation is connected with 3 other carbon. This carbocation is connected with 2 other carbon. What is tertiary, primary, secondary? Is it clear? What is tertiary, primary, secondary? Clear ada? Is it clear? Is it clear what is tertiary carbocation, secondary carbocation and primary carbocation? Clear ada? Clear na? I will tell you next. Okay. So why tertiary? Okay, why tertiary carbocation is more stable? Because we know that C3CH3 group is there now. 3CH3 group is there. That means alkyl group. What is the character of alkyl group? It is plus I or minus I. What is the character of alkyl group? Please explain once more, ma'am. Okay, I will tell you. No worries. So, I will tell you, don't worry, okay. So, we know that primary carbocation is there, secondary carbocation is there, tertiary carbocation is there, okay. So, what is primary carbocation? Here you can see this carbocation. This is actually carbocation carbon, okay. This is carbocation. And this carbocation is attached with another carbon, okay. This carbocation is attached with another carbon, another 1 carbon, okay, another 1 carbon. Then it is primary carbocation. I hope it's clear. Here you can see this carbocation is connected with 2 other carbon atom, okay. This carbocation is connected with 2 other carbon atom.
two other carbon atom means it is secondary carbocation. Okay, then what is tertiary carbocation? So here you can see this is carbocation. So this carbocation is connected with the three other carbon atom. So it is actually tertiary carbocation. Clear? Clear, Adurai? Is it clear? So this carbocation is connected with the three other carbon. Then it is tertiary. So here this carbocation is connected with the two other carbon. It is secondary. This carbocation is connected with only one carbon. Directly connected. Okay. Directly bonded with. So it is primary. Okay. I hope it's clear. So I will tell you. Yes. Ramcharan, you are correct. Okay. So actually alkyl group oda I effect. Okay. I effect சொல்லும்போது alkyl group. Okay. What is alkyl group? It is actually plus I effect. Okay. It will show plus I effect. Very good, Ramcharan. So alkyl group க்கு என்னடா plus I effect தான் இருக்கும். So CH3 oda character என்ன? It is also plus I character. Okay, inga plus I da, ingiyum plus I da, ingiyum plus I da. So what is actually carbocation? Carbocation means it's already lose some electron la, one electron. Okay, it's already donate electron. Electron inga enna donate பண்ணிட்டு தான் positive charge வருது. Okay, so already என்கிட்ட electron கம்மி தான் இருக்கு. Okay, so யாராச்சும் இங்க 3 different group is ready to give. Okay, 3 different CH3 group or 3 different carbon is ready to donate electron. Okay, not completely ready to give that electron. So that's the reason tertiary is more stable. Okay, here 3 groups. Okay, 3 different group is ready to donate electron. Okay, so it is more stable. Okay, so let me try. I will try maximum IUPSC finish பண்றதுக்காக. Okay, or IUPSC we can do it in another class. Okay, அது பண்ணா போதுமா? IUPSC complete ஒரு class பண்ணா போதுமா? Okay, so here you can see secondary la I will tell you carbon is there. Okay, carbocation is there. So inga 2 carbon is ready to give electron. Okay, 2 carbon is ready to give electron. Here you can see this is carbocation. So only one carbon is ready to give electron. Okay, one carbon is ready to give electron. So this is more stable. Okay, this is more stable. After that this and primary. Okay, that's the reason tertiary is more stable. Okay, tertiary is more stable. After that secondary, then primary. Is it clear da? Durgai, Varsha and Vinodini, clear ada? Clear na sollu. Okay, I hope it's clear. Clear na sollu, then we can move to third rule. Okay, then third rule is here. Okay, third rule is here. It is very simple. So carbocation or carbon free radical stability is directly proportional to plus I effect and inversely proportional to minus I effect. Is it clear? Carbocation oda stability is directly proportional to plus I effect. So if plus I group is there means it is more stable, and if minus I group is there means it is less stable. Okay, no, I don't have Snapchat. I have only WhatsApp, and no, Instagram is also there. Okay, I hope it's clear. ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Yes, electronegativity increases, stability decreases. Okay, very good. I can see. Rule number 2, rule number 3. Then I will give you a question. You can write the question. Guys, are you ready for the question? Question is ready? Okay. Then here is the first question. We have Snapchat, Ada. I don't have. I will try to download.
once. Oh, rule 3 once more, ma'am. Yeah, just a second. I will explain rule 3 again if you want. Stability of carbocation or carbon free radical is directly proportional to plus I group. Okay. So, if a plus I group is there means it is more stable. Okay. A carbocation is directly attached to a plus I group. Okay. This is actually plus I group. So, if plus I group is there means it is more stable. If minus I group is there means it is inversely proportional. It is least stable. Okay. If minus group is there means stability decreases. Okay. If minus group is attached to a carbocation means stability decreases. Clear, Ada? Third rule. Then question. Plus, ma'am, please tell me. Okay. Ma'am, Gopika ma'am also have Snapchat. Okay, don't worry. I will download. Pore. Yes, third rule. So, tell me the answer. Kyukka solluda answer. Clear, ma'am. Okay. Okay. So, in a question I read panala, which of the following has minimum minus I effect? Minus I effect. So tell me what is your answer? Minimum, they asked minimum minus I effected. They asked minimum minus I effected. My mother tongue is Malayalam, da. Malayalam. How to find plus I and minus I effect? So, this is plus I minus I group. And here you can see plus I group. So, this already I shared. Okay. So, this proper in the order la therinjikano. Okay. So, it is more. Okay. So, question enna ketirukku minus I effect la. Minus I group idu da. So, tell me what is the correct answer? Just a second. So, இதுல NF3, NR3, NH3 இதோட என்ன higher values தான். Okay. So, minus I effect ல இதுதான் most minus I effect showing element. Okay. Group. Okay. So, after that NR3, அதுக்கப்புறம் NH3. Sorry ma'am, I started watching now. No worries. So, don't worry. Okay. You can start now. அது பிரச்சனை இல்லை. நான் இது மாதிரி I will show it again. NO2C. Okay. So, நமக்கு தெரியும் what is the order? NF3 plus அதுக்கப்புறம் யார் வருதுடா NR3 plus and after that யார் வருது NH3 plus and NO2CN and after that COOH. Okay. So, இதுல COH இருக்கு. NO2 இதுக்கு அப்புறம் தான் வருது fluorine. இதுக்கு அப்புறம் யாரு வருது fluorine. That means halogen வருது. So, correct answer என்ன வரும்? NR3 எடா எல்லாரும் NR3 தான் சொல்லியிருக்கு. NR3 எப்படி வர முடியும்? Which of the following has minimum minus I effect? They asked. Okay. They asked minimum minus I effect. இதுக்கு பாரு. Okay. NF3, NR3 அதுக்கு
maximum minus I effect தான் வருதுடா. இதுல maximum minus effect NR3 க்கு தான் இருக்கு. ஓகே, NR3 க்கு தான் maximum minus effect வருது. அப்ப எப்படி சொல்ல முடியும்? Lakshmi is saying 3. 3, what is 3? Fluorine and NO2. So yes, fluorine and NO2 தான் doubt இருக்குல்ல. So உங்களுக்கு actually correct answer is NO. I will show it again. NO2 வருது and CN வருது, COOH வருது, fluorine வருது, OH வருது. இங்க பாருங்க NH2 வருது. So NH2, yes, Tarun is saying 3. Tarun, what is actually 3? Correct answer என்னடா? NO2 தான் வரும். Okay, NO2 தான் வருதுடா. NO2 தான் வருதுடா. So yes, halogen means fluorine. Yes, halogen ல already அப்ப சொல்லி இருந்ததுல halogen ஓட order என்ன? Fluorine, chlorine, fluorine is more. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine. இதுதான் correct answer is 1 only. Correct answer is 1 only. பாருங்க, COOH, fluorine, அதுக்கப்புறம் தான் யாரு வருது? NO2 வருது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் NO2 வருது. ஓகே, so last தான் NO2 வருதுடா. correct answer is 1 only. யாருமே correct answer சொல்லல. நான் again and again அந்த slide show பண்ணது தானே. Okay, yes, you should do maximum question. So clear ஆடா? இது இப்போ clear-ஆ? இப்போ clear-ஆ? Ma'am, NO2 is? Oh yeah, NO2 ஃப்ரண்ட்ல தான் இருக்கு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் fluorine தான் வருதுடா. NO2 இங்க தான் வருது. ஓகே, NO2. ஓகே, yes. ஓகே, NO2 and அதுக்கப்புறம் தான் fluorine வருது. ஓகே, NO2 வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் fluorine. Correct answer. Yes. Yes, NO2. இல்ல இங்க தான் NO2 வருதுடா. NR தான் இங்க NR2 வருது. NR2 தான் வருது. NH2, NR2. ஓகே, NH2 வருது இங்க. So yes, correct answer. NO2 இங்க தான் வருது. This is wrong. Okay. Yes. I did a mistake. Okay, I did a blunder. Okay, I hope it's clear. Okay, so நான் இங்க ப்ராப்பரா எழுதி இருந்தது, I don't know, NH2 தான் வருது. Okay, so NH2 NO2 ன்னு எழுதி இருந்தது. Okay, I hope it's clear. COH is correct. I hope it's clear. Clear தானடா? Clear தானே? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Clear தானே? Then I will give you another question. So here is the question. COH is minimum. Okay, அது கம்பேர் பண்ணும்போது இல்ல அதுக்கப்புறம் fluorine வருதுடா. Hello, Alistair. What is your name? Alistair. Lakshmi saying 1. So quick-ஆ எல்லாரும் செஷன் லைக் பண்ணுங்கடா. Rudrambika 2. Which of the present plus I? If you want, I will show it again. So here O COO minus and அதுக்கப்புறம் CH3. Okay, CR3 or you can write a CH3. Yes. So what is the correct answer? Everyone is saying 1, 2. So சொல்லுங்க, here the correct answer O வருது, COO minus வருது and CR3 வருது or C.
So what is the correct answer? Yes, Lakshmi, correct answer. Alastair, correct answer. One தான் வருது. Rudrambika, clear? Rudrambika, clear? Durgai, yes, very good. Can you show the previous slide once again? எந்த ஸ்லைடுடா, எந்த ஸ்லைடுடா? வினோதினி, எந்த ஸ்லைடுன்னு சொல்ல முடியுமா? ருத்ராம்பிகா A. ஹரிணி, yes, ஹரிணி A. Yoga A, yes. Mom, clear. Okay. Then I will give you another question. Here is the question. Heterolysis of propane. Minus I effect. Okay, after this question, I will show you. Okay. In the question, I will show you. Da. Okay. So, I will tell you. So, it is propane. Meth, eth, prop. So, and homolysis la enna nadakunda? Homolysis la, if you are taking, okay, A and B, homolysis nadakumbodhu, so inga 1 electron, idukkum kadaikum, inga 1 electron. So, A oda free radical and B oda free radical, ena homolysis la form agum, okay, homolysis. Homolysis la, you will get free radical, okay, you will get free radical in homolysis. In case of heterolysis, okay, heterolysis la enna nadakum? So inga irukra electron, we can assume B is more electronegative, then inga varum. So idu positive and idu negative, okay. So inga carbon assume panna, you will get carbocation, or I will write cation and anion, okay, I will write cation plus anion, okay, cation plus anion you will get, okay. Homolysis la எப்பவுமே product எப்படி இருக்கும்? Product you will get free radicals, okay, you will get free radicals in homolysis, okay. Homolysis la எப்பவுமே you will get free radical, but in case of heterolysis, okay, you will get anion and cation. Okay. So tell me what is the correct answer. 1 I can see Ramcharan is saying 2 and Yoga is saying 3. Let me check. So here propane is there, heterolysis is there. So in heterolysis what will be the product? Cation and anion kadaikum. Okay, carbon irunda carbocation and carbanion kadaikum. So methyl and ethyl free radicals. No. So free radicals enga kadaikum? Homolysis la dhaan kadaikum. Homolysis la you will get free radicals, okay. Homolysis la you will get free radicals, okay. So methyl carbocation and ethyl free radical, this is also wrong. Ingayum free radical varudhu, so this is also wrong. Next, methyl anion and ethyl carbocation, yes. And inga methyl free radical and ethyl carbocation, this is wrong, okay. Correct answer is option 3, okay. Option 3 is the correct answer. Clear ada? Yaar option 3 solli irukku? Ramcharan, Yoga, Durga, Lakshmi. Clear? Rudrambika, clear? Rudrambika, clear? Rudrambika, clear? Rudrambika, clear? 3 is the correct answer. And Tarun, clear? Tarun, and inge edo question la yaro doubt solli irundhathu. Vinodini, ennada doubt? This is Vinodini, CH3. You will get carbocation and carbanion. In the question la ennada doubt irukku? Yes. CH3 minus plus CH3, CH2 plus, okay. In the question la enna doubt irukku Vinodini? ஏதோ டவுட் சொல்லி இருந்தது.
Arun, yes ma'am. I hope it's clear. Then I will give you another question. Vinodini unme sollala. NF is more. NF ada. That's NF3 plus. Okay, not NF. It is NF3 plus ada. NF3 plus da more. Yes, NF3, not NF. It is nitrogen, fluorine, and 3 times. Okay, that's NF3. Okay, I hope it's clear. Okay. But how fluorine is less? So this is the order. Okay, NF3, NR3 plus, NH3, NO2, CN, COH. அதுக்கப்புறம் தான் halogens வருதுடா. Halogensல halogens ஓட order இதுதான். Okay, so it is nitrogen and fluorine. Okay, it is nitrogen and NF3 தான். Okay, yes, it is NF3 plus. Okay, NF3 plus. So type. இப்போ கிளியராடா வினோதினி? it is NF3 plus. so இங்க ஆல்ரெடி சொல்லி இருந்தது plus charge. so இங்க பாரு, this is plus charge, இது plus charge, இது plus charge. that means it is cations. okay, cations-க்கு தான் என்ன first என்ன minus charge ஜாஸ்தியா வருது. hello, I hope it's clear. yes da, I'm அடி பொள்ளியா போகுது, அடி பொள்ளிடா. Then here is the next question. Here I will tell you another rule. Okay, here I will tell you another rule. Yes. Find the correct order of stability of carbocation. Third rule. Okay, this question is related to third rule. Third rule la enna irukku? So do you remember third rule? எல்லாமே chlorine தான் இருக்கு. Okay, எல்லாமே chlorine தான் இருக்கு. So check பண்ணுங்க. Yes, very much clear. Okay da. So tell me, what is the correct answer for this question? So I think I will give you IUPAC name, a nomenclature order, a special session I will give you da. Complete session I will give you. Okay, IUPAC nomenclature order complete session I will give you. Taj, yes Taj. So tell me, what is the correct answer da? Harini is saying 1. Okay, Harini is saying 1. Lambira is saying, Lambira, what is the correct answer? Hi ma'am. Yes da. Taj Hassan. Sorry, Taj Hasna. So tell me quickly, what is the correct answer? And Q-ka session like பண்ணுங்க. Q-ka session like பண்ணுங்க. Our target is 200. Okay, our target is 200 likes. எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு? Q-ka. Yeah, I can see 3, 1, 1. So Q-ka session like பண்ணுங்க. So our target is 100. Okay, first target is 100. So அதுக்கப்புறம் our actual target is 200. Okay, so yes, here I can see. Okay, let me check. Okay, the answer. Find the correct order of stability of carbocation. So first rule ennada? Do you remember first rule? So tell me in the chat box, what is first rule? Electronegativity and carbo. Here there is no electronegativity, nothing. Okay, electronegativity rule. So inge electronegativity illa, so first rule fail ஆயிடுச்சு. So second rule, what is second rule? Do you remember our second rule? So we know that. Okay, so carbocation. Okay, primary, secondary and tertiary. So inga carbocations எல்லாமே primary தான். Okay, எல்லா carbocations primary தான். So tertiary more stable, secondary and primary. So inga எல்லாமே primary தான். So we can't apply this rule also. Then we can move to third rule. So stability of carbocation is directly proportional to stability of carbocation or carbon free radical is directly proportional to
directly proportional to plus I group and inversely proportional to minus I group. So இங்க எல்லாமே என்ன இருக்கு? Cl and minus I group தான். Okay, எல்லாமே minus I group தான் இருக்கு. Okay, listen carefully. Minus I group தான் இங்க எல்லாமே இருக்கு. Okay, so chlorine minus I group தான், halogen group தான். Halogen group na minus I group. So that means I can say that halogen group, carbocation oda halogen group. So inga varradha ellame minus. So I am writing here minus I group. This is also minus I group. This is also minus I group. So inga minus I group e illa. So which one is more stable da? Which one is most stable? So which one is most stable from the molecule? So there is no minus I group. Okay, there is no, if minus I group is there means, okay, carbocation mela minus I group vanda enagum, stability will reduces. Okay, stability will reduces. So here there is no minus I group, so it is more stable. Okay, so here எல்லாத்துலயுமே 4 தான் இருக்கு. Okay, so adu, so I am writing 4 first. Okay, then second one, so here you can see chlorine, 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 எல்லாத்துலயும் chlorine இருக்கு. Then next rule is, another rule is DNP rule. Okay, distance and number and power. Okay, first you should check distance. Okay, so stability check பண்ணும்போது you should check distance. So suppose in the plus group இருக்குல்ல, so இங்க carbocation தான் இருக்கு, ஒரு carbocation வந்தா it should be more stable. Okay, so suppose ஒரு plus group இந்த பக்கத்துல வந்தா, okay, இங்க plus group இங்க பக்கத்துல வந்தா, that means plus I group பக்கத்துல வந்தா it is more stable. First you should check distance. Okay, so I think more questions are related to this content, don't worry. So which one is more stable? So here என்ன, here என்ன இருக்கு, minus I group தான் இருக்கு. So minus I group and plus I கிட்ட வரும்போது it is unstable. So எவ்வளோ distanceல இருக்கோ minus I group, that is more stable. Okay, so இங்க 1 2 3 4th கார்பன்ல தான் குளோரின் இருக்கு. இங்க 1 2 செகண்ட் கார்பன்ல தான் குளோரின் இருக்கு. இங்க 1 2 3 தேர்ட் கார்பன்ல தான் குளோரின் இருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன வரும், தேர்டு தான் வரும். ஃபோர்த்துக்கு அப்புறம் தேர்டு தான் வரும். பிகாஸ் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, ஓகே, இங்க பிகாஸ் இங்க மைனஸ் ஐ குரூப் தான் வருது. ஓகே, மைனஸ் ஐ குரூப் தான் வருது. ஸோ மைனஸ் ஐ குரூப்ல டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, நார்மலி என்ன ஸ்டெபிலிட்டி இந்த பிளஸ் ஐ குரூப் இருந்தா, ஓகே, பிளஸ் ஐ குரூப் இருந்தா பக்கத்துல இருந்தா இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஓகே, then we can check next one. அப்போ eliminate பண்ணலாம்ல, we can eliminate this and this. Next is 1 and after that it is 2. Because இங்க third carbonல தான் வருது, இங்க second carbonல chlorine வருது. So tell me what is the correct answer? Correct answer is எல்லாரும் 3. Yes, correct answer is 3 only. Clear-ஆ தருண் first 1 சொல்லியிருக்கு, இப்போ 3 சொல்லியிருக்கு. கான்செப்ட் clear-ஆடா? யஷாஸ், வினோதினி clear-ஆ? வருண பிரியா clear-ஆடா? clear, ஓகேடா. Clear, I hope it's clear. Okay, then we are moving to check the stability of carbanions. Okay, so carbanions just opposite தான், carbocation ஓட opposite தான் carbanions க்கு இருக்கு. Okay, carbocation ஓட opposite தான் carbanions க்கு இருக்கு. So electronegativity increases. Okay, if electronegativity increases, stability of carbanion increases. Okay, if electronegativity increases, stability of carbanion will increases. Okay da. Next, so here we know that அங்க என்ன சொல்லிருக்கு, S character எல்லாமே இங்கேயும் சேம் தான். Okay, we know that if S character increases, electronegativity will also increases. Okay, if S character increases, electronegativity will also increases. So rule 2, what is rule 2? Electronegativity rule. Okay, so which one is more stable? Primary and secondary, then tertiary. Okay, primary carbanion is more stable, then secondary carbanion and tertiary carbanion. Okay, then rule 3.
What is rule 3? If rule 1 and rule 2 is failed, then we can check rule 3. So stability of carbanion is directly proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I effect. Okay. So adoda just in stability of carbocation just opposite na. Okay. No worries. So next priority order of I effect. Okay. So priority order of I effect பார்க்கும்போது you should first check distance, then number, then power. Okay, first என்ன check பண்ணனும், you should check distance, then you should check number, then only you should check. Please explain again. Okay, what should, okay, then I will tell you first one. Okay, first rule I will explain. Okay, first rule, electronegativity increases stability of carbanion. Stability of carbanion is also increased. Okay, so we know that. No, சாப்பிடணும்டா Jennifer, Jenny. So electronegativity increases means what will happen? Stability of carbanion will also increases. So we know that percentage of S character. Okay, so percentage of S character increase ஆகும்போது electronegativity என்ன ஆகும்டா? electronegativity increase ஆகும். Okay, percentage of S character increase ஆகும்போது electronegativity increase ஆகும். Okay, Jenny உன்னை பார்க்கவே இல்லை, நீ ப்ராப்பரா கிளாஸே அட்டென்ட் பண்ணல Jenny. So பயாலஜி எக்ஸாமும் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கு, ஜெனியை பார்க்கவே இல்லை. ஸோ which is triple bondல தான் more ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஓகே, triple bond. ஓகே, electronegativity S character increase ஆகும்போது S character என்ன triple bondல தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ கிளியராடா? It's already 1:30. Okay, so I will okay, so உங்களுக்கு எப்போ lunch break வேணும்னு சொல்லுங்க, I will give you. Okay, I will give you at that time. Okay, so S character, percentage S character increase ஆகும்போது electronegativity increase ஆகும். Okay, so electronegativity increase ஆகும்போது carbocation increase ஆகும். Okay, clear? Clear. So second rule என்ன, அதோட opposite தான். ஓகே, பிரைமரியோட லைக் கார்பானியோனோட opposite தான் இங்கே வருது. ஸோ பிரைமரி, டெர்ஷரி அண்ட் செகண்டரி. ஓகே, primary, secondary and tertiary. Okay, so yes, 145Q. Okay, I will give you. So and third rule stability of carbanion is directly proportional to minus I group and inversely proportional to plus I group. And inga priority order. Okay, priority order is ரொம்ப important. Okay, so now I will give you a question. Okay, I will give you a question. Which one is more stable? Okay, you can write which one is more stable. Okay, okay, I will give you question. Already question in the same question content la போட்டுருக்கு. Acidic strength. Acidic strength, அதுக்கு முன்னாடி one more concept இருக்குடா, acidic strength. Okay, acidic strength இருக்கு. What is fata? Fata. What is this? I can't understand. ஏதோ like ஏதாச்சும் word ஆடா. So yes, acidic strength. Third one is acidic strength. Before that, I just want to give you some question. என்ன question உங்களுக்கு தர முடியும்னு பார்க்கட்டும். So you can write which one is more stable now. Okay,
Which one is more stable? Which one is more stable? I mean quickly. Oh, fast. Okay da. So tell me, which one is more stable? Which one is more stable, A or B? Tell me, which one is more stable, A or B? This is A, this is B. Which one is more stable da? எது இங்க more stable இருக்கு? A or B? Which one is more stable? We can check. You're saying B. You can check DNP rule. Okay. DNP rule. DNP rule. Here, Durai is saying B. Okay. Lakshmi, Tarun, Vinodini, Yashodan. So tell me, what is the correct answer? Come on, Kyukka. B. Crystal clear or Kyukka? Okay. That I don't know. I'm not Gen Z like you guys. You guys are Gen Z, yes. It's fa, ta, fat. Okay. How it will pronounce? Fat, ta, fat. Vinodini is saying A. Okay. So, guys, listen carefully, okay? It's very important rule, okay? DNP rule. So, normally, nama power pakumbodhu, okay? Power pakumbodhu, we know that. Power pakumbodhu eppadi irukum? NF3 is more. NF3 plus and NR3 plus அதுக்கப்புறம் NH3 plus அதுக்கப்புறம் யார் வருது NO2 வருது and அதுக்கப்புறம் யார் வருது CN வருது ஓகே CN cyanide CN வருது CNக்கு அப்புறம் யார் வருது COOH வருது COHக்கு அப்புறம் யார் வருது COHக்கு அப்புறம் யார் வருது fluorine வருது okay so halogen வருது so நமக்கு normally எப்படி தெரியும் ma'am yes it's very important guys DNP rule it is very important DNP rule so நீங்க first power பார்க்கும்போது ma'am yes we can say this one is more stable okay power பார்க்கும்போது but நீங்க power first பார்க்க கூடாது first you should check distance okay first you should check distance okay so இங்க 1 okay first carbon 1 2 3 third carbonல தான் ஒரு group இருக்கு இங்க 1 second carbonல ஒரு group வருது okay second carbonல ஒரு group வருது okay so அது பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும் this is more stable okay first you should check distance okay first you should check distance so distance inga dhan kammi so this is more stable okay this is more stable okay yeah I'm looking so young but I'm not actually romba age irukku எனக்கு so after that you should check number okay you should check number so for example okay for example DNP rule first இது check பண்ணனும் இதுக்கு again இங்க ஒரு chlorine இருந்தா which one is more stable இங்க suppose ஒரு chlorine இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க which one is more stable suppose இங்க ஒரு chlorine இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க which one is more stable then the chlorine is attached with this carbon okay which carbon third carbon then what will happen which one is more stable oh Vinodini ice so here இங்கேயும் first என்ன பார்க்கணும் distance தான் பார்க்கணும் distance பார்க்கும்போதும் இதுதான் more stable okay second one only more stable அதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன first வரும் okay first one அதுக்கு அப்புறம் தான் வரும் and power last தான் power பார்க்கணும் okay last power பார்க்கணும் first you should check distance then number and power okay then we can move to next concept is acidic strength okay what is acidic strength means we know that acid means it should lose hydrogen la
So acid means what we can say, it should lose hydrogen. Okay, so I will write acid means it will easily release H plus ion. Okay, so if easily a compound is easily releasing H plus ions means it is more stable. Okay, if a compound is easily releasing H plus ion means it is more stable. Okay, it is more stable. So acidity, okay, here you can see HA, okay, or acid da HA. So HA and H plus A minus form agum. Okay, so inge evlo seekrom H plus form agudhu. H plus eppo form agum if A is stable. Okay, if A is stable, okay, if A is stable, then we can say that this HA is a strong acid. Okay, we can say that it is a strong acid. Why? If A minus stable irunda, okay, if A minus stable irunda, then we can say that HA is strong acid. Okay, so inga irundhu A ponadukku appuram enna, so sorry, H ponadukku appuram A stable mattu irundha da enna H easier release agum. Okay, enna A minus stable irundha da H easier release agum. Illa A minus suppose not stable na enna H release agadu. Okay, so this is very important. So acidity is directly proportional to stability of conjugate ion. So conjugate ion ennada, conjugate base. Okay, conjugate ion is, this is conjugate ion. So conjugate ion is stable means acidity will also increases. So it is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I. Okay, it is directly proportional to minus I group. Okay, acidity is, I will write here, acidity is directly proportional to minus I group and inversely proportional to plus I group. So that means acidity na ennada already sollirukke, it should lose electron very fast. Okay, it should lose electron very fast. So fast electron lose pannanum. So electron lose panniten nenachukko. For example, A minus form aayirukku. So A minus charge, okay, charge density ipo adhigama irukku. Okay, suppose inga or minus I group vandu attach aayirukku nu nenachukko. So it will try to withdraw that electrodensity. Okay, it will try to accept that electrodensity. So electrodensity ena kammi agum. For example, inga A minus kitta, okay, A minus kitta oru plus I group irukku nenachukko. So already adoda mandela oru negative charge irukku. Okay, negative charge means high electron density. So which minus I is attached with that A minus group. Okay, so sorry, plus I means it is ready to donate electron. Okay, so electron already mandala or negative charge irukku. Okay, already negative charge irukku, and again this I is donating electron means it is unstable. Okay, it will become unstable. Okay, so idu clear ada? Then I will give you a question. So here is the first question. Okay, you can write the first question answer. ரொம்ப easy question தான். So Vinodini is saying to okay, let me check. Okay, so the order of acidic strength. So எல்லாமே fluorine, chlorine, bromine, iodine தான் இருக்கு. So எல்லாமே halogen group. எல்லாமே என்னடா minus I தான் வருது. Okay, it is minus I. So minus I. So acidity is directly proportional to tell me, acidity is directly proportional to minus I group and inversely proportional to plus I group. Okay, so here assume that, so நமக்கு தெரியும் fluorine இதோட charge எப்படி இருக்கும்டா, fluorine, chlorine,
bromine, iodine. Okay, this is the order. Okay, this is the order. So tell me then what is the correct answer? What will be the correct answer? What will be the correct answer? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. So here this is more acidic. Okay, this is more acidic. So 1 is more acidic. And after that, fluorine, chlorine. After that 2. After that 3. After that 4. In the same order. Okay, 4. So correct answer 1, 2, 3, 4. Yes, correct answer is 1 only. Yes, very good Lakshmi, Durgai. Vinodini clear ada ippo? Vinodini just opposite சொல்லிருக்கு. So இங்க order is this இல்ல. Halogen ஓட order. Minus I order இதுதான் வருது. Okay. So clear தானே? Clear? Clear. Tarun, very good. Lakshmi, yoga, yes da. Then I will give you next question. So here is the next question. Here is the next question. You can do this question. Clear, yoga. So tell me what is the correct answer? Order of Ka in following compound. Ka means acidic strength. Okay da? Come on, quick. First, we can use the same DNP rule here. We can use the same DNP rule here. So, if you question kadacha, how you should attend? I will tell you step by step. FD you should attend this question. Durga is saying 3. Durai is saying 3. Okay, let me check. Okay, so start panlama. Okay, so DNP rule is very important. Lakshmi is saying 3. Okay, so first you should identify பண்ணனும் plus I effect minus I. Plus I group minus I group attach பண்ணி இருக்குறதுன்னு you should identify that first. Okay, so here I will write. So minus I group, minus I group, minus I தான் வருது. Here also minus I, minus I. Okay, so we know that acidity is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I. Okay, so that is acidity. Okay, acidity is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I. So எல்லாமே minus I தான் வருது. So next you should check எல்லாமே minus I ஆகுதுன்னா erase that. Okay, so next DNP rule check பண்ணலாம். D இது first. Okay, first carbonல என்ன வருது? 2 chlorine வருதுல. So first carbonல 2 chlorine வருது. இங்க so இது ரெண்டுமே அப்போ DNP rule check பண்ணும்போது first and இங்க பார்த்தா first carbonல என்ன வருது? NO2. So power பார்க்கும்போது NO2க்கு தான் ஜாஸ்தி வருதா? இல்ல, பவர் பார்க்கும்போது NO2 ஜாஸ்தி வருது. எஸ், பவர் பார்க்கும்போது NO2 ஜாஸ்தி வருது. பட் இங்க நம்பர் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருந்தா எஸ், ரெண்டுமே டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருக்கு. தென் யூ ஷுட் செக் நம்பர். இங்க 2 குளோரின் இருக்கு, இங்க 2 குளோரின் இருக்கு, இங்க 1 NO2 தான் இருக்கு. ஸோ கரெக்ட் ஆர்டர் என்னடா? இதுதான் மோர் என்ன மோர் ஐ கேரக்டர் இருக்கு. ஸோ மோர் மைனஸ் ஐ கேரக்டர் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ 2 இஸ் மோர். ஸோ ஆஃப்டர் 2 என்ன செக் பண்ணணும்? இது கரெக்ட் 1. ஓகே, பிகாஸ் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கும்போது இங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல வருது, இங்க 1 2 செகண்ட் கார்பன்ல வருது, இங்க 1 2 இதுவும் செகண்ட் கார்பன்ல வருது. ஓகே, ஸோ இது செகண்ட் 1 என்ன 1 வருது. அதுக்கப்புறம் யாரு வருது? இதுல யாரு வரும்? எஸ் 1. இது செகண்ட் கார்பன்ல 1 NO2 இருக்கு அண்ட் செகண்ட் கார்பன்ல 2 Cl இருக்கு. ஸோ நம்பர் ஆஃப் Cl என்ன ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் 4. Okay, after 4 then 3. Clear?
clear-ஆ? இது correct answer எப்படி வருது? இது eliminated. This eliminated. Answer 3 is the correct answer. எல்லாருமே answer 3 தான் சொல்லியிருக்கு. Very good guys. So very good. Answer 3 is the correct. Okay. Answer 3 is correct. Okay. Nice. Then next one is basic strength. Okay da. Next concept is basic strength. Okay. Acidic strength ஓட just opposite தான் basic strength ல வரும். Okay. Content பார்க்கும்போது acidic strength ஓட just opposite தான் basic strength ல வருது. First one is basic strength is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I. Basic strength is directly proportional to electron density. Basic strength is inversely proportional to electron negativity. Okay. Next, conjugate base of weak acid is strong. That of strong acid is weak. Okay. Conjugate base of weak acid is strong, but that of strong acid is weak. Okay. Strong acid எப்படி இருக்கும்? அது weak-ஆ இருக்கும். Okay. So guys, இது வரைக்கும் clear-னு நினைக்கிறேன். So next we are going to discuss very important hyperconjugation. Okay. So normally நமக்கு தெரியும் least important தான் inductive effect. Okay. Most important is hyperconjugation and resonance effect. Okay. So now next we are going to discuss about resonance effect. Resonance effect தான் நாம பார்க்க போறது. Resonance effect தான் நாம பார்க்க போறது. So அதுக்கு முன்னாடி I will give you lunch break. Okay. I will give you lunch break. Timer என்ன வரல? என்னடா timer வரல? Timer is not working. I don't know why. வந்தாச்சு. So target like இருக்கு. இப்போ எவ்வளவு like ஆயிருச்சு? So let me check. So 35 like ஆயிடுச்சு. So target like இருக்கு. So target like I will write here. Target likes 50, 60 தான். Okay, 60 likes. So 25 minutes I will give you lunch break. Okay, எல்லாருமே சீக்கிரமா போய் சிக்கன் கறி சாம்பார் எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. ஓகே, சண்டே சிக்கன் தான். ஓகே, ஸோ சீக்கிரமா ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டு கரெக்டா வாங்க. ஓகே, ஸோ 25 minutes I explain 2 and 4. என்னடா what 2 and 4? Which question? So which question? So I will explain after. Okay, lunch break முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I will tell you. Okay, so suspense இருக்கட்டும். So yes, I hope it's clear. So timer is starting. Okay, timer is starting now. Okay, so sharp 25 minutes க்கு அப்புறம் வரணும் எல்லாருமே. Hello.
Hello, hello everyone. Hello, I'm back. Yeah. Hello, I'm back. Yes, 41 left. So yes. Oh, hello, hello, Dakutans. Hey, hey, lots of love. Love you so much, my cute cuties. Love you. Yeah. Thank you, da. Lots of love. Lots of love. Hello, Pratik. Hey, I'm so happy. Thank you so much. Thank you so much for your love. Thank you. Thank you, da. I'm so happy. So, thank you so much. Thanks for your love. Okay, lots of love. Okay. Lots of love. Love you. I will tell my friend. What's his life? Okay. So, yes. நம்மளோட டார்கெட் 60 லைக்ஸ். இப்போ 41 லைக் தான் ஆயிருக்கு. ஐம் ஸோ சேட். ஸோ எல்லாரும் கியூக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் வீக்கா இருக்குடா ஹெல்த் வைஸ். மிஷன் accomplished. What mission da? What mission? I don't know. I also want to know. What mission? Vinodini, what mission you planned? Red Ocean. Oh, that's so nice. Thank you so much. Love you lot. This much. Okay. So, guys, start பண்ணலாமா? So, we can start hyperconjugation. Okay, quick hyperconjugation, back bonding, resonance எல்லாமே finish பண்ணிட்டு we can move to hydrocarbons. Okay. So, I think you all are ready. Guys, are you ready? வினோதினி ஏதோ ஒரு டவுட் கேட்டதில்ல, செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த்தா என்ன கொஸ்டின்லையா ஏதோ ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தது. இதா கொஸ்டின் செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த்தா என்ன கொஸ்டின் டவுட் இருந்தது வினோதினி? இப்பதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. Oh, you want Gopika ma'am only? She went to Chennai da. சென்னை சென்டர்ல போயிருக்கு. To see you all ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்றதுக்காக சென்னை சென்டர்ல போயிருக்குடா. ஓகே, என்னடா வினோதினி ஏதோ ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தது. ஸோ என்னடா அந்த டவுட்டு? She's not saying. Then we can start hyperconjugation. Okay, we can start hyperconjugation. So what is hyperconjugation? Okay, so this is very important. The other name of hyperconjugation. Okay, so the other name of hyperconjugation is non-bond resonance. Okay, non-bond resonance and Baker-Nathan effect
and sigma pi resonance. Okay, sigma pi resonance, non-modern resonance, Baker-Nathan resonance. Okay, Baker-Nathan effect. And condition, there is some condition for hyperconjugation. Okay, there are some condition for hyperconjugation. So the first condition is, okay, first condition is at least, okay, at least one alpha carbon should be there. Okay, and that carbon should be sp3. Okay, at least one alpha carbon should be there, and that carbon should be sp3, and that carbon should contain at least one hydrogen. Okay, that carbon at least contain one hydrogen. Okay, so alpha carbon irukku ana alpha hydrogen illa, appo that this hyperconjugation is not possible. Okay, so guys, this is very important. Okay, so when you're considering alkenes, so alkenes ellame consider பண்ணும்போது JE நம்ம already JE last year questions எல்லாம் பண்ணிருக்கு, 2024-25 questions எல்லாம் பண்ணிருக்கு. Okay, so like 2024-25 question எல்லாம் பண்ணிருக்கு. So now I am just starting. Okay, so now only I am starting, I am just explaining all these things. Okay, I had confusion between 2 and 4, like I don't know which one da 2 and 4 options are da, this 2 and 4 options, this 2 and 4 options, you have confusion. I had confusion between 2 and 4, I don't know what 2 and 4, this 2 and 4, this 2 and 4, you have confusion. Vinodini, which 2 and 4? This 2 and 4. சொல்லுடா, சீக்கிரமா சொல்லு, அப்பதான் எனக்கும் புரியும்ல. கியூக்கா சொல்லுடா, கியூ. What confusion you have? 2 and 4, like 2 and 4, like options. So okay, anyway, explain properly da, I am also confused. So what is your doubt? Okay, explain properly, then I will explain. Okay, I will explain the content. Okay, yes. So நம்ம என்ன சொல்லிட்டே இருந்தது? Yes, hyperconjugation is very important. And when you check the previous questions, okay, like 2024 2025 JE question, okay, you can see that related to hyperconjugation, okay, hyperconjugation related stability question வந்திருக்கு, 2 yearsலயும் வந்திருக்கு, அது நம்ம பண்ணிட்டும் இருக்கு. Okay, already we did that questions. Okay, already we did that question. So yes, option 3 and 4 la doubt, then I will check. So just check DNP rule. First one is distance, then power, then number, then power. Okay, last priority is power. Okay, first priority is distance. So here you can see acidity is directly proportional to minus I effect. So chlorine and NO2 is minus I effect only. First and second compound. Okay, first and second compound you have doubt. Okay, so this is first compound and this is second compound. Okay, so in first compound, first we should check distance. Okay, first you should check distance. Yes, this is one first carbon. Okay, here OH is there, this is also first carbon. Okay, distance is same. Okay, distance is same. Okay, and 2 chlorine is there and 1 NO is there. Okay, 1 NO2 group is there. So then second, okay, distance is one only. Okay, here also 1, here also 1. Okay, first carbon and here also first carbon. So then you should check number, second one. What is second priority? Second priority is number. If number is increases means, okay, if number of like minus I group increases means acidity will also increases. So here you can see 2 minus group and here you can see 1 minus group. So which is more acidic? So 2 minus group is there. Okay, 2 minus I group is attached. So 2 minus I group is attached means it is more stable. Okay, it is more stable. So this one is more stable so than this one. Okay, this one is more stable than this one. I hope it's clear. Second compound is more stable than first compound. I hope it's clear.
I hope it's clear. Compound 1, compound A, B, D, 2. I hope it's clear. I hope it's clear. Just check DNP rule, okay? DNP rule is very important, okay? DNP rule is very, very important, okay? So, yes. So, here, hyperconjugation is very important topic, and so there are some condition. First condition, it should contain at least one alpha carbon. And that carbon should be sp3, okay? That carbon should be sp3, and that alpha carbon should contain at least one hydrogen, okay? That alpha carbon should contain one hydrogen, okay? So, yes. Self-Raj, yes. Hello, Raj. Hello, Raj. So, at least it should contain one alpha hydrogen, okay? So, that is very important. Okay, no, it's not disturbance, okay? So, if I'm a teacher, so, like, responsibility, students ke edachu doubt irundha, அது clear பண்ணணும். அது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஓகே? இதுல டிஸ்டர்பன்ஸ் நத்திங், ஓகே? நத்திங் இஸ் தேர், ஓகே? ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் அது கிளியர் பண்ணால் எனக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும், உங்களுக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும், உங்களுக்கும் கான்செப்ட் கிளியர் ஆகும். ஸோ எனக்கும் ஒரு ஃபீல் இருக்கும், உங்களுக்கு டவுட் வந்தது எனக்கு கிளியர் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ ஹாப்பி. ஸோ உங்களுக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும், ஓகே? So next one is hyperconjugation is applicable in carbocation, carbon-free radical, and alkene. Okay, guys. So it is very, very important in the same question last 2 years. ஏதோ ஒரு இயர்ல 2 இயர்ல ஏதோ ஒரு இயர் 2024 or 25 ஆனு தெரியல, ஏதோ ஒரு இயர்ல இந்த சேம் question JEE level question வந்திருக்கு, ஓகே? இந்த சேம், why are you crying da? So in the same question JEE level question வந்திருக்கு. So அவங்க கேட்ட question I will tell you. Hyperconjugation is not applicable in alkenes, okay? Hyperconjugation effect is not applicable in alkene. So அந்த மாதிரி ஒரு concept question தான் வந்திருக்கு. That is actually wrong statement. Assertion and reason and தெரியல, okay? So இதுல கேட்டிருக்கு same question. But hyperconjugation is applicable in carbocation, carbon-free radical, and alkene, okay? Carbocation, carbon-free radical, and alkene. It's very important. It is very important. Hyperconjugation is very, very, very important, okay? So, yes. So, I just mentioned that it is applicable in carbocation. Listen carefully. Carbocation, carbon-free radical, and alkene. It's not applicable in. It is not applicable in carbanion, okay? Carbanion. It's not applicable in carbanion. Ma'am, Rajneesh Yadav from Bihar. क्या आप क्या? Hello Raj. Hello Raj. You're a 12th student है क्या? So yes, carbocation, okay? So I will explain what is carbocation. So here you can see carbocation is there, okay? So this carbocation at least, okay, at least contain one. So this carbocation is contain at least one alpha hydrogen. Yes, alpha hydrogen, okay? So you can check one alpha carbon is there. Yes, this is one alpha carbon, another alpha carbon. That means here you can see 2 alpha carbons, okay? Here you can see 2 alpha carbon, okay? Here you can see 2 alpha carbon. So this is actually carbocation. Carbocation directly attached with carbon, that is actually alpha carbon, okay? So here this carbon is directly attached with this carbon. This carbon is directly attached with this carbon, okay? So that means carbocation is directly attaching with 2 other carbon, okay? So I'm teaching chemistry, I'm teaching chemistry. So yes, so here carbocation is directly attaching with 2 other carbons, okay? It's directly attached with 2 other carbons. So here you can see this is actually alpha carbon, okay? This one is alpha carbon, this one is also alpha carbon, this is alpha carbon, this is also alpha carbon. This
alpha carbon should contain, okay, and this alpha carbon is sp3 only. Yes, it is sp3 only. This is alpha, and this alpha carbon is sp3 only. Yes, pakka. First and second condition satisfied. And third condition, this alpha carbon should contain at least one hydrogen. Yes, you can see here 1, 2, 3, 5, 6 hydrogen is there. Okay, not 5, 6, 5 hydrogen is there. Okay, here 3, here 2. So total 5 alpha hydrogen is there. Okay, total 5 alpha hydrogen is there. Okay, total 5 alpha hydrogen is there. I will tell you what will happen. Okay, I will tell you what will happen. Okay, so clear ada? So here clear ada? So I will tell you enna nadakunu. So I will tell you enna nadakunu. So it will form, okay, here in the carbon alpha hydrogen, okay, I will give you a simple molecule. We can write a simple molecule. So carbocation irukku. So CH2, it's attached with the CH3. Okay. So here you can see CH3. Carbocation is attached with the CH3. Okay. So how many alpha hydrogens are there? Vinodini and everyone tell me how many alpha hydrogens are there? How many alpha hydrogens are there? How many alpha hydrogens are there? Kyukka solungada. How many alpha hydrogens are there? How many alpha hydrogens are there? Yes, you can see here only one alpha carbon is there. Okay, only one alpha carbon is there, and that carbon is sp3 only. Here you can see alpha hydrogen. Okay, alpha hydrogen. You can see how many alpha hydrogens are there. In this alpha carbon, how many alpha hydrogens are attached? That is actually number of alpha hydrogens. Okay. So yes, very good. 3 alpha hydrogens are there. Okay. Here you can see 3 alpha hydrogens are there. 1 carbon is there and 3 alpha hydrogens are there. Okay. 3 alpha hydrogens are there. Okay. Then I will tell you what will happen. Okay. What will happen? I will tell you 1, 2. The proper I will explain. Okay, so 1 hydrogen is here, 1 hydrogen, then 1 hydrogen, another hydrogen, here also 1 hydrogen. So I will tell you in detail. So in detail I will tell you. So what will happen? So this hydrogen will form H plus. Okay, this hydrogen will form H plus. Then what will happen? This hydrogen will form H plus means, so here you can see CH2, double bond, sorry, CH3, it will form CH3, okay, it will form CH, what's all? So it will form CH, one second. Yes, Mohammed. Yes, Mohammed is crying. Tamil translation. Okay, Tamil sollududha. English தானே. Okay. Yes. So
இங்க என்ன நடக்கும் இங்க H plus form ஆகும் ஓகே இங்க H plus form ஆகும் and ஓகே இங்க H plus form ஆகும் and same timeல ஓகே இங்க H plus form ஆகும் இங்க double bond form ஆகும் ஓகே double bond form ஆகும் so here you can see double bond CH2 CH2 okay double bond form ஆகும் okay so first one இங்க இருந்து H plus release ஆகும் hydrogen இங்க இருந்து போகும் so H plus போகும் so இங்க என்ன electron இங்க carbocation கிட்ட shift ஆகும் it will form alkene okay it will form alkene okay next you can see okay next உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் இங்க next molecule இந்த ஹைட்ரஜன் இங்க இருந்து போகுது ஓகே சோ இந்த ஹைட்ரஜன் இங்க டபுள் பாண்டா மாறுது சோ carbocation in between carbocation and carbon okay alpha carbon you can see a double bond okay you can see a double bond will form here okay in between carbocation and carbon okay carbon alpha carbon you can see double bond will form okay next molecule பார்க்கலாமா next molecule ல என்ன நடக்குது this hydrogen இந்த hydrogen தான் போகுது so here H plus will form I want to add here H plus okay H plus form ஆகும் so next என்ன நடக்குது CH2 double bond CH2 and இங்க என்ன form ஆகும்டா H plus form ஆகும் clear so clear next molecule ல எப்படி நடக்கும் so next molecule ல same CH2 double bond okay கீழ இருக்கிற ஹைட்ரஜன் okay கீழ இருக்கிற ஹைட்ரஜன்ல இருந்து இங்க double bond form ஆகும் so C இங்க H இங்க H and இங்க என்ன வரும் H plus வரும் okay explain பண்ணும்போது full complete bond வரைக்கும் போது இப்படி தான் வரும் CH2 okay CH2 வரும் இது என்ன இது H plus release ஆகும் okay so இது H plus release ஆகும் I hope it's clear ஆடா இது clear-ஆ H plus மாறிடும் okay I hope it's clear ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா so எப்படி carbocation hyperconjugation எப்படி நடக்குதுன்னு so இங்க hyperconjugation structure okay hyperconjugation structure எவ்வளோ hyperconjugation structure இருக்கு so hyperconjugation structure is equal to number of alpha hydrogen so just count எவ்வளோ alpha hydrogen இருக்கா அவ்வளோ என்ன hyperconjugation structure இருக்கு is it clear then I will give you a question here you can write the answer okay so find the number of hyperconjugation structure inga different molecules irukku so you can write how many conjugation structures are there in 1 2 3 this is 4 5 6 I will write here 4 5 6 7 molecule okay so you can write எல்லாமே குயிக்கா எழுதுங்க எவ்வளோ hyperconjugation structure இருக்கு so come on குயிக்கா எழுதுங்க குயிக் chat boxல கரெக்ட்டா ஆன்சர் வரணும் chat boxல கரெக்ட்டா ஆன்சர் வரணும்டா எவ்வளோ hyperconjugation structure இருக்கு so குயிக்கா எல்லாரும் செஷன் லைக் பண்ணுங்க குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க எவ்வளோ hyperconjugation structure இருக்கு so number of hyperconjugation எவ்வளோ இருக்கு அது just calculate பண்ணா போதும் okay number of hyperconjugation structure எவ்வளோ இருக்குன்னு calculate பண்ணா போதும் hyperconjugation structure எப்படி calculate பண்ணனா number of alpha hydrogen so number of alpha hydrogen எவ்வளோ இருக்குன்னு சீக்கிரமா calculate பண்ணுங்க number of alpha hydrogen குயிக்கா calculate பண்ணுடா number of alpha hydrogen yoga vinodini lakshmi durga saying 1 ல 3 இருக்கு very good I will check durga first சொல்லி இருக்கு so I will check okay durga சொன்னது கரெக்ட்டா இல்லையான்னு so yes 2 ல 6 இருக்கு very good ramcharan 5 எடா எவ்வளவு 5 எது 5 so durga first durga இல்ல durai okay durai first 1 ல 3 இருக்குன்னு சொல்லிருக்கா I will check so this is a first carbon okay this is a alpha carbon so alpha carbon ல எவ்வளவு இருக்குடா alpha carbon ல symbol இங்க already 2 இருக்கு இங்க 2 இருக்கு yes correct first 1 ல 3 இல்லடா 2 தான் இருக்குடா 3 இல்லடா 2 தான் இருக்குடா
3 இல்லடா 2 தான் இருக்கு because this is Durga is correct. Oh, Durga is correct. Okay. Durga, இது நம்மளோட கார்போகேட்டையான். ஓகே, ஸோ கார்போகேட்டையானுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஆல்ஃபா கார்பன். ஓகே, ஸோ ஆல்ஃபா கார்பன்ல எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு? ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி 1 2 பாண்ட் இருக்கு. ஸோ 3 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கும். இங்கே ஹைட்ரஜன் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கும். இங்கே 2 தான் வருதுடா. ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் 2 தான். ஸோ துர்கா செகண்ட் ஆன்சர் 6 சொல்லியிருக்கு. ஸோ தென் ஐ வில் செக் துர்கா செகண்டில் 6 இருக்கா? ஸோ இதுதான் கார்போகேட்டையான் நம்மளோட. ஸோ இது பார்த்தா இங்கே 2 இருக்கு, இங்கேயும் 2 இருக்கு. நோ, இட் இஸ் 4. இங்கே 4 தான் வருதுடா. 4 தான் வருது. ஆல்ஃபா கார்பன் பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பன் தானே. இங்கே ஒரு கார்பன் வருது, இங்கே ஒரு கார்பன் வருது. ஸோ இட் இஸ் 4 கார்பன். ஸோ 1 கார்பனில் 2 இருக்கு. தென் வி கேன் செக் தேர்ட் ஒன். தேர்ட் ஒன்னில் செக் பண்ணும்போது இதுதான் நம்மளோட கார்போகேட்டையான். ஓகே, ஸோ கார்போகேட்டையான்னு சொன்னால் இதுதான் நெக்ஸ்ட் என்ன வருது? ஆல்ஃபா கார்பன். ஸோ த ஆல்ஃபா கார்பன் ஷுட் பி sp3. okay, alpha carbon should be sp3. so here you can see it is sp2 carbon. okay, it is sp2 carbon. so there is no alpha hydrogen. okay, இங்கே இல்லை, 0 தான். கரெக்ட். யார் சொன்னது? வினோதினி, யூர் ரைட். இது 0 தான் வருது. நெக்ஸ்ட் 4 எல்லாரும் 1 எழுதியிருக்கு. 4ல் 4 எழுதியிருக்கு யோகா, அண்ட் 4ல் 1 எழுதியிருக்கு. கால்குலேட் பண்ணட்டுமா? 4. திஸ் இஸ் கார்போகேட்டையான். ஸோ கார்போகேட்டையான்ல பக்கத்தில் இருக்கிறது what? ஆல்ஃபா கார்பன். ஸோ ஆல்ஃபா கார்பனில் ஆல்ரெடி 2 பாண்டிங் இருக்கு. ஸோ அகெயின் 1 ஹைட்ரஜன், இங்கேயும் 1 ஹைட்ரஜன், 2 தான் வரும். இங்கேயும் 2 ஹைட்ரஜன். 2 hyperconjugation I will write here. okay, hyperconjugative structure is 2 here. okay, hyperconjugative structure இங்கே 2 தான் வருதுடா. யார் 4 சொன்னது? 2 தான் வருதுல்ல. 4ல் 2 தான் வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் 5 6 7 ப்ராப்பராக எழுதுங்க. 5ல் 4 வருது. லெட் மீ செக். 5 பாருங்க, இங்கே தான் 5 வருது. ஓகே, திஸ் இஸ் இங்கே தான் கார்போகேட்டையான் வருது. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் 5ஓட கரெக்ட் ஆன்சர் எல்லாமே ப்ராப்பராக எழுதுங்க. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி 4 பண்ணிட்டேன். ஸோ 5ஓட கரெக்ட் ஆன்சர் எல்லாருமே இப்போ எழுதுங்க. 5ல் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இங்கே தான், இந்த கார்பன் தான் கார்போகேட்டையான். ஓகே, இந்த கார்பன் தான் கார்போகேட்டையான், அந்த சென்டரில் இருக்கிற கார்பன். ஸோ எவ்வளோ ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது? ஸோ டெல் மீ ஹவு மெனி ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் தேர்? How many? Yes, Ram Charan is saying 7. Ma'am, 4ல் 1 only. No, 4ல் 1 ஆடா. எப்படிடா 1? Yes, 4ல் 1 only. Yes, you are right. 4ல் 1 only. Okay, because already இங்கே 1 2 3 bond இருக்கு. 1 only. Yes, you are right. Yes, 4ல் 1 only. Okay, yes, correct. 3 bonds are there. So yes, hyperconjugation. 5th answer enna? Ramcharan is saying 7. okay, so let me check. So this is 1 alpha. inga actually ungalku paatha theriyum 3 alpha carbons are there. This is 1, this is 2, this is 3. okay, 3 alpha carbons are there. okay, so in the carbon la 1 bond da inga varudhu. ஓகே, இந்த கார்பனில் இங்கே 1 பாண்டு தான் இருக்குது. அப்போ 1 2 3 இங்கே 3 வருது. ஸோ ஐ வில் ரைட் ஹியர் 1 2 3 1 2 3. ஓகே, இங்கே 3 ஹைட்ரஜன் வருது. ஓகே, 3 ஹைட்ரஜன் வருது. இந்த கார்பன் கிட்ட 2 ஹைட்ரஜன் வருது. இந்த கார்பன் கிட்ட 2 ஹைட்ரஜன் வருது. ஸோ 3 5 6 7. எஸ், யூ ஆர் ரைட் ராம்சரண். இட் இஸ் 7. ஓகே, 3 5 6 3 4 5 6 7. ஓகே, கரெக்ட். எஸ் வினோதினி, கரெக்ட். 5 கரெக்ட். தென் 6 ஆன்சர்ஸ். ஆன்சர் 6. 6ஓட ஆன்சர் என்னடா? 6ஓட ஆன்சர் என்னடா? 6ஓட ஆன்சர் என்னடா? ஸோ யூ கேன் ரைட் hyperconjugative structure. 6th molecule oda hyperconjugative structure. Ramcharan is saying 3. okay, Raj, Vinodini is also saying 3. okay, so this is our carbocation. okay,
this is our carbocation and this is our alpha carbon and this is also our alpha carbon. So this alpha carbon contain only one hydrogen. This alpha carbon contain two hydrogen. So total answer, okay, total conjugated structure is 3. Okay, very good. Ma'am already told 6 is 3. Very good, very good. Vinodini, yes. So yes, Vinodini first day solli irukku. So 7 oda answer enna? 7 oda answer enna? 7 oda answer enna? 7, yes. Durga is saying 4. You only told first. Yes, நான் பார்த்திருக்காங்க. நீ தான் first சொல்லி இருக்கு. 7, no, not 8 da, it's 7. This is question number 7. 7 is 4, 4. Okay, 4, 4. Hemapriya, yes, Hemapriya is here. Okay, let me check. So this is our carbocation. So carbocation க்கு touch பண்ணி இருக்கிற carbons are 2 carbons are there. Okay, you can see 2 alpha carbon is there. So this alpha carbon contain 2 hydrogen. This alpha carbon also contain 2 hydrogen. So total how many alpha carbons are there? 4 carbons are there. Okay, so I will write hyperconjugated structure is 4 here. Very good, guys. Is it clear? Hey, this is Tamil channel only. Raj, this is Tamil channel, okay? Is it clear? Is it clear how to calculate hyperconjugated structure? This is actually very important when you consider carbocation or alkene, okay? If you consider alkene, okay? Hi, Stella. Explain one. I cannot understood. Ma'am, explain once. So, you should calculate how many alpha hydrogen is there. Okay, first you should find alpha carbon. So, and count alpha hydrogen. Okay, how many alpha hydrogens are there in alpha carbon. So, here you can see this is our carbocation. Okay, this is our carbocation. This is our carbocation. This is our carbocation. Carbocation is attached with what carbon? Alpha hydrogen. Okay, alpha carbon. So alpha carbon contain alpha hydrogen. Okay, alpha carbon contain alpha hydrogen. Here you can see 2 alpha hydrogen is there. Okay, for this molecule 2 alpha hydrogen is there. When you consider this molecule, okay, when you consider this molecule, so this is our carbocation. So carbocation is attached with 2 other carbon. Okay, carbocation is attached with 2 other carbon. So this carbon contain 2 hydrogen and this carbon contain 2 hydrogen. So hyperconjugated structure is 4 here. Okay, 4 here. Okay. Next, this molecule. When you consider this molecule, there is another condition. Okay, that alpha carbon should be. Okay, that alpha carbon should be. sp3 hybridized. Okay, that alpha carbon should be sp3 hybridized. So here you can see this is carbocation. So this carbocation is attached with the carbon. This is alpha carbon. Okay, if hyperconjugation is show means hyperconjugation is there means it should contain sp3 carbon. Okay, alpha carbon should attached with sp3 carbon. So here you can see alpha carbon is actually sp2 carbon. Okay, this alpha carbon is actually sp2 carbon. So we can't say hydrogen, we can't say hyperconjugation here. Okay, we can't explain hyperconjugation here. Okay, ma'am, do you have Telegram channel? No, I don't have Telegram channel. So we can follow. Okay, you can follow. We need Tamil Nadu or Telegram channel. Okay, so you can follow. Okay, just follow. We need Tamil Nadu. Okay, Telegram channel. I hope it's clear. Is it clear, Ada? Stella, clear, Ada? So when you consider this one, okay, this molecule. So this is a carbocation. So carbocation attached பண்ணியிருக்கிற carbon தான் என்னடா alpha carbon. So alpha carbonல எவ்வளோ hydrogen இருக்கு? இந்த alpha carbon ரெண்டுமே sp3 hybridized தான். இதுவும் sp3, இதுவும் sp3 hybridized. So இந்த sp3 hybridized carbonல எவ்வளோ hydrogen இருக்கு? இங்கேயும் 2 இருக்கு, இங்கேயும் 2 இருக்கு. Clear? I hope it's clear. Just follow. We need
Tamil Nadu channel. Okay da. I hope it's clear. Stella. Then we can move to alkenes. Okay, we can move to alkenes. Clear ஆடா? இது வரைக்கும் clear-ஆ? Stella doubt கேட்டு explain பண்ணும்போதே போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Where is Stella? Stella again நான் explain பண்ணியிருக்கு. So then next is alkene. So alkene ல எப்படி hyperconjugation நடக்கும் பார்க்கலாமா? Just same. நீங்க எப்படி calculate பண்ணா போதும்? Same தான். எவ்வளோ alpha hydrogens இருக்குன்னு calculate பண்ணா மட்டும் போதும். Okay. எவ்வளோ alpha hydrogens இருக்குன்னு calculate பண்ணா மட்டும் போதும். Okay. அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். எவ்வளோ alpha hydrogens இருக்குன்னு. Okay. Clear-ஆ? Okay. I hope it's clear. So yes. We are moving to next molecule, that is alkene. So alkene le first what will happen? So I will tell you, this bond will break. Okay, this double bond will break. Then it will form, here this double bond will break. It will form carbanion. Okay, here this double bond, hydrogen bond will break. And idu enna inga double bond ah maridum. Okay, hydrogen H plus ah marum. Hydrogen H plus ah marum. Inga double bond ah marum. Idu enna idu carbon. Inda double bond break ஆகி carbanion ah form ஆகும். Okay, carbanion ah form ஆகும். I hope it's clear. So I will explain again. So C here it will form H plus. Okay, it will form H plus. இங்க ஒரு hydrogen, இங்க ஒரு hydrogen, இங்க CH, இங்க என்ன வந்திருக்கு single bond, இங்க CH double bond ஆயிருக்கு. So it will form CH2 minus. It's carbanion. Okay, it is carbanion. I hope it's clear. I hope it's clear. Do you have any doubt? First carbon. Next எவ்வளோ இருக்கு? Next carbonல என்ன நடக்கும்? Next hydrogenல. So next hydrogen இங்க break ஆகுது. ஓகேடா? இங்க break ஆகுது hydrogen. So இங்க இது இங்க வரும். So இங்க இருந்து hydrogen போகும். இது double bond போகும். Okay. So double bond single bond ஆயிடும். CH. So hydrogen. Carbon, so it will form H plus. Here also hydrogen, it will form double bond, and this CH single bond CH2, and here it will form carbanion. Here it will form carbanion. Okay, here it will form carbanion. I hope it's clear. Then we can move to next molecule. Inga because inga 3 hydrogen irukku. Okay, 3 alpha hydrogens are there. Okay, 3 alpha hydrogens are there. So next molecule is here. Okay, C double bond CH single bond CH2 minus. Okay, CH2 minus. Here it is hydrogen. Here in the hydrogen then break agudala. So it will form H plus. Here H. So double bond CH single bond. Yes. So clear aayirka? So simple da. Just calculate how many alpha hydrogens are there. Okay, just calculate how many alpha hydrogens are there. I hope it's clear. Then I will give you a question. Find the number of hyperconjugation structure. Find the number of hyperconjugation structure. So you can write, just calculate how many alpha carbons are there. So if one alpha carbon means you can count the number of alpha hydrogen. Okay, if 2 alpha carbon means you can just count the number of alpha hydrogen. Yeah, that's all. Quick answer சொல்லுங்கடா. Quick answer சொல்லுங்க. Quick answer சொல்லுங்கடா. One is 3. You are saying, Vinodini is saying 1 is C. Okay, let me check. So this is our alpha carbon. Okay, so this is our alpha carbon. This double bond carbon is attached with the carbon, this carbon. So this carbon is alpha carbon. So yes, this alpha carbon contain 3 hydrogens. So hyperconjugative structure is 3. Very good, very good. Then 2, 5. Okay, Hema. Yes, Hema. Hema from Andhra. Hema Priya, are you from Andhra? That Hema Priya you are.
So second one you can see this is one alpha carbon and this is also one alpha carbon. This alpha carbon contain 3 alpha hydrogen. This alpha carbon contain 2 alpha hydrogen. Total HSC is 5. So what is your answer? Yes, correct, Vinodini. First one is third. You are asking third. No, ma'am. Okay, da, Hema. So third one. Okay. Third one. No, ma'am. Third one is 6. Okay, you guys are third one is 6. Okay, let me check. So this is the alpha, this is the double bonded carbon. Okay, this is alpha hydrogen and sorry, this is alpha carbon, this is also alpha carbon. This alpha carbon contain 3 alpha hydrogen. This alpha carbon contain 3 alpha hydrogen. Total HSC is hyperconjugative structure. I'm just writing hyperconjugative structure. This is hyperconjugative structure. Oh no. Hyperconjugative structure. Hyperconjugative structure. Inga na enna ezhudhirukku? HCS da. Okay. Clear. Okay da. Sixth one, chemistry. Ma'am, I find reaction difficult. Does able to solve even a single, even through after multiple revision of organic syllabus, doesn't able to find the reason why behind it. And two maximum questions. Okay, first you should know the content properly. Content தருவானா மட்டும்தான் உனக்கு organic question attend பண்ண முடியும். Okay, if you don't know the content, okay, if you don't know the proper reason, அப்படியே என்ன ஆன்சர் எழுத முடியும்? ஏதாச்சும் ஆன்சர் எழுதி வரலாம். ஸோ கண்டென்ட் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங். ஓகே, வென் யூ கன்சிடர் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, இன்ஆர்கானிக், ஃபிசிக்கல், வாட் எவர் இட் இஸ், கண்டென்ட் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங். ஓகே, ஸோ ஹியர் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் ஜிஓசி, ஹைட்ரோகார்பன் அண்ட் பேசிக் ஆர்கானிக் சாப்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ பேசிக் ஆர்கானிக் சாப்டர் கம்ப்ளீட்டாக ஒன் வீடியோவில் இன்னைக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, பேசிக் ஆர்கானிக் சாப்டர் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ இது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் யூ கேன் அட்டெண்ட் what all the organic reaction and everything. Okay, organic reaction எல்லாமே பார்க்கும்போது stability is very important. Okay, stability is very important. So எந்த molecule வரும்? They will give you 2 molecules, maybe 3 molecules. So 2 molecule major product and minor product இருக்கும். Major product க்கு ஒரு proper rule இருக்கும். Okay, so அந்த major product ஒரு rule match பண்ணிட்டு தான் correct answer போட முடியும்ல. correct answer என்ன bubble பண்ண முடியும். So you should know the concept very clear. Okay, concept என்ன clear-ஆ தெரியணும். Okay, that is very important. Okay, yes. So this is actually hyperconjugation is very important. Okay, hyperconjugation ரொம்ப 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 important topic தான். Okay, yes, here third question, third answer என்னடா எழுதி இருக்கு? 6, Hema 6, Vinodini 6. Okay, let me check. Yes, it is correct only. 6 only. Next, fourth answer என்னடா? Fourth answer எவ்வளோ எழுதி இருக்கு? Fourth answer Vinodini, Hema, Vinodini 5. Fourth answer எவ்வளோ வருது? So this is your double bond இல்ல? Double bond க்கு பக்கத்துல இருக்கிற carbon is alpha carbon. So this is one alpha carbon. This is alpha carbon. So when you consider this is double bond ஆனா consider பண்ணா this is another alpha carbon. This is another alpha carbon. Okay, 3 alpha carbons are here. Okay, you can see 3 alpha carbons are here. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. So hyperconjugative structure இங்க என்ன இருக்கு? 7. So when you consider this. Sorry for late. Okay. So QCA session like பண்ணி ப்ராப்பரா செஷன் பாரு. ஓகே, நோ ஐ டோன்ட் நோடா. கோபிகா மேம்க்கு இருக்கான்னு தெரியாது எனக்கு. ஐ டோன்ட் நோ. So here you can see, yes, here you can see double bond. This is alpha carbon. Yes, this is alpha carbon and this is also alpha carbon. So this alpha carbon contain 1 hydrogen. This alpha carbon contain 2 hydrogen. So how many hyperconjugative structure are there?
3 hyperconjugated structures are there. Yes, very good. 5, 3 தான் வருது. Yes, 6. When you consider 6, so this is alpha carbon, this is also alpha carbon, this alpha carbon contain 2 hydrogen, this alpha carbon also contain 2 hydrogen. So hyperconjugated structure is 4. Is it clear da? Clear da? Very good. Okay. சாப்பிட்டு தூங்கி எல்லாரும் இப்பதான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிட்டு தூங்கியாச்சாடா எல்லாரும்? என்னடா ஸ்பெஷல்? சிக்கன் கறி, ரசம், சிக்கன் குழம்பு, ரசம், பின்ன என்னடா ஸ்பெஷல் இருக்கு இன்னைக்கு? சிக்கன் கறியெல்லாம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன தூங்கணும்ல, ரொம்ப டயர்டா இருக்கும். தூங்கி அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வந்திருக்கு இல்லடா? யோகா, கீர்த்தனா, ரித்திஷ் தூங்கியதுக்கு அப்புறம் தானே இப்போ வந்தது சிக்கன் மேம். எனக்கு தெரியும் சிக்கன் தான். சண்டே சிக்கன் எல்லாரும் சிக்கன் தான் சொல்லும். இன்னைக்கு சண்டே சிக்கன் கறி இருக்கும், ரசம் இருக்கும், வேற என்ன வேணும்டா? ஸோ நீங்க ஹாஸ்டல்ல போகும்போது தெரியும். ஓகே, ஏதாச்சும் MBBS காலேஜோட ஹாஸ்டல்ல இருக்கும்ல, அப்ப தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த சுகம் கிடைக்காது. இந்த ஃபுட்டு கிடைக்கிற சுகம் இருக்குல்ல, அது கொஞ்சம் டைம்ல எல்லாமே போயிடும். ஓகே, இந்த ஃபுட்டு கிடைக்கிற சுகம் கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ ஏதாச்சும் என்ன பருப்பு கறி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் தால், அது மட்டும் தான் வெஜிடேரியன் கறி தான். ஆல் ஸ்லெப்ட் மேம். ஐ நோ, ஆல்ரெடி ஸ்லெப்ட். ஐ நோ. ஸோ நெக்ஸ்டா ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். ஓகே, ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் எஃபெக்ட் இன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ல ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும்? ஸோ திஸ் ஓகே, இங்க இருக்கிற என்ன வாட் this. ஓகே, ஸோ இங்க இருக்கிற 1 எலக்ட்ரான் இங்க வரும் அண்ட் இங்க இருக்கிற 1 எலக்ட்ரான் இங்க வரும். ஓகே, ஸோ H பிளஸ் ஃபார்ம் ஆகும், H பிளஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ H பிளஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது இங்க ஃப்ரீ ரேடிக்கல் 1 எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல, ஸோ இது ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணிட்டு டபுள் பாண்ட் ஆகும். ஐ நோ டு குக். ஸோ குக் பண்ண தெரிஞ்சா எப்படிடா? குக் பண்ண தெரிஞ்சா மட்டும் போதாதுல்ல, அவங்க கிடைக்கிற உங்களுக்கு அங்கிருந்து என்ன ஃபுட்டு கிடைக்கும் அதுதான் சாப்பிட முடியும்ல. நோ வே டு ஸ்லீப். Now I am always at night. Okay, that's so nice. Okay, so இங்க என்ன, இங்க இருக்கிற ஃப்ரீ ரேடிக்கல் எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல, 1 எலக்ட்ரான், அது இங்க வரும். ஹைட்ரஜன் H பிளஸ் இங்க இருந்து போகும். ஓகே, ஹைட்ரஜன் H பிளஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இங்கேயும் 1 எலக்ட்ரான் வந்து இது டபுள் பாண்டா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, I will tell you in detail. No, which color is this? Okay, so I will tell you. So what will form? Here H plus will form, here hydrogen, here another hydrogen, double bond, CH2. So next molecule. So next molecule இங்க இருக்கிற hydrogen இங்க வருது. Okay, so இதோட product என்ன வரும்? CH, இங்க H plus form ஆகும், double bond, CH2. next molecule எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்டா? ஸோ இங்க இது ஹைட்ரஜன் H plus மாறிடும், இது இங்க வரும். ஓகே, ஸோ தென் what will form? H plus C double bond CH2, here 1H, here also 1H. It will form double bond. Clear? Okay, I know. Okay, clear? எப்படி வருதுன்னு? So what will happen? So this hydrogen will form H plus. Okay, so H plus mean it release 1 electron ல. So அந்த எலக்ட்ரானும் இங்க இருக்கிற 1 எலக்ட்ரானும் கம்பைன் பண்ணிட்டு டபுள் பாண்டா மாறிடும். So அங்க டபுள் பாண்டா மாறும், H plus ஃபார்ம் ஆகும். கிளியரா? ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ல just calculate how many they will ask, definitely they will ask hyperconjugated structure. How we can calculate hyperconjugated structure? Just calculate number of alpha hydrogen. Okay, just calculate number of alpha hydrogen. Okay டா, பார்க்கலாமா? ஸோ ஆன்சர் சொல்லுங்க, இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க எல்லாருமே. துர்கா கிளியர் மேம். எஸ், எல்லாருமே குயிக்கா ஆன்சர் சொல்லுங்கடா, குயிக்கா ஆன்சர் சொல்லுங்கடா. குயிக்கா ஆன்சர் சொல்லுங்கடா. One six. Hello, Sadbir. 1 6. Okay, let me check. So I will also write.
So here you can see this is free radical carbon. So this is here 1, 2, 3, 4, 5, 6. So hyperconjugative structure is 6 here. Okay, 1, 6 தான் சொல்லியிருக்குல்ல. Yes, correct. So next, so 2 la answer enna varudhu? 2 la this is alpha carbon. So alpha carbon contain hydrogen. So hyperconjugative structure is 2. Yes, 2 is 2. Correct answer. Karthik, hi ma'am. Hi Karthik. Yes, Vinodini, 3, 4. Okay, 3, 4. Let me check. So this is a free radical carbon. So this is a alpha carbon. So alpha carbon contain only 1 hydrogen. So that means எவ்வளோ இருக்கு? Hyperconjugative structure is 1 only. So இது correct தானே? Fourth one. Then third one. Third one ஓட answer என்னடா? Third one answer 4 ஆடா? How 4? இதுதானடா நம்மளோட free radical carbon. So in the free radical carbon la irukra in the carbon na alpha carbon. Okay, so in the alpha carbon la 1 hydrogen da irukku. So 1 hydrogen da irukku. So hyperconjugative structure is 1. Okay, next one. Inga da enna irukku? Free radical irukku. So this is alpha carbon, this is another alpha carbon, inga vera oru alpha carbon irukku. So in the alpha carbon mela 3 hydrogen irukku, alpha hydrogen, inga 2. So 3, 4, 5, 6, 7. 7 is the answer. 7. Yaru 7 sollala. Fourth one is 7. Yes, fourth one is 7 only. Correct. Yoga. And fifth one oda answer ennada? Ramcharan 5, 3. Let me check. So this is one alpha carbon. This is another alpha carbon. In the alpha carbon 2 hydrogen irukku. In the alpha carbon 1 hydrogen. So total HCS is 1, 2, 3. 3 தான் வருது. Correct. Happy afternoon, ma'am. Oh, I'm very happy. Da. So yes, this is another free radical. So free radical, this is 2 alpha carbon is there. So this alpha carbon contain 2 hydrogen. This alpha carbon contain another 2 hydrogen. So total hyperconjugative structure is 4 here. Okay, correct. Fifth one 5. 1, 2, 3, 4, 5. ஏன்னா 5 எப்படி வரும்டா? இது 3 தானே வரும். Fifth one 3 தானே வரும். எப்படி 4 வரும்? 4, 1 I told correct. 4, 1, 2, 3, 4. Yes, 7 correct தான். Sixth one is 4 ஆடா. How? Sixth one is 4 எப்படிடா ஆகும்? 1, 2, 3, 4, 5. Sixth one is 4 only. Okay. Sixth one 4 தான். நானும் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கு. பிகாஸ் இங்கே 2 கரெக்ட். பார்க்க முடியலையா? Sixth 4. கரெக்ட். Clear தானே? I hope it's clear. Then we are checking application of hyperconjugation. Okay, we are checking application of hyperconjugation. So first application is stability of carbocation and carbon free radical, and second application is stability of carbanion. Okay, and third one to compare the bond length. Okay, to compare the bond length. So first application, we are moving to first application, compare the stability. So உங்களுக்கு இங்க இதுல first, this is molecule 1, this is molecule A, this is molecule B and molecule C, and this is molecule A, molecule B. Which one is more stable? Okay, this is first question la more stable ana molecule edu? Compare the stability of carbocation in first question. You can write. Okay, you can write the order. Yeah, I don't wish. So yes, thank you so much da. Thank you Vinodini, and I wish you the same guys. ஒரு சூப்பர் டியூப்பர் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் கிடைக்கட்டும். So tell me quick சொல்லுங்க. So first one order, you should write the order. Okay, don't write A B C, write order. Yes, Ramcharan is writing A is more stable after B than C. Okay, yes, let me check. ABC. Simple da. We can calculate number of hyperconjugation. Okay, number of hyperconjugation structure. Here you can see this is a carbocation. Okay, here you can see this is a carbocation. So how many alpha carbons are there? 1,
1, 2, 3 alpha carbon are there. This alpha carbon contain 3. This alpha carbon contain 3. This alpha carbon contain 3. So hyperconjugative structure inge enna irukku 3 9 irukku. So inge enna 1 2 3 inge 1 2 3. So inge hyperconjugative structure is 6. So inga evlo hyperconjugative structure only 3. So hyperconjugative structure is 3. So if number of hyperconjugative structure increases, stability will also increase. Okay, so here 3, here it is 6, here here it is 9, here it is 3, here it is 6, here it is 3. So A, B, C. This is more stable. Clear, Ada? A greater than B than C. Very good, very good. I hope it's clear, la? Yes. Then tell me, idile yaru more stable? Tell me, second question la yaru more stable? Number of hyperconjugation increases. Hyperconjugation increases. Stability will also increases. So, oh, you can... yes, I can see the answer. Kirtana, very good, Kirtana. Any other answer? Ma'am, Kanjus. Yeah, I know Kanjus are there. They are not ready to like the session. Okay, Kanjus students. Evlo likes ஆயிடுச்சு 46. A target is 100. So Kanjus students, yes. I can understand. I'm taking class, but you are not ready to give likes. B is more stable, electron releasing. Okay. So, yes, we can check. So, we can first check hyperconjugative structure. How many hyperconjugative structure are there, da? How many hyperconjugative structure are there? 1, 2, 3, 1, 2. So, hyperconjugative structure is 5. Here, how many hyperconjugative structure are there? 1, 2, 3. Yes, here also hyperconjugative structure is same. Then what we will do? Here it's 5, here it's 5. That means 2 stability is same only, equal stability? No. Then if conjugation, hyperconjugation fails, then you should check inductive effect. Okay, if hyperconjugation fails, then you should check inductive effect. Okay, so we know that this is carbocation. Yes, this is carbocation. The stability, so I am writing stability of carbocation is directly proportional to, so I will write here, okay, directly proportional to plus I effect and inversely proportional to minus I effect. Okay, so this is actually minus I, this is also minus I. Okay, and inga distance DNP rule பார்க்கும்போது same distanceல தான் இருக்கு, and n பார்க்கும்போது 1 1 தான் இருக்கு, and third rule என்ன, பவர். அப்போ பவர் தான் செக் பண்ணணும். ஓகே, பவர் தான் செக் பண்ணணும். NO2 இருக்கு, CNO இருக்கு. ஸோ இதில் மோர், ஓகே, பிளஸ், ஆக்சுவலி இது ரெண்டுமே பிளஸ் ஐ தான். ஓகே, சாரி, மைனஸ் ஐ தான். ஓகே, NO2 CNO மைனஸ் ஐ தான். ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் carbocation is directly proportional to plus I and it is inversely proportional to minus I. Okay, inversely proportional to minus I. இதில் NO2 CN பவர் யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு? பவர் ஆர்டர் பார்க்கும்போது யாருக்கு பவர் ஆர்டர் ஜாஸ்தியா இருக்கு? ஸோ குயிக்கா சொல்லுங்க, பவர் ஆர்டர் NO2 கா CN-க்கா யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு? NO2 க்கு பவர் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ NO2 are more stable. NO2 are more stable. You guys will say NO2 is more stable, le? You guys will say NO2 is more stable. Guys, check the stability of carbocation is directly proportional to plus I and it is inversely proportional to minus I. Inversely proportional to minus I. Then what will happen? Which one is more stable? B is more stable, da. Okay, da. B is more stable. Why? Because
Here, stability of carbocation inversely proportional to minus I. Okay, inversely proportional to minus I. So, idoda power is more, idoda power is less. Okay, so இங்க carbocation தான் இருக்கு. Okay, minus group attach பண்ணிருக்கு, minus I group attach பண்ணிருக்கு. So, power கம்மியானா என்ன ஐயோட stability ஜாஸ்தியாகும். This is the correct answer. A is less stable than B. Okay, B is more stable. Okay, B is more stable. Durga, wrong answer. B is more stable. Ippon clear agalaya concept, because stability of carbocation is directly proportional to plus I and it is inversely proportional to minus I. Okay, it is directly proportional to plus I and it is inversely proportional to minus I. Clear, Ada? Concept clear? This is very important. Okay, this is very important. Concept clear? B is more stable than A. Reason clear? Clear? Concept clear na? Okay, solunga. Illana, I will repeat the concept again. Okay. Clear, ma'am. Okay. Then I will give you next question. Compare the stability. Okay, this is 1. This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. Okay. She is... okay, just a second. I will explain once again. Okay, I will explain once again. Durga is saying to explain once again. Okay. So, Durga... இங்க என்ன இருக்கு NO2 இருக்கு. Okay, here you can see NO2 is attached and CN is attached. Okay, same distance பார்க்கும்போது DNP rule பார்க்கும்போது distance is same. Okay, distance is same தான் இருக்கு. Durga proper பாரு. Okay, DNP rule பார்க்கும்போது distance is same. Okay, distance is same. Yes. இது first you should identify இது plus I effect minus I effect ஆனு. So, இது minus I group. இது CN minus I group. Okay. Okay, clear. So, first one, distance. Okay, distance பார்க்கும்போது same distanceல தான் இருக்கு. Number பார்க்கும்போது CN 1 இருக்கு. இங்க NO 1 தான் இருக்கு. Then, you should check power. Last தான் power பார்க்கணும். Okay. So, stability of carbocation or stability of free radical, okay, carbon free radical is directly proportional to plus I and it is inversely proportional to minus I. Okay, directly proportional to plus I and it's inversely proportional to minus I. இது ரெண்டுமே minus I group தான். Okay, ரெண்டுமே minus I group தான். So, actually stability of carbocation is inversely proportional to minus I. அப்போ இங்க minus I வரும்போது இதோட stability என்ன decrease ஆகும். Clear-ஆ? இங்க minus I வரும்போது stability என்னடா decrease ஆகும். இந்த carbocationோட stability decrease ஆகும். துர்கா ப்ராப்பரா கேட்கணும். Okay. Next, you should check power. Okay. So, minus I power பார்க்கும்போது NO2 க்கு minus I power ஜாஸ்தியா இருக்கு. Okay. Because NO2 அதுக்கு அப்புறம் தான் CN வருது. Okay. CN ஓட minus power பார்க்கும்போது NO2 ஓட கம்மியா இருக்கு. Okay. So, again I am repeating, stability of carbocation is inversely proportional to minus I. So, power எங்க minus I க்கு கம்மியா வருது? Power எங்க minus I க்கு கம்மியா வருது? இங்க தான் power கம்மியா வருது. So, it is more stable. Okay, it is more stable. Why? Because power is less. Okay, power is less because, now clear ma'am. Okay, clear. Then you can write this answer. You can write this answer. Okay, you can write the order. Okay, don't write this is more stable, this is least stable. Write the order, write the order. 4, 2, 1, 3. Okay, you are saying, Durga is saying 4, 2, 1, 3. Any other answer? Four, 2, 3, 1. Okay. Kirtana saying 4, 2, 3, 1.
4213. Here I can see lots of answers. 4213, 4231. Okay. So first we can check our what? Hyperconjugative structure. Okay. So hyperconjugative. So I am writing hyperconjugative structure. Hyperconjugative structure. Hyperconjugative structure. Hyperconjugative structure. So inga paatha 1 carbon 1 1 2 3 and here also 2 5 5. Hyperconjugative structure is 5. Here it is 1 2 3 1 2, here also 1 2 3 4 5 6 7 7. Doubt irundha kekkanum. Okay, inga idu oru alpha carbon and this is also alpha carbon. So oh no, inga dhaan carbocation varudhu la, carbon free radical varudhu. So here it is only one hydrogen is there, so 1. So this inga dhaan carbon free radical varudhu. This is one alpha carbon, this is another alpha carbon, this is another alpha carbon. This alpha carbon contain 3 alpha hydrogen, this contain 3 alpha hydrogen, this also contain 3 alpha hydrogen. So total 9. Okay. So which one is more stable? So I will write the answer here. Okay. I will write the answer here. 4 after 4 2 அதுக்கப்புறம் 1 அதுக்கப்புறம் 3 Yes, 4213. Very good, Durga. Very good, Yoga. Yes, 4213. Yes, correct, Kirtana. Then fourth answer solunga. What is the fourth answer? Tell me fourth answer. You can write. Okay. This is 1, 2, 3, 4. Quick answer solunga da. Fourth answer. Four, 2, 1, 3. Okay, you're saying 4, 2, 1, 3. Again, 4, 2, 1, 3 da. Abdiya correct answer. Durga. Four, 2, 1, 3. Correct answer. Idoda correct answer ennada? Idoda correct answer enna varudhu? Simple, you can calculate. You can just calculate hyperconjugative structure. Hyperconjugative structure. This is also hyperconjugative structure. Hyperconjugative structure. Come on, Kyuka answer solunga. Answer இல்லையா? Just பார்த்துட்டே இருக்கு எல்லாரும். இதோட ஆன்சர் என்னடா? இதோட ஆன்சர் கரெக்ட் தான். 4, 2, 1, 3. So second answer ரொம்ப ஈஸி தானே. So I will check. So from here we can start. So this is my alpha carbon. So this alpha carbon contain 2 alpha hydrogen. So this is 2. So here it is 1, 2. This is one alpha hydrogen. This is one alpha carbon and this is also another alpha carbon. So 6. So here also you can see either alpha carbon and this is also alpha carbon. Yes, 1, 2. Here also 1, 2, 3, 6. This inga paatha either alpha carbon. Idoda answer is 3. Idoda answer 1, 2. 1, 2, 3. Ingiyum 1, 2, 3. So inga 6. Idhula edu 1, 2, 3. Inga 6 illa 9. 3, 3, 3. Okay. 3, 3. Idu 6. Idu 6. So idu 1, 2, 3. Ingiyum 1, 2, 3. Okay. 6, 6. Yes. So which is most stable? Fourth one. Then after 2 and 3. Okay. 2 and 3. And adukapram yaru varudhu 1. Okay, I hope it's clear. Clear ada?
2, yes. This is the correct answer. Durga, clear? Durga, this is the correct answer. Yoga, correct answer. Very good. Yes. Hi, Durga. Durga, clear ada? Because ingayum hyperconjugative structure 3 varudhu, ingayum hyperconjugative structure 3 varudhu. So it's equal. So what concept? At a hyperconjugation. So tell me, what is the bond length? What is the bond length between carbon 1 and 2 and carbon 3 and 4? Carbon 2 and 3. So we know that. Okay, we know that here it is double bond. Okay, double bond means we know that bond length is small, like as compared to single bond. Okay, I will write. So single bond length I am writing. Bond length. So single bond, double bond, triple bond. Okay, so bond length jasti single bond. So normally we will expect it is single bond, so bond length is more. Okay, we will expect, and here we will expect bond length is similar, like it's less, but actually what will happen? Hi Shweta. So what actually hyperconjugation is possible here. Yeah, so hyperconjugation is possible here. The bond length between third carbon and second carbon is similar with the first carbon and second carbon. I hope it's clear. Hi Shweta. Hello. So clear ada? Bond length similar arukum. In the bond length because of hyperconjugation. Yes, I do remember you. Okay, I do remember. Then we are moving to another important topic. Okay, romba important ana topic da. Okay, romba important ana topic da. That is resonance effect. Okay, yes, எனக்கு தெரியும்டா, நீங்க உங்களை பார்த்துட்டே இருக்குல்ல, ஸோ obviously தெரியும். ஸ்வேதா, வினோதினி, ஏதாச்சும் நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்காடா? இப்போதான் மெசேஜ் வருது, ஐ மீன் காமெண்ட்ஸ் வருது. லாஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் எல்லாமே சடனா இப்போ வந்திருக்கு. Guys, are you ready for resonance effect? So tell me டா, உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன், நீட் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் எப்படி போகுது? நீட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி போகுது? சூப்பரா போகுதா? இல்லைனா மேம் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கு, லாஸ்ட் டேஸ் வருதுல்ல, கொஞ்சம் ஃபியூ டேஸ் தான் இருக்கு, லைக் ஆல்மோஸ்ட் 30 days தான் இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணணும்னு தெரியல மேம். ரெடி மேம். ஸோ கன்ஃபியூஷனாக இருக்கு, டென்ஷனாக இருக்கு, அப்படி ஏதாச்சும் இருக்கா பிரச்சனை உங்களுக்கு? இல்லைண்ணா மேம் ரொம்ப சில்லா போகுது. ரொம்ப சில்லா போக வேண்டாம், எனக்கு தெரியும் நீங்க ரொம்ப சில் மைண்ட் இருந்தா நீங்க ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் ஃபியர் இருக்கணும். ஓகே, உங்களுக்கு ஃபியர் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும். ஐயோ டென்ஷன் ஆகுது, அந்த கொஞ்சம் டென்ஷன் டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு வேணும். அந்த கொஞ்சம் டென்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ப்ராப்பராக படிக்கும், இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ராப்பராக படிக்காது. ரொம்ப சில் மைண்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக படிக்க முடியாது. கொஞ்சம் டென்ஷன் எல்லாம் வேணும், பட் அந்த டென்ஷன் ஓவர் ஆகக்கூடாது. ஓகே, டென்ஷன் ஓவர் ஆயா எல்லாமே கொலாயிடும். ஓகே, ஃபார் நெட்வொர்க் டிஸ்கனெக்ட். எஸ் ஐ கேன் சி. கொஞ்சம் ஃபியர் அண்ட் கொஞ்சம் கூல் மேம். கொஞ்சம் கூலாக இருக்கா? அந்த கூல் மைண்ட் வேண்டாம். கூல் மைண்ட் உங்களுக்கு இருந்தாலே பிரச்சனை தான். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணும்? நீங்கள் ரொம்ப கூலாக இருந்தால் பிரச்சனை தான். ஓகே, ரொம்ப ஃபியர் இருக்குண்ணா, ரொம்ப ஃபியரும் வேண்டாம், கொஞ்சம் ஓகேயா இருக்கு. ஓகே, உங்களால முடியும், அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, எஸ் என்னால் முடியும், நான் இது ஃபினிஷ் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன், பிகாஸ் இது என்னோட எய்மு தான். ஓகே, இது என்னோட அம்பிஷன். ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேணாலும் நான் ரெடியாக இருக்கு. ஸோ அந்த மைண்டெல்லாம் உங்களுக்கு இருந்தாலே, லைக் 30 days இருக்கு ஆல்மோஸ்ட். ஓகே, அந்த 30 days ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் டென்ஷன் இருந்தால், ஓவர் டென்ஷன் இருந்தால் என்ன பிரச்சனைனா, உங்களுக்கு
ஸ்டடீஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ ஸ்டடீஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது சப்போஸ் ஓவர் டென்ஷனா இருந்தா. அண்ட் சில் மைண்ட் இருந்தா ஓகே சில், இது நாளைக்கு பார்க்கலாம், இது இல்லைன்னா இது முடியும், என்னால் முடியும், இது நாளைக்கு பார்க்கலாம், அப்படி அந்த மைண்ட் செட்டப் இருந்தாலும் பிரச்சனை தான். ஓகே, அந்த மைண்ட் செட்டப் இருந்தாலும் பிரச்சனை தான். ஒரு ஷார்ட்ஸ்ல சொல்லியிருக்குல்ல பயாலஜினா ரொம்ப சிம்பிள்னு, ஸோ அந்த கான்செப்ட் இருந்தாலும் பிரச்சனை தான். ஓகே, ஸோ ப்ராப்பராக ஸ்லோவாக படிங்க, ஸோ அச்சீவ் பண்ணுங்க. ஓகே, எஸ் we are moving to very important concept, that is resonance effect. Okay, resonance effect is very important, ரொம்ப important. Okay, so it's a star topic. Okay, we can start, I think. So when a single Lewis structure, okay, when you consider, I will tell you. So what is actually இதுல பென்சீனோட ஸ்ட்ரக்சர் எதுடா? பென்சீனோட ஸ்ட்ரக்சர் எது? ரொம்ப சிம்பிளா காமனா கேக்குற ஒரு क्वेश्चन தான். பென்சீனோட ஸ்ட்ரக்சர் எதுடா? இதுல பென்சீனோட ஸ்ட்ரக்சர் எது? பென்சீனோட ஸ்ட்ரக்சர் எது? பென்சீனோட ஸ்ட்ரக்சர் எது? பென்சீனோட ஸ்ட்ரக்சர் எது? First structure, second structure, which one is benzene structure? Structure of benzene. Both. Why both? எதனால both? Why? You should give the answer, okay? Why both? எதனால ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருமே பென்சீன் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுதுடா? எதனால ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருமே பென்சீன் ஸ்ட்ரக்சரா கன்சிடர் பண்ணியிருக்கு? எதனால ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருமே பென்சீன் ஸ்ட்ரக்சரா கன்சிடர் பண்ணியிருக்கு? First one, ma'am. Shweta is saying first one. Okay, the real structure is not both. Okay, the real structure is not both. Okay, so we can't explain. Okay, இது பென்சீன் இல்லைன்னா இது பென்சீன் இல்லைன்னா நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ் தான் ரெசனன்ஸ் மாலிக்யூல். ஓகே, ரெசனன்ஸ் ஷோ பண்ற மாலிக்யூல். ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர்ல வி காண்ட் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கேரக்டர் வி கேன் எக்ஸ்பிளைன் இன் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ it need more than one structure. Okay, it need more than one structure. Okay, when a single Lewis structure is incapable to explain the property of molecule, then we need two or more structure. Okay, more than one structure is necessary. So these structures are called resonating structures. Okay, these structures are called resonating structure. Okay, it is very important. Ma'am, I am 2027 NEET student. Ma'am, now I am only 12th. Ma'am, okay, okay, it's nice. Ma'am, my dream college is MMC. Okay, it's MMC is really nice college la, Madras Medical College. Yeah, so definitely I wish you and the college kadikittum and the college la topper ah marutum. Okay, so என்ன ஆனாலும் 2027 ல உனக்கு டெஃபினட்டா அந்த காலேஜ்ல அட்மிஷன் கிடைக்க முடியட்டும். ஓகே, ஸோ ஐ விஷ் யூ. ஸோ அந்த விஷ் என்ன ட்ரூவா மாறட்டும். ஓகே, ஸோ அந்த ட்ரீம் ஃபுல்ஃபில் ஆகட்டும். ஓகே, ஸோ எஸ், எனக்கும் ரொம்ப ப்ரைட் ஃபீலாக இருக்கும். என்னோட ஸ்டூடெண்ட் எம்எம்சியில் இருக்குது, என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஜிப்மரில் இருக்குன்னு சொல்லும்போது. ஓகே, ஸோ எஸ். So when a single Lewis structure is incapable to explain the property of that molecule, then we will explain, or then we will take more molecule. Okay, we need more molecule to explain their property. Okay, so these properties, these structures are called actually resonating structure. Benzene ku resonating structure irukku. Okay, CO2 ku resonating structure irukku. Okay, so yes parunga. So resonating structure are hypothetical. Okay, idu enna or hypothetical or imaginary structure da. Okay, or imaginary world alla irukulla, ungalku irukulla or imaginary world. So idum adu madri or imaginary structure da. It's not real structure. Okay, it is imaginary structure, but it should valid
must be valid in Lewis structure. Okay, இது இமேஜினரியா இருந்தாலும் ஸோ நாம இமேஜின் பண்ணும்போது ரொம்ப இமேஜினரியா இருக்கும், நமக்கு பறக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். பட் என்ன இங்க இமேஜினரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆனாலும் இட் ஷுட் ஃபாலோ லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, இல்லாம லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம ஏதாச்சும் அசியூம் பண்ண முடியாது. இட் ஷுட் ஃபாலோ Lewis, it should valid for Lewis structure. Okay, it must be valid Lewis structure. Okay, and resonance hybrid is the actual structure. Okay, resonance hybrid கார்பனுக்கு ஒரு இதுல எக்ஸாம்பிள். ஓகே, கார்பனுக்கு நார்மலி நமக்கு தெரியும் 4 bond தான் பாசிபிள், இல்ல ஒரு 6 bond பாசிபிள்னு இமேஜின் பண்ணலாம்ல. இட்ஸ் ஹைப்போதெட்டிக்கல் ஒன்லி. அப்படி முடியுமா? இல்ல ஹைப்போதெட்டிக்கல் தான். பட் என்ன எப்படி இருக்கும்? So it should obey. Okay, it should obey Lewis structure. Okay, it should obey Lewis structure. Okay, I am max class, ma'am. Ma'am, but so you have max class ada max exam முடிஞ்சதுல, இப்போ 12th ல தான் இருக்குல்ல, max exam முடிஞ்சாச்சுல. So hard for me, but I have to. Bye bye. Okay, max exam முடிஞ்சதுலடா. CBSE state என்ன வினோதினி. So resonance hybrid is the actual structure. ஸோ ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தாலும் அதுலேயும் என்ன ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர்? ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ரெசனேட்டிங் ஹைப்ரிட் தான் ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ரெசனேட்டிங் ஹைப்ரிட் தான் ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர். ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் ரெசனேட்டிங் ஹைப்ரிட். ஸோ இங்கே பார்த்தா இது ரெண்டுமே பென்சீனோட ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, பென்சீனோட ரெசனேட்டிங் ஹைப்ரிட் ஐ வில் ஷோ யூ. இப்படியே வரையலாம். ஓகே, இப்படி இல்லைன்னா எப்படி? ஓகே, எல்லாத்துலேயும் பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் இருக்கு. ஓகே, எல்லாத்துலேயும் பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் இருக்கு. மேம் 12th மேம் 20. ஓகே, 2026. I am now only 12th. Okay. It's clear. Okay. So yes, this is a resonance hybrid. Okay. This is a resonance hybrid. Actual structure is actually resonance hybrid. Okay. Okay, I hope it's clear. So that is actually resonance hybrid. Actual structure and a resonance hybrid. So resonance hybrid has lowest energy, so it is most stable. Resonance hybrid it is least energy, or you can see lowest energy molecule. So lowest energy means it is high stable. Okay, lowest energy means it's high stable. Okay, so yes, my name is Mitra. Hi Mitra. Hi Mitra. So yes, so here I will give you CO2. CO2 ஓட மித்ரா குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணிட்டு செஷன் லைக் பண்ணிட்டு ப்ராப்பரா பாரு. ஓகே, so yes, here you can see what is the resonance structure of carbon dioxide. Carbon dioxide or resonance structure என்ன? Carbon centerல carbon இருக்கு. So I am drawing the same carbon. So carbon centerல இருக்கு, கார்பனோட சார்ஜ் இஸ் பாசிட்டிவ். இங்க சிங்கிள் பாண்ட், இங்க டபுள் பாண்ட், இந்த கார்பன் மேல நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு? மேம் பாண்டு தான் அங்கங்கே மாறி இருக்குது, பாக்கி எல்லாமே சேம் டு சேம் தான். ஓகே, அப்படி தானே இருக்குது. பட் ஆக்சுவலிடா பாண்ட் இங்கே சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா மாலிக்யூல் சேம் மாலிக்யூல் எல்லாமே இருக்குது. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். 2 or more ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே ஸ்ட்ரக்சர் பட் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே சேம் தான். ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னடா கார்பன் டை ஆக்சைடோட ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் கார்பனில் எவ்வளோ சார்ஜ் வருது. கார்பனில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான், 1 பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது மேம், அவ்வளோதான். பட் ஆனால் ஆக்சிஜனில் இதோட ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர், ரெசனேட்டிங் ஹைப்ரிட் ஐ வில் ட்ரூ. ஓகே, ரெசனேட்டிங் ஹைப்ரிட் ஐ வில் ட்ரூ ஹியர். ரெசனேட்டிங் ஹைப்ரிட் எப்படி இருக்கும்? கார்பன் கார்பன் இங்கொரு டபுள் பாண்ட் ஓ, இங்கொரு பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் ஓ. ஸோ சார்ஜ் நான் எப்படி போடுவேன்? பார்ஷியல் ஹைப்ரிட் வரைச்சிருக்கு. ஸோ சார்ஜ் எனக்கு எப்படி போட முடியும்? ஸோ ஐ வில் டெல் யூ எப்படி போட முடியும்னு. ஸோ 1
மைனஸ் சார்ஜ் தான் இருக்குல்ல, 1 மைனஸ் சார்ஜ் தான் இருக்கு. 2 ஆக்சிஜன் இஸ் ஷேரிங் 1 மைனஸ் சார்ஜ். ஸோ மைனஸ் சார்ஜ் இங்கே 1 ஆக்சிஜனில், ஸோ டோட்டல் 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு. இங்கேயும் 1/2. ஓகே, மைனஸ் சார்ஜ் ஒரு கார்பன் மேலே 1/2 மைனஸ் சார்ஜ் வருது. மேம் நான் ஓன்லி இவ்வளோ சாப்பிட்றதுக்கு இருக்காடா, இவ்வளோ என்ன சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கு இருந்தது. ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ 2 ஆகும்போது போனது தானே நீங்கள் எல்லாருமே. இவ்வளோ என்ன சாப்பிட்டு இருக்கு 2 hours சாப்பிட்டு தூங்கி படுத்து அதுக்கப்புறம் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன்ல ரித்திஷ் இது தானே கரெக்டு. போய் சாப்பிட்டு தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் பார்க்கலான்னு வந்திருக்குல்லடா. ஒரு பிரேக் கொடுத்தா அப்படியே போயிடும் எல்லாரும், அதுக்கப்புறம் படுத்து தூங்கி அதுக்கப்புறம் தான் வரும் இல்ல அது ரித்திஷ். ஸோ இதுதான் சார்ஜ். ஓகே, ஆக்சிஜன்ல என்ன வருதுடா, ஹாஃப் சார்ஜ். ஓகே, ஹாஃப் பாசிட்டிவ் வருது. இந்த ஆக்சிஜன் மேலே ஹாஃப் பாசிட்டிவ் வருது. ஓகே, கிளியர் clear? I hope it's clear. Then we can move to next molecule. Here is the molecule CO3 2-. Okay, now you are going for it. Okay, now you are going. Why da என்ன ப்ராப்பர் லஞ்ச் பிரேக் கொடுத்த போது சாப்பிடலையா? ஸோ இதோட ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? சிம்பிள் மேம், கார்பன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, இதுக்கு ஸோ நீங்கள் ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் வரையும் போது இப்படி தான் ஆரோ மார்க் போடணும். ஓகே, இப்படி தான் ஆரோ மார்க் போடணும். ஓகே, ஸோ இதோட ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு? கார்பன் சென்ட்ரலில் இருக்கு, இங்கே ஒரு 3 ஆக்சிஜன் தான் இருக்கு, இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன், இங்கே டபுள் பாண்ட், இங்கே டபுள் பாண்ட், இங்கே ஒரு மைனஸ் வருது, இங்கே ஒரு சிங்கிள் பாண்ட், இங்கேயும் மைனஸ் வருது. ஓகே, ஸோ இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது, இப்போ இங்கே ஆகிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி வருது? கார்பன் பார்க்க முடியுதுல்ல, கார்பன் இங்கே சிங்கிள் பாண்ட், இங்கேயும் சிங்கிள் பாண்ட், இங்கே டபுள் பாண்ட், அண்ட் இங்கேயும் நெகட்டிவ் சார்ஜ், இங்கேயும் நெகட்டிவ் சார்ஜ். இதுதான் என்னடா, இதுதான் resonating structure. So what is the resonating hybrid? Quick-ஆ சொல்லுங்க, what is the resonating hybrid? Carbon is there, so இங்க ஒரு single bond, இங்கேயும் single bond, 3 oxygen. Okay, so இங்க partial double bond. Okay, partial double bond இருக்கு. And you can see negative charge. Okay, you can see negative charge. So single bond மேல இருக்கிற கார்பன் மேல தான் negative charge இருக்கு. Okay, so இங்க 3 oxygen, கார்பன்ல ஆக்சிஜன், ஸோ இங்கே 3 ஆக்சிஜன் இருக்கு, இங்கேயும் 3 ஆக்சிஜன் இருக்கு, ஆனால் 2 ஆக்சிஜன்ல மட்டும்தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருது. ஓகே, 2 ஆக்சிஜன்ல மட்டும்தான் என்னடா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருது, 2 ஆக்சிஜன்ல மட்டும்தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருது. ஸோ ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் 2 நெகட்டிவ், டோட்டல் 2 நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, டிவைடட் பை 3 ஆக்சிஜன் இருக்கு. இங்கேயும் 2 நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, டிவைடட் பை 3 ஆக்சிஜன் இருக்கு. இங்கேயும் 2 நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, இங்கேயும் 3 ஆக்சிஜன் இருக்கு. கிளியரா? ஓகே, கிளியரா? அப்போ 1 ஆக்சிஜன் மேல -2/3 சார்ஜ் வருது. ஓகே, 1 ஆக்சிஜன் மேல -2/3 சார்ஜ் வருது. ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். ஓகே, எஸ் துர்கா. தென் வி ஆர் மூவிங் டு கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ எல்லா மாலிக்யூல்ஸும் என்ன ரெசனன்ஸ் ஷோ பண்ணணும்னா இட் ஷுட் ஃபாலோ சம் condition. Okay, it should follow some condition. First condition is all participating atom must be in same plane. Okay, all participating atom must be in same plane. அப்போ must be in same plane na எப்படி சொல்ல முடியும்? must be same plane na எப்படி சொல்ல முடியும்? it should be in same plane. 3 sigma plus 1 lone pair, sorry 0 lone pair, 0 lone pair. அப்போ அப்படி இருந்தா 1. ஓகே, அப்படி இருந்தா ஆக்சுவலி என்ன சேம் பிளேன்லன்னு சொல்ல முடியும். இல்லைனா 2 sigma plus 1 lone pair. ஓகே, 2 sigma plus 1 lone pair இல்லைனா 3 sigma plus 0 lone pair இருந்தா we can say எல்லா மாலிக்யூலும் பார்த்துட்டு என்ன எஸ் இது 1 பிளேன்ல தான் இருக்கு, சேம் பிளேன்ல தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். Second condition is it should follow conjugation. It should have conjugation. What is conjugation?
So what is conjugation? I will tell you what is conjugation. Plus single double minus single double, lone pair single double, and after that you can write free radical single double. Okay, free radical single double. So and alternate double bond irundha we can say conjugation is there. Okay, we can say conjugation is there. And one more point irukku. This is actually, it's very important. Idudha romba important. This is actually back bonding. Okay, back bonding. What is back bonding, ma'am? What is back bonding? This is very important. So here A contain lone pair, B contain vacant orbital. A contain lone pair and B contain vacant orbital. So this B is ready to give this lone pair to A. Okay, because A contain vacant orbital. So A contain vacant orbital. So A is ready to accept that lone pair. B is ready to give that lone pair. Okay. So that is called back bonding. Okay, that is called back bonding. I hope it's clear. Yadachi doubt irukada? Yadachi doubt iruka? So, idhula eppadi conjugation varum? I will just tell. Okay, I will just tell eppadi conjugation irukunu. Okay. So, lone pair inga varum, inga double bond agu. So, in the double bond inga poi, inga enna varum? Inga minus varum. Okay. First one. So, idhiliyum same அப்படிதான் வரும். நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்க வரும். டபுள் பாண்ட்ல இருந்து இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். ஓகே, இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். பாசிட்டிவ் வரும்போது எப்படி வரும்? பாசிட்டிவ் வரும்போது சிம்பிள் தான். பாசிட்டிவ் வரும்போது இங்க இருந்து இந்த டபுள் பாண்ட் இங்க வரும். ஓகே, இந்த டபுள் பாண்ட் இங்க வரும், இங்க பாசிட்டிவ் வரும். ஓகே, இந்த டபுள் பாண்ட் இங்க வரும், இங்க பாசிட்டிவ் வரும். ஓகே, கிளியர் கிளியர். இந்த டபுள் பாண்ட் எங்க இருக்கு? இந்த டபுள் பாண்ட் இங்க வரும், இங்க பாசிட்டிவ் வரும். Okay, I hope it's clear. Next என்ன வருது? Next என்ன வருது? So, இங்க இருந்து 1 electron இங்கேயும் வரும், இங்க இருந்து 1 electron இங்கேயும் வரும். Okay, lone pair வரும்போது. Okay, lone pair வரும்போது இங்க double bond வரும், இங்க lone pair மாறும். Okay, clear-ஆ? Clear-ஆடா? Okay, clear-ஆ? Clear-ஆ? இல்லனா again explain பண்ணணுமா? இது clear-ஆ? இது clear-ஆ? And இங்க வரும்போது இங்க ஓகே டபுள் பாண்ட் இங்க இருந்து இங்க வரும் and இங்க இருக்கிற டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகி இங்க நெகட்டிவா மாறும். ஓகே, இங்க இருக்கிற டபுள் பாண்ட் நெகட்டிவா மாறும். ஸோ இது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி பேசிஸ்ல தான் இந்த பாண்ட் பிரேக்கிங் நடக்கும். ஓகே, ஆல்டர்னேட் டபுள் பாண்ட் பிரேக்கிங் எப்படி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி பேசிஸ்ல தான் பாண்ட் பிரேக்கிங் இருக்கு. இது கிளியர் ஆடா? கிளியரா? கான்செப்ட் கிளியர் ஆடா? கான்செப்ட் கிளியர் ஆடா? இது again explain பண்ணணுமா எப்படி bond breaking நடக்குதுன்னு? Bond breaking clear ஆடா? So clear இல்லனா I will explain again. Okay, clear. Durga 2 Durga I can see here. Okay, two Durgas, 1 Durga and Durai is also Durga. Okay, yes, type of conjugation. I hope it's clear. Then row resonating structure. Take a book. ஒரு புக் எடுத்து you can draw me to Mallu. Oh, you are also Mallu. You are a Mallu Durga. Yeah, I do remember. You are from where are you from? Kollam, Alappuzha or Kollam, Alappuzha. I know you. So you are from Kollam, Alappuzha. Where are you from? I forget. Yes, you are from Yala. Yes, Alappuzha. Yes, I do remember. Yes, I do remember. Yes. So now we can draw the resonating structure. How we will draw resonating structure? எப்படி draw பண்ணலாம்? இங்க resonating structure இருக்கான you should first check. So check பண்ணனும்னா எப்படி check பண்ணனும்? First எப்படி check பண்ணா போதும்? So hyperconjugation follow ஆகுதான்னு check பண்ணனும். Negative single double means yes, conjugation is there. Okay, negative single double means conjugation is there. Okay, yes. அப்ப negative single double ல எப்படி வருது? Simple da. We know that oxygen is highly electronegative than carbon. So this double bond will break and இங்க carbon oxygen மேல negative charge வரும். So இங்க double bond வரும். So I will show you. இங்க
carbon, single bond, oxygen minus here, and here you can see double bond. Okay, you can see double bond. Okay, clear ada? So oxygen is more electronegative. Hello da. Alternate double bond. No, it's alternate double bond and negative. No, it's not alternate double bond. This is alternate double bond. Here you can see it is single, negative, single, double. Hello. Yes, I will. Ma'am, doubt. Okay, you have doubt. Tell me, Vishnu. Tell me da. Enna da doubt? Tell me the doubt. No worries. Okay, tell me the doubt. Tell me the doubt. Kyukka sollada, ennada doubt irukkuda? Vishnu. My students are so confused. They are not ready to like the session, but they are watching the session. Let me check. It's 49. It was 50. Now 49 ஆயிடுச்சு. Okay, Vishnu, tell me what is your doubt? Tell me da. Alternate double and double bond and negative. So no da, this is not alternate double. Okay, it is negative single double. This is alternate double. Okay, this is alternate double. So what will happen? Alternate double. We love the. Thank you. Love the session. Yes, lots of love. So what will happen? So this double bond will break. So here in the double bond inga varum. So in the double bond break ai inga varum. So eppadi varum? Structure single bond inga 1 2 3. Okay, so double bond will form here. Oxygen inga negative. Okay, inga negative will form. Okay, clear? Negative. Yes, first bond is positive or negative. First bond is positive. Engada first bond. This is negative only. Here you can see negative only. So inga negative varum. Clear? So here we can check this. We can draw the resonating structure for this molecule. Positive single double. Positive single double means what will happen? Positive single double varumbodhu enga eppadi varunda? Positive single double varumbodhu eppadi varum? Positive single double varumbodhu eppadi varum? Eppadi varum positive single double? Come on. Positive single double varumbodhu eppadi varum? Simple. Inga in the double bond inga varum. Inga positive varum. Okay. So in the double bond enna inga varum, idu positive agum. Appo 1 2 3 idu double bond. Alla 1 2 3 4. Okay. 1 2 3 4. Idu double bond ah maaridum. And inga positive varudda. Yes, inga positive varum. Clear? Yadachi doubt irukada? Ishwa first bond is positive or negative? This is negative only. Idukaprom double alternate double varudhu. Idukaprom positive single double varudhu. Positive single double varudhu. Is it clear? Conjugation clear ada? Conjugation clear ada? In the resonance eppadi varayum? Clear ah? No bond. No ma'am. Clear or not? You are saying clear or not? Yes, tell me Ritesh. Tell me what is your doubt? Tell me Ritesh, what is your doubt? All clear ma'am. Ishwa saying all clear. So tell me Ritesh, what is your doubt? It's clear ma'am. Durga saying clear. Again another Durga is saying clear. So who's saying? Yes, tell me what is your doubt? Sriniti, tell me your doubt. Sriniti, I am ready to explain. So tell me what is your doubt. Okay, tell me what is your doubt. Clear ma'am. Ritesh is saying clear. Okay, Ritesh clear solli irukku. So Sriniti, kyukka sollada, enna doubt nu sollada? Kyukka sollada? Clear ma'am. Okay, Yoga is saying clear. Sriniti is not answering. Okay, doubt nu mattum dhaan solli irukku. Adukapram enna doubt nu sollala. Okay, enna doubt nu sollala. Okay, then we can check, draw the resonating structure. So inga eppadi resonance irukku nu solluங்க. Sorry ma'am, I am clear now. Okay, you are okay. It's clear now. Okay, ma'am, is there CQ question regarding resonance? Yes, definitely lots of questions are there. Wait, okay, wait, definitely I will give you. So first
we should learn how to draw the resonating structure. After this, I will give you questions. So here you can see resonating structure. So tell me, what will happen? What will happen? So tell me, what resonance you can observe here? What kind of conjugation you can observe here? What kind of conjugation you can observe here? What kind of conjugation you can observe here? Tell me quickly in the chat box. Double, single, double, or negative, single, double, lone pair, single, double, or positive, single, double. Which conjugation you can observe here in this image? Oxygen take electron from OH. Oxygen take electron from OH. Ada? Clear? Which type of resonance you can see here? Oxygen takes electron from OH bond. It's almost negative, single, double. Negative, single, double. Where is negative charge? I can't see any negative charge here. I can't see any negative charge irukadenge. Yaru negative charge form agalala. Again, focus pannunga. Negative, single, double. No. There is no negative charge. There is no positive charge. Yes, definitely you can. Definitely you should have that confidence, okay? Discipline, confidence, ellame irunda you can. OH. Is there any possibility for that? Yes. I will tell you, oxygen contain lone pair. Okay, oxygen contain lone pair. You know guys, oxygen contain lone pair. Okay, oxygen contain lone pair. So this lone pair, okay, I will draw here also. This lone pair will enter. Okay, so you can see conjugation here. Lone pair, single, double. Lone pair, single, double. Okay, lone pair, single, double. It's very important, ma'am. T conjugates are, lots of conjugates are there. They are not very bad. Okay, I'm so sad. Conjugate students. Ritish, yes. I'm so sad. Really sad. So what will happen? This lone pair will enter into ring. Okay, this lone pair will enter into. Okay, yes, that is the important thing. So, உங்களுக்கு NEET exam, you are going to write NEET exam, okay, not board exam. Board exam, உங்களுக்கு NEET examல இப்படி தராதுல்ல. So, நீங்க தான் இங்க என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் ப்ராப்பரா. Okay, so, yes. So, what will happen? So, this இங்க இருக்கிற lone pair இங்க வரும். இங்க இருக்கிற lone pair இங்க வரும். So, இங்கேயும் டபுள் பாண்ட் ஆயிருக்கு, இங்கேயும் டபுள் பாண்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ இந்த டபுள் பாண்ட் எங்கே போகும்? சார்ஜாக மாறிடும். கிளியரா? இங்க இருக்கிற டபுள் பாண்ட் என்ன? சார்ஜாக மாறிடும். ஸோ ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் we can draw. Okay, we can draw the resonance structure. ஸோ இங்கே சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்திருக்கு, இங்கே டபுள் பாண்ட் ஆயிருக்கு, இங்கே என்ன ஆக்சிஜன் வந்திருக்கு, இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்திருக்கு. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் ஸோ ஹியர் என்ன, இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்கு, இங்கேயும் டபுள் பாண்ட் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்? ஸோ இங்கே பாருங்க, இங்கே யூ கேன் சி, ஹியர் யூ கேன் சி negative single double. Okay, negative single double is there. Okay, negative single double, another conjugation formed. Okay, another conjugation is here. So enna nadakum? So simple. So இங்க டபுள் பாண்டா மாறிட்டேன். ஓகே, ஸோ இங்க இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்க டபுள் பாண்டா மாறும், இங்க இருக்கிற டபுள் பாண்ட் இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜா மாறும். ஓகே, கிளியர்? ஸோ இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும், இங்க டபுள் பாண்டா மாறும், இங்கேயும் ஆல்ரெடி டபுள் பாண்ட் இருக்கு, இங்க சேம் OH. நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இங்க வர போறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது? சேம் இங்க இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, இங்க இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன, இங்க டபுள் பாண்டா மாறும், இங்க இருக்கிற டபுள் பாண்ட் இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜா மாறும். ஸோ ஓகே, ஸோ double bond OH
and here you can see double bond is there. Here inga irukkiradhu inga double bond ah maarum. I hope it's clear. Ellarum proper ah watch pandrenu nenikiren. Inga double bond ah irukku. So inga irukkira double bond inga charge ah maarite. Okay, yes, clear. Next step la enna nadakudhu? Next step la enna nadakum? So inga irukkira inda charge inga vandu double bond ah maarum. Inga irukkira double bond thiruppi lone pair ah maarum. Okay, so then what will happen? So next structure will be like this. One double bond, here also one double bond, here. Yes. And after we will get a final structure. Okay. So clear ada? Clear ah? Yadachu doubt irukka? Yadachu doubt irukka? Yadachu doubt irukka? Yadachu doubt irukka? If you have any doubt, just ask me. Okay. If you have any doubt, just ask me. If you have any doubt, man, please explain the last step. Okay, I will explain the last step. So here you can see this negative charge. Okay, here you can see the negative charge. So this negative charge will convert it to double bond. Here double bond is there already. Okay, so this double bond will move as or move to oxygen as lone pair. Okay, clear ada? Clear ah? Durga, clear ah? Inga irukira double bond, inga irukira negative charge will become double bond, and this double bond will become lone pair. This double bond will become Ishwa, Durga, Durga. Two Durgas are there. Durga from Alapura and Durga from, I don't know. So is it clear? Is it clear da? Clear. Okay. So I just want to say one more point. It's very important. Here you can see negative charge enga irukku. One negative charge inga irukku. One negative charge inga irukku. One negative charge inga irukku. So that you can see negative charge only in ortho and para direction. Okay, you can see negative charges only in ortho and para direction. That means I can say that resonance effect is ortho para directing. Okay, so I will write here ortho para directing, so that I can say resonance effect is ortho para directing. Okay, yes, I am also from Bangalore. Actually I am staying in Bangalore now. Are you staying Bangalore? I'm staying in HSR. Okay, that's so nice. So I got my neighbor. Okay, my neighbor is here. Resonance effect is ortho para directing. It is very important. Okay, so it is very important. Resonance is ortho para directing. Clear? Resonance is ortho para directing. Okay, very important. Next, there is some rules. Okay, there are some rules. Same ma'am. You are also from HSR? Seriously? Oh my god. So yes, there are some rules. Okay, so stability check பண்ணும்போது, okay, stability check பண்ணும்போது there are some rules. So you should follow these rules. Okay, you should follow these rules. So the first rule is, okay, so now I think I will give you a 10 minutes break. Okay, I will give you a 10 minutes break. What is time now? Yes. Yes, yeah, we are neighbor states. Actually, I am a Malayali. You are also Malayali. Mallus. Okay. I am from Calicut, Kozhikode. Okay. So nice. So I will give you a few minutes break. Okay, I will give you few minutes break. Then we can do lots of questions. Okay, we can do lots of questions. Okay. Yes, lots of questions are there. Okay. So I will give you. Okay. അതെ ഞാൻ മലയാളി പേവർ. Yes.
So I will give you a 10 minutes break. After that, we can discuss rules. Okay, rules are very important. Okay, rules are very important. On the basis of this rules only, we are doing lots of questions. And in the rules based பண்ணிட்டு, you can see questions in previous NEET questions also. Okay, yes. So yes. So I will give you. Before that, I want to write target likes. Targets likes. இப்போ எவ்வளோ likes ஆயிடுச்சு இப்போ just a second, I want to check. 52. Okay, so 51. Okay, 52 ல இருந்து 51 ஆயிடுச்சு. இப்போ 52 ஆயிடுச்சு again. So target like is 75. Okay, 75 is our target. Likes, love, everything. Okay, so குயிக்கா கன்ஜூஸா இருக்கக்கூடாதுடா, கன்ஜூஸா இருக்கக்கூடாது. Okay, so குயிக்கா பிரேக் எடுத்துட்டு ஆஃப்டர் பிரேக் யூ ஷுட் கம். ஓகே, பிரேக் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பரா வரணும் திருப்பி. ஓகே, எஸ் எஸ், ஓகேடா. Now 52, now 53. I said also staying.
Hello, 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 hello. Hello டா நான் வரும்போது நான் வரும்போது போறீங்களா மேம்? நான் நீ இங்கே ப்ராப்பராக வரல இல்லை வரவே இல்லை, கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணவே இல்லை. பிரேக் கொடுக்கும்போது அப்போ கரெக்டாக வா. ஓகே, ஸோ எஸ், நம்மளோட லைக் டார்கெட் 75. ஸோ இப்போ எவ்வளோ லைக் கிடச்சிருக்கு? 62. மேம் யோ ஓ ஐம் லேட்டா சாப்பிட்டு போயிருந்ததுடா. ஸோ நான் லஞ்ச் பிரேக்கு ப்ராப்பராக வந்ததில்ல, அப்போ யாரையும் பார்க்கல. ஸோ எஸ் கஞ்சூஸ், இப்போவும் 63 தான் லைக் ஆயிருக்கு. டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணலை. பேட். ஸோ எஸ் மேம் 65 ஆயிருக்கா? இல்லைடா 63 64 தான் இருக்கு. 64 தான் showing 64 now. எஸ், குயிக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ல செஷன். So stability order இருக்கு. Okay, if you're checking stability, so there is some order. Okay, there is some order. So there is some rules. Okay, 65. Okay, 65 ஆயிருக்கா? Let me check. 65 காமிக்குதாடா? Let me check. 63 தான் இருக்குடா. 63 தான் இருக்கு. 65 இப்போ 65 ஆயிருக்கு. எஸ் 65 கரெக்ட். 65 தான் கரெக்ட் 65 வருது. எஸ், இட்ஸ் ஷோயிங் 65 now. எஸ், எனக்கும் 65 தான் இப்போ இருக்கு. ஓகே, சோடா there is some rules, okay, in stability order. Okay, if you're checking stability, நமக்கு mainly stability தான் வேணும். So product எல்லாமே form பண்ணும்போது which one is major, which one is minor, so they will definitely ask major products only. Okay, so major products check பண்ணும்போது so இந்த stability rules உங்களுக்கு டெஃபினட்டா தெரியணும். ஓகே, ஸ்டெபிலிட்டி ரூல்ஸ் உங்களுக்கு டெஃபினட்டா தெரியணும். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டெபிலிட்டி ரூல்ஸ் எல்லாரும் எங்கே போச்சு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஹலோடா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர். ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், ஓகே, நியூட்ரல் resonating stability. Okay, neutral resonating structure stability is more than charged resonating structure stability. Okay, so when you consider charged molecule and resonating molecule, okay, charged molecule and a neutral molecule, which molecule is more stable? Obviously charged molecule is less stable than neutral molecule. Okay, so neutral molecule is more stable. So first one. Second one, stability is directly proportional to pi bond. Stability is directly proportional to pi bond means if pi bond increases, okay, number of pi bond increases, stability will also increases. Okay, if number of pi bond increases, stability will also increases. Next, stability directly proportional to negative charge. Okay, so stability directly proportional to negative charge on atom. Okay, so for example, we know that oxygen க்கு நெகட்டிவ் பிடிக்கும். Okay, so oxygen மேல நெகட்டிவ் இருந்தா it is okay, but oxygen மேல பாசிட்டிவ் இருந்தா is it okay? No, it is not okay. So negative charge stable on atom. Okay, some atoms are stable. Okay, negative chargeல stable இருக்கும். So அது okay தான். And stability is directly proportional to positive charge on atoms. So for example, some atoms positive charge இருந்தாலும் they are stable. Okay, so next one, charge separating resonating structure are least stable. Charge separating resonating means, so here when you consider resonating structure, okay, so like charges, okay, so positive charge and negative charge என்ன nearest இருந்தா it is more stable. Okay, positive and negative charge nearest
nearest இருந்தா more stable. Positive and negative charge in a distance la இருந்தா it is less stable. Okay, so and positive nearest இருந்தா positive or negative nearest இருந்தா like charge atoms okay, like charge nearest இருந்தா it is less stable. I hope it's clear. Okay, charge separating, okay, charge separation. Okay, so guys, I will give you question. Are you ready for the question, my little champs? Guys, are you ready for the question? Little champs, are you ready for the questions? You're not little champs. So yes, here is the first question. Okay, here is the first question. Compare stability of resonating structure. Compare stability of resonating structure. Compare stability of resonating structure. So you can say that, okay, which one is more stable, A or B? This is A. This is all, okay, when you consider all the three molecules. This is A, this is B. Okay, which is more stable? So I will write greater or less. First one, more stable. Okay, you are saying this one is more stable. So I am writing your answer. Okay, this is not my answer. I am just writing your answers. Okay, I am just writing your answer. So you can write the answers. Okay. So here Durga is saying first one is more stable. So this one is more stable, and in these two molecules, you can say which one is more stable. In these two molecules, you can say which one is more stable. This one is more stable. You are saying which one is more stable? 2 is A. Okay. So yes, 2 is A. 2 is A. Okay, 2 is A. Then next one, second also A. Okay. And third one, what about third one? 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 Third one, you are saying B is more stable. I don't know, this is your answer. Okay. So, okay, we can check. Okay, so I'm checking. First one. First one, you can see that it is double bond is there. So, what is our first rule? Neutral molecule is more stable. Yes, here this is charged molecule, this is neutral molecule, so it is more stable. This is correct. Very good, guys. So this one is correct. Okay, red pen vechiti podala. So yes, this is correct only. Then we can check second molecule. Yes, second molecule pakumbodhu, yes, charges are there. Yes, negative and positive charge is there. So it is neutral, and pi bond is also there. So it is more stable. Yes, this is also correct, guys. Then we can check next one. So charge molecule, yes, carbon la negative charge irukku, inga oxygen la negative charge irukku. Which one is more stable? So carbon la negative charge evlo, because when you consider carbon and oxygen, okay, and second, okay, we can check in second rule. Okay, we can check second rule. Okay, pi bond, inga one pi bond is there, inga one pi bond is there. Okay, one da irukku. Then we can check next rule. Okay, and what is next rule? So if carbon layum negative irukku, oxygen layum negative irukku, rendume negative da irukku. So yes, here oxygen is more negative. Yes, electronegative. So oxygen mela negative charge vanda, that is fine. Okay, but carbon is less negative than oxygen, electronegative than oxygen. So carbon mela vanda, yes, very good, you guys are correct. Yes, 1 2 3 correct and super irukku. So then I will give you next question. So come on, in the three question la, yeah, which one is correct? Okay, this is A part and this is B. So I will write your answers. Okay, first.
Uh, you are saying first one is B. Yes, you are saying, I think you guys are saying first one is B. Just write the number also. Okay. Fourth one, fifth one, just write the number also. 4, 5, 6. You can see the question number also. Second is B. Okay, you are saying second is B. First one is B. Second one is B. Ishwa, so tell me first one A or B. Tell me the number also. Okay, tell me the number also. Durga is saying third one is also B. Okay, third one this is. So you are saying this is also B. Okay. Let me check. So Ishwa, உனக்கு ஏதாச்சும் like change பண்ணணுமா உன்னோட answer சொல்லு. 4B, 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 yes, 4B. And Durga is saying 4B. Okay. Okay, let me check. Okay, so I don't know. So என்னோட answer check பண்ணணும். Okay. So here sulfur மேல நெகட்டிவ் இருக்கு, ஆக்சிஜன் மேல நெகட்டிவ் இருக்கு. So இங்க pi bond, number of pi bond என்ன? Number of pi bondம் correct தான். Okay, number of pi bondம் 1 தான் இருக்கு. Okay, number of pi bondம் 1 தான் இருக்கு. So yes, continue. Yes, continuous live தான்டா. Continuous live தான். So இதில் யாரு ஸ்டேபிளாக இருக்குது? ஆக்சிஜன் மேலே நெகட்டிவ், சல்ஃபர் மேலே நெகட்டிவ். ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். பை பாண்டு சல்ஃபர். ஓகே, கரெக்ட். தென் திஸ் ஒன் இதில் எப்படி இருக்குது? ஸோ நியூட்ரல் மாலிக்யூல் இருக்கா? ரெண்டுலேயும் சார்ஜ் இருக்குது. இங்கே நைட்ரஜன் மேலே சார்ஜ் இருக்குது, இங்கே ஆக்சிஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, நைட்ரஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஆக்சிஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, நைட்ரஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஆக்சிஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் எப்படி இருக்கு? Just a second. Hi Bharani. So நைட்ரஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, ஆக்சிஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. இங்க மீத்தைன். ஓகே, ஸோ இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆக்சிஜன் மேலே இருந்தா மீன்ஸ் இட் இஸ் less stable because oxygen is highly electronegative than nitrogen. So here which one is more stable? This one is more stable because inga nitrogen மேல தான் positive இருக்கு, இங்க oxygen மேல. Oxygen is more electronegative than nitrogen. So oxygen மேல positive vanda it is unstable. Okay, it is highly unstable. Okay, so the correct answer is this only. Very good. Yes. Okay, so next here you can see. Okay, which one is correct? And tell me the reason. Yes, Bharani, tell me the answer. You are coming at last. So, Q session like பண்ணிட்டு proper watch பண்ணு session. So, I will check. I will ask questions also. Different charge should be close. Yes, very good. So, நம்மளோட next rule. Okay, third rule, I think. So, this one, fourth rule. Okay. Fourth rule. This is, we can consider for one rule. This is 1, this is 2nd, this is 3, this is 4. Yes, fourth rule. Yes, fourth rule வரும்போது opposite charge பக்கத்துல வந்தா it's more stable. So இங்க distance ஜாஸ்தியா இருக்கு. So yes, this is also correct. Very good guys. எல்லாமே correct answer சொல்லி இருக்கு. So 1, 2, 3 is correct. Very good. Very nice. பரணி clear-ஆ? பரணி இப்பதான் வந்திருக்கு. அப்ப எப்படி மேம் என்னோட clear-னு கேட்க முடியுமா? So tell me, yes, this is a MCQ question. It's a previous question. So write the answer, okay? Which is least stable resonating structure? Which is least stable resonating structure? Ma'am, clear? You know the rule? You know the stability rule? Resonating structure or the stability rule, do you know, Bharani? So proper watch pannada class. I will ask random question, okay? I will definitely ask questions. So அதுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லணும்னா நீ முடிஞ்சாச்சு. Come on, so tell me what is the correct answer. Tell me quickly. Ramcharan is saying A, Durga is saying D, Bharani is smiling, Yoga is saying A. Okay. So I will write everyone's name. I don't know. I also don't know. So you can write the explanation also. Okay, you can write the explanation also. Ishwa is saying D. Write the explanation, guys. Write the explanation, guys. Write the explanation. Bharani is also saying A. So tell me why Bharani, why A is correct answer.
A is why A is correct answer. Why A is correct answer. Here I can see A, D, number of pi bond less. Okay. Durga is saying number of pi bond less. Okay. Which is least stable? Okay. The question is which one is least stable resonating structure? They asked. Okay. Stability order. Okay. Which one is least stable? Number of pi bond less. Okay. So we can check. Okay. Guys, are you ready? They asked least stable. Okay. They asked least stable. Due to oxygen is less electronegative and unstable in nature. In nature. I don't know. Yes. And anion is more distance. Okay. Let me check. So, yes. We can check first rule. Okay. So, if stability increases means negative is close and lone pair also. Okay. So, yes, da. Here we can check. Here we can check. So, which is least stable resonating structure they asked. So, here option A. Okay. Option A la enna irukkuda? Electro. Yes. Number of lone pair. Number of. So, there is no first we can check our first point. Okay, first point and first point like it should be neutral. Neutral na it's more stable. If charged molecule means it is less stable. எல்லாமே charged molecule தான். எல்லாத்துலயுமே charged molecule இருக்கு. இப்போ first rule apply பண்ண முடியாது. Then we can check second rule. Second rule apply பண்ணும்போது number of pi bond increases, stability increases. So here you can see 2 pi bond is there. Here 2 pi bond is there. Here 1 pi bond is there. Here also 1 pi bond is there. So I can eliminate option A and B. Option A illa, B illa. So next we can check next rule. Third rule. So third rule la positive negative பக்கத்துல தான் இருக்கு. So it's more stable. And இங்க oxygen மேல positive carbon மேல positive and carbon மேல positive. இங்கேயும் carbon மேல positive negative. So அதுவும் இல்ல. Next rule என்ன இருக்கு? So 2 pi bond. எங்க pi bond இருக்கு? So guys இங்க oxygen இருக்கு. Oxygen மேல lone pair இருக்குடா. Lone pair இருக்கு. Okay, lone pair இருக்கு. Lone pair means what is actually actual charge? What is the actual charge? Lone pair is there na. So what is the actual charge? So it is negative. So negative பக்கத்துல வந்தா it is unstable. Okay, so you can see here also it is negative. Lone pair is there means electron density is more. It is also negative charge. I said in option 1 A and B. So here you can see negative charge is there. So it is highly unstable. So correct answer is option D only. Yes, that I said in A and B. A and B 2 lone pair 2 pi bonds irukku. 2 pi bonds irukku. If pi bond increases means stability will also increases. Okay. So Cல இனியும் lone pair இருக்குல்ல மேம். எங்கடா Cல இங்க lone pair இருக்கு. எஸ் இங்க lone pair இருக்கு. பட் இங்க சார்ஜ் இல்லல. இங்க தான் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் lone pair இருக்கு. lone pair and negative charge என்ன மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு. ஓகே, இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருது. ஸோ மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு. இங்க பாரு டிஸ்டன்ஸே இல்லை. நியரஸ்ட் ஆட்டத்துல என்ன இருக்கு? அட்ஜசன்ட் ஆட்டத்துல lone pair and negative charge வருது. So it is more unstable. It's actually less stable. Okay, stability is very less. So it is the correct answer. Least unstable. Okay, least stable molecule. Least unstable I'm saying. Least stable molecule is D only. But lone pair is not close to negative atom. Yes, here lone pair is not close to negative atom. So C layum lone pair is there, but it is not close to negative atom. So here you can see negative and close like negative and lone pair is there in adjacent atom. So correct answer is option D only. So guys, then we can move to delocalized and localized
lone pair. Okay, what is localized and delocalized lone pair means? So lone pair participating in resonance. Okay, lone pair will participate in resonance. That is actually delocalized lone pair. Okay, that is actually delocalized I will write here delocalized lone pair, and lone pair does not participate in resonance. Okay, that is actually localized lone pair. Okay, localized lone pair and delocalized lone pair. I hope it's clear Ada. Okay, clear. If lone pair participate in resonance, okay, if lone pair participate in resonance, then we can say that is delocalized lone pair. If lone pair does not participate in resonance, that is actually localized lone pair. Okay, I will give you one example. Okay, so we know that nitrogen contain lone pair. Okay, nitrogen contain lone pair. So in the lone pair is participating in any resonance. So lone pair single double, there is no resonance. So this lone pair is not participating in resonance. So that's the reason it is what is that? It is localized lone pair. Here you can see, yes, this nitrogen also contain lone pair. So this lone pair will participate in this lone pair will participate in yes, this lone pair will participate in resonance. So it is actually delocalized lone pair. Clear? Clear? I hope it's clear. So it is very important. Okay, delocalized and localized. Adu purinju vechukonga. Another important point. So some questions illa idu base pannittu question previous year la vandirukku. So here you can see two different type of conjugation. Okay, here you can see two different type of conjugation. So one is, okay, na. So here you can see two different type of conjugation. Listen carefully. Okay, first one is positive single double, double single double. Okay, there is one conjugation from here to here and another conjugation is from here to here. Okay, positive single double, double single double. So you can see back to back conjugation. Okay, back to back conjugation, that is actually extended conjugation. Okay, that is actually extended conjugation. This is actually extended conjugation. So here you can see, so one conjugation here and in opposite side. Okay, one conjugation in this side and another conjugation is from this side. Okay, so it is not back to back conjugation, it's from different side and it is actually cross conjugation. Okay, it is actually cross conjugation. It is actually cross conjugation. Is it clear, Ada? Yes, this is very basic. Okay, so idan GOC one hydrocarbons allame organic order base chapters. Okay, this is base only. This is base only. Okay, so you guys are preparing for NEET. Okay, NEET order base na, NEET organic chemistry order base we are discussing today. Okay, so which one is more stable, extended conjugation or cross conjugation? Which one is most stable? Which one is more stable? Actually, cross conjugation is more stable. Extended conjugation is more stable than cross conjugation. Okay, when you consider extended conjugation and cross conjugation,
extended conjugation is most stable. I hope it's clear. Extended conjugation is most stable. I hope it's clear. So என்ன உங்களுக்கு extended conjugation cross conjugation கிடைச்சா, so which one is most stable? Extended conjugation is most stable. I hope it's clear. Then next one is equivalent resonating structure. Okay, what is equivalent resonating structure? We can do. Okay, so இதோட equivalent resonating structure எப்படி வரையலாம்? So yes, so double bond is there. So இந்த double bond இங்க வரும், positive charge இங்க வரும். Okay, so double bond இங்க வந்திருக்கு, double bond எங்க வந்திருக்கு, இங்க வந்திருக்கு, positive charge இங்க வந்திருக்கு. Okay, next எப்படி வருது? next double bond இங்க வந்திருக்கு, positive charge இங்க வந்திருக்கு, positive charge இங்க வந்திருக்கு. So இதோட next conjugation structure தான் என்ன, double bond இங்க வந்திருக்கு, positive charge இங்க வந்திருக்கு. எல்லாமே பார்க்கிறது same model தான். So இந்த மாடலோட hybridized structureல just I am writing resonating structure. Okay, so இதுல எல்லாத்துலயுமே எப்படி இருக்கு, எல்லா structure எடுத்தாலும் அதோட potential energy is similar. Okay, same. Okay, so yes. So இங்க பார்த்தா இதோட potential energy, when you consider molecule A, this is molecule B and molecule C. So here எல்லாத்தோடையும் என்ன, potential energy is same. So this type of molecule is actually equivalent resonating structure. Okay, this type of molecule is actually equivalent resonating structure. Okay, so here you can see another molecule. இங்கே உங்களுக்கு another molecule பார்க்க முடியுதா? So இதோட structure எப்படி வரும்னா, இதோட structure எப்படி வரும்? lone pair is there, lone pair இங்க வரும், double bond break ஆகி இது இங்க போகும். Okay, இதோட resonating structure எப்படி இருக்கும்? It is CH3 C single bond O minus and here it is OH. Okay, here it is OH, here it is OH. Okay, so what will happen da? So it will form இங்க double bond வரும். Okay, so இங்க என்ன நடக்குதுடா? So இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், so இங்க positive வரும். Okay, இங்க positive வரும் because இங்க lone pair இங்க enter ஆகும். So இங்க double bond. Hello Ganesh. Yes da, Ganesh proper பாரு. So இது equivalent structure? No, this is not equivalent structure. Not equivalent structure means we can say that it is non-equivalent structure. Okay, it is actually non-equivalent structure. I will write here. It is non-equivalent structure. It is non-equivalent structure. I hope it's clear. Please solve PYQs. Definitely I did. Okay, lots of PYQs பண்ணி இருக்குடா. Okay, so resonating structures. Okay, resonating structureல two different type of structure இருக்கு. Equivalent resonating structure இருக்கு, non-equivalent resonating structure இருக்கு. Okay, non-equivalent resonating structure இருக்கு. So non-equivalent na இதோட energy, equivalent energy, that means potential energy is different. Okay, so potential energy is different here. Here the potential energy is similar. Okay, here the potential energy is similar, here the potential energy is different. Okay, then we are moving to next one is resonance effect or mesomeric effect. Okay guys, it's very important, resonance effect or mesomeric effect. Okay, we are moving to resonance effect and mesomeric effect. So what is resonance effect? It operate only, okay, it's operate only in pi bonds. Okay, it will operate only in pi bonds. Okay, so direct sigma bond illa, inga enna pi bond la da enna change nadakudhu. Next, it is a permanent effect. Yes, resonance effect is a permanent effect. Okay, hi Ranjita, hello. Hi Ranjita. Next, actual charge development. Here you can see a actual charge will be developed. Okay, here a charge will develop. Okay, so distance independent. Okay, so namakku theriyum, we know that inductive effect is actually distance dependent effect. Okay, when you consider resonance effect, it is completely
distance independent effect. Okay, so it is distance independent effect. Okay, hello, good afternoon guys, good afternoon. So here you can see two examples. Okay, here you can see two examples. Before that, so inga உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் double bond இருக்கு, and here okay ஒரு two molecule மேல a G group is attached. Okay, a G group is attached. So என்னடா கரையுது, என்ன சிரிக்குது, என்னாச்சு. So yes, a G group is attached here. Okay, so suppose that G group contain lone pair. Okay, if that G group contain lone pair, okay, if lone pair is there in G group means it is plus M effect. Okay, it will show plus M effect. It is very important. It is very important. It will show plus M effect. Okay, suppose this G group contain, okay, suppose this G group contain double bond. Okay, then we can say that it is minus M effect. Okay, it will show minus M effect. Okay, so when you consider resonance effect or mesomeric effect, it is actually two different type. Okay, it will show plus one effect. Ma'am, you explain very soft and voice is very beautiful. Okay, so what will happen? G, okay, G is a group. Okay, G is a group, so that is attached with a molecule. So here you can see, if that G group contain lone pair, okay, if that G group contain lone pair, then you can say it show plus M effect. Okay, and here this G group contain, okay, G group means any group. Okay, so that G group contain lone pair, then you can say it is minus M effect. Okay, if G contain, okay, it's G is a group. Okay, that group contain lone pair means it is positive M effect. Okay, that is positive mesomeric effect. So if that group contain double bond, okay, that group contain double bond on first atom. Okay, on first atom, double bond on first atom. So I will write double bond on first atom, double bond, oh shit, double bond on first atom. So it is actually minus M group. Okay, so double bond on lone pair on first atom. So I will write here lone pair on first atom, lone LP on first atom. It is positive M effect. Okay, positive M effect. I hope it's clear. Ada. Hello, Sudan. Ma'am, please. Hey, you really don't know my name? Audio is not clear. No, da. Audio is clear. Audio is clear only. Okay? Audio is clear only. So, you really don't know my name? Seriously, I'm very sad. Ramaswamy, so you don't know my name? So, Ranjit, what is your name? I forgot your name. So, you don't know my name? So, I'm so sad. Okay, I'm really sad. Okay, so you're watching my class, then you're saying you don't know my name. Romba varthama irukkuda. Yes. Here, it is, hi Sudan. He is new. Okay. Are you new? New to our family? New student, Ada? Yes, definitely I will explain in Tamil, okay. So here you can see lone pair is there, okay. Lone pair, single, double bond is there, okay. Lone pair, single, double is there, okay. Lone pair, single, double is there. So that means you can see resonance is there, okay. Which kind of resonance is it? Is it plus or minus M? It is plus or minus M effect, okay. We know that.
So this group, okay, this group is attached with the benzene, okay, NH2 is attached with benzene. So this NH2 contain lone pair, okay. So this NH2 contain lone pair of electron. Here you can see lone pair. So that means it is plus M effect, okay. That means it is plus M effect, okay. I hope it's clear. So NH2 contain lone pair of electron, okay. So NH2 is attached with the benzene. So this NH2 contain lone pair of electron. So NH2 contain lone pair of electron. So this is plus M effect. Is it clear? Hey, no, don't say sorry, okay. I'm just kidding, guys. Okay now. So yes, what we can do? So எல்லாருமே குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா குயிக்கா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே குயிக்கா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ யூ வில் கெட் நீட் ரிலேட்டட் கண்டென்ட் ஓகே பயாலஜி இருக்கும் பாட்னி சுவாலஜி அதிலேயே ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஐ எம் டேக்கிங் கெமிஸ்ட்ரி ஓகே யூ ஆர் சேயிங் வாட் இஸ் யுவர் நேம் ஐ டோன்ட் ஹாவ் நேம் ஓகே so we can write the resonating structure. We can draw the resonating structure. Okay, structure, yes, we can draw. So tell me what will happen. Tell me quick-ஆ சொல்லுடா என்ன நடக்கும் இங்க quick-ஆ சொல்லுடா என்ன நடக்கும் இங்க. So lone pair இருக்கு and Durga, so tell me இங்க என்ன நடக்கும். Lone pair is there. quick-ஆ what will happen here? I don't say sorry and all. So tell me, inge enna nadakunda? Lone pair, single, double resonance. Yes. Lone pair is there, single bond is there, double bond is there, resonance will happen. So we can draw. Okay. So this lone pair will enter into this ring. Okay. So this lone pair will enter into this ring. Resonance. Yes. So then correct. So what will happen da? So double bond, it will form double bond NH2. Okay. So this double bond will change to negative charge. Okay. So it will change to negative charge. Okay. This double bond will change to negative charge. And what will happen in next step? Here you can see it's already here. Okay. In next step, what will happen? So this negative charge will form double bond. Okay. This negative charge will form double bond. Okay, so and this double bond will changes to negative charge. Okay, this double bond will changes to negative charge. Then next resonating structure is NH2. So here it will form double bond, it will form single bond, and here also. So I mean it will form charge. Okay, and what is the next step? So yes, so in next step what will happen da? So in the negative charge will become double bond. Okay, this negative charge will become double bond and this double bond will become negative charge. Okay, this double bond will become negative charge. Okay, so then what will happen da? Next step la enna nadakum? Simple. So I will draw here. Okay, resonating structure. So resonating structure draw பண்ணும்போது இப்படி தான் draw பண்ணணும். Okay, so next step la enna நடக்குது? So NH2. So இங்க ஒரு bond இருக்கு. So இங்க அது double bond மாறிட்ட இங்க என்ன இந்த double bond break ஆகி என்ன charge மாறி இருக்கு. So next step ல என்ன நடக்கும்? This charge will become double bond. Okay, this charge will become double bond. So இது என்ன இந்த single bond, this charge will become double bond and இங்க இருக்கிற double bond என்ன break ஆகி lone pair மாறிடும். Okay, lone pair மாறிடும். So next என்ன நடக்குது? So I will draw here resonating structure.
இங்க NH2 இங்க தான வந்த சார்ஜா இருக்கு. ஓகே, எஸ், you will get this structure. Okay, last என்ன, you will get this structure. Clear-ஆ? Hi Ranshita. So இதுதான் நடக்கும். ஓகே, so clear-ஆடா? So yes, I will also come next time la, I will also come down. Okay, next time la varum. So இது clear-ஆ? நீங்க எப்படி plus m effect, okay, plus m effect எப்படி change ஆகுதுன்னு. so lone pair என்ன, lone pair இங்க இருந்து single bond double bond ஆ மாறி இருக்கு, இங்க இருக்கிற double bond charge ஆ மாறி இருக்கு. so அப்படியே அது continuous ஆகுது. okay, continuous ஆகுது. and here you can see plus m effect எங்க எந்த ortho para directing. okay, so you can see plus charge, okay, sorry, minus charge. okay, minus charge எங்க இருக்கு, minus charge ortho position. okay, ortho position, para position and ortho position ல இருக்கு. so we can simply say that, hey, nice. so ortho position and para position ல இருக்கு. okay, ortho position and para position ல இருக்கு. so we can simply say mesomeric effect is ortho and para directing. hi ma'am, I saw Gopika ma'am offline. okay, yes, எங்க இருந்து, மதுரையிலையா இல்லனா சென்னையிலையா? மதுரையிலையா சென்னையிலையாடா? மதுரையிலையா சென்னையிலையா, எங்க இருந்து பார்த்துருக்கு கோபிகா மேம? ஸோ தீபக் பார்த்துட்டு வந்திருக்கு கோபிகா மேம. ஸோ எங்க இருந்து பார்த்துருக்குடா, மதுரையிலையா சென்னையிலையா? ஸோ எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க, செஷன் குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க. ஹே சுதான், இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லைட்டடா, பிகாஸ் ஆஃப் லைட். ஸோ எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க, குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் தீபக் எங்க இருந்து கோபிகா மேம பார்த்துருக்குடா? ஐ மீன் சென்னையிலையா இல்லைன்னா மதுரையிலையா? டுடேயா எஸ்டர்டேயா? வென்? லைக் பண்ணியாச்சு மேம். மேம் இப்போடா நான் பெங்களூரில் தான் இருக்கு, பிகாஸ் எங்கள் வேதாந்தோ ஸ்டூடியோவில் இருக்கு. நான் தான் சிஸ் எங்கேருந்து பார்த்ததுடா? சென்னையிலையா இல்லைனா மதுரையிலையா? எங்கேருந்து கோபிகா மேமா பார்த்துருக்கு? குயிக்கா சொல்லுடா. ஸோ இன் சென்னை மேடம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, கம்ப்ளீட். ஓகே, எஸ், சாக்லேட் எல்லாம் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கோபிகா மேம் கிட்ட இருந்து. தீபகாய் ஸோ மேம் நான் சேலம். ஓகே, யூ ஆர் சேலம். ரஜிதா இஸ் ஃப்ரம் சேலம். ஓகே, okay, definitely varum. okay, next time I will come. okay, don't worry. so mesomeric effect or resonance effect is ortho para directing. You're from Tanjavur. okay, I went to Tanjavur. I think Diwali time la Tanjavur vandirukku. okay, so then we can move to here. You can see plus m group and minus m group. plus m group contain, so plus m group is contain lone pair is there. okay, first atom is first atom contain lone pair. okay, here you can see minus m group, first atom contain double bond. Here you can see double bond is there, double bond is there, double bond is there. okay, so I hope it's clear. okay, I hope it's clear guys. clear ada? then we are moving to application of resonance. okay, we are moving to application of resonance. guys, are you ready? why எடா அது லாஸ்ட் ஒரு லைக் நான் இங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அங்க போயிருந்தது. so yes, application of resonance effect. okay, next time வரும்போது I will inform. okay, I will inform. next time வரும்போது I will inform. okay டா Durga, yes, ready.
So first important, okay, when you stability or application of resonance effect is very important. So application of resonance effect is very important. So first application is to compare the stability of carbocation, carbanion and carbon free radical. Okay, first proper கேளுங்க. So proper கேளுங்க. First application தான் to compare the stability of carbocation, carbanion and carbon free radical ஓட stability. So stability increases with directly proportional with resonance. So number of resonance structure increases means stability will also increases. Okay, number of resonance structure increases means stability will also increases. Okay, is it clear? So then I will give you question. Okay, I will give you question. You can write. Compare the stability. So எல்லாரும் quick-ஆ session like பண்ணுங்க, channel subscribe பண்ணுங்க. So then you can write the answer. If it is clear, write the answer. Okay, compare stability. So first molecule, this is A, this is B, this is A, this is B. Which one is more stable? Okay, which one is more stable? Durga is saying A is more stable. You can write the question number also. Okay, write the question number also. Ramaswamy is Ranjita. Ranjita is saying A. $30 conjus there. So tell me. So எல்லாரும் சொல்லுது option 1 is more stable. You guys are saying option 1 is more stable. So this is not working. No, here the students are there now, so but they are not ready to give like. Okay, so யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் கொடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மடியா இருந்தா அவங்கள கன்ஜூஸ்னு சொல்லும். மலையாளத்துல பிஷ்கம்மாரு. But this is not working. Oh my god. Why this is not working? Okay, we can anyway discuss. Okay, ma'am. Panangatur. Okay. Yes. I worked in Salem. I worked in Coimbatore. So we can start, Lada. Some error is there. Okay, let me check. So, okay, A or B, which one is more stable? Yes, 1A, 2B. Okay, so tell me the reason also why A is more stable. ஓஹோ, கிஃப்ட் எல்லாம் இருந்ததா? எங்களுக்கு கிஃப்ட் இல்லையா? எனக்கு லெரின் மேம்க்கு கிஃப்ட் இல்லையா? தீபக், எங்களோட கிஃப்ட் எங்க போச்சு தீபக்? தீபக், எங்களோட கிஃப்ட் இல்லையா? எங்களுக்கு கிஃப்ட் இல்லைல்ல, ரொம்ப சேடா இருக்கு. So here you can see carbocation is there. Carbocation is there. So conjugation is there. Okay, conjugation is there. Positive single double.
So which one is more stable? Which one is more stable? Which one is more stable? Everyone is saying A is more stable. Why? Why A is more stable? Tell me in the chat box. Why A is more stable? Durga A nu sollirukku, 2B nu sollirukku. Why A is more stable? More resonance. More resonance ஆடா வேற ஏதாச்சும் ரீசன் இருக்கா? More resonance ஆ வேற ஏதாச்சும் ரீசன் இருக்கா? இது ஓகே ஐ வில் ஓகே அது ஓகே. ஸோ தீபக் எங்க போச்சு? தீபக்கோட கிஃப்ட் எங்க? தீபக் இப்போ பெங்களூர்ல இருக்குடா. இப்போ பெங்களூர்ல இருக்கு. carbocation stability. சோடா ஐ வில் டெல் யூ த ரீசன். இங்க என்ன இருக்கு? இங்க யூ கேன் see cross conjugation. Okay, cross conjugation is there. Okay, cross conjugation and it's normal conjugation. If cross conjugation is there means it is more stable. Okay, A is more stable. Why? Because cross conjugation இருக்கு. Okay, cross conjugation இருக்கிறதுனால A is more stable. Okay, A is more stable. So this is correct. இதோட ரீசனும் சேம் தாடா. இங்கேயும் என்ன இருக்கு? cross conjugation இருக்கு. So cross conjugation இருக்கும்போது it is more stable. Okay, so ரெண்டுமே A தான். Okay, ரெண்டுமே A தான் வரும். Okay, துர்கா மேம் 2 also A மேம் பாருங்க. Okay, correct. So 2A 1A தான். Okay, and I hope it's clear. Bangalore office address HSR la இருக்குடா. HSR one second, I will give you a few minutes break because it's not working. Just a second. Why 2 answer is A? Here cross conjugation is it's working now. Yes, cross conjugation is there now. So cross conjugation is there means it's more stable. Okay, here you can see cross conjugation is there. Okay, cross conjugation is there. Here also you can see cross conjugation is there. So that A is more stable. Okay, A is more stable. Why? Because cross conjugation is there. Okay, why? Because cross conjugation is there. Is it clear now? I hope it's clear. Then we can compare the stability. You can compare the stability and tell me in the chat box. Okay, tell me in the chat box. Compare the stability. Which molecule is more stable? This is 1 A or B, A, B, C, or you can give 1, 2, 3. Chupka solunga answer. It's simple. A only. Because cross conjugation is present. When you consider this, idhile yaru more stable? Yes, Durga correct. Sudan correct. Sudan, what is your name? Is Sudan or வேற ஏதாச்சும் நேம் இருக்கா? இல்ல order. You should write the order. Okay, idhile you should write the order. Okay, you should write the order. Write the order. Oh my ma'am, 3 combination live class. So அது next monthல இருந்து இருக்கும்டா. next monthல இருந்து. Sudan only ma'am. Okay, Sudan. A, B, C. Okay, you guys are saying A, B, C. Yes. Reason, இங்க என்ன இருக்கு? You can see cross conjugation. இங்க 1 conjugation தான் இருக்கு. இங்க conjugation இல்ல. So A is more stable than B, then C. Okay, clear. April, yeah, yes, April start out. Okay,
So next we are moving to aromaticity. Okay, next we are moving to aromaticity. Guys, are you ready for aromaticity? So when you consider, we discuss inductive effect, we discuss hyperconjugation, and we discuss resonance. So idhula most important effect enna, most important effect is resonance. So ஒரு மாலிக்யூலோட என்ன மாலிக்யூல் கொடுத்துட்டு இதில் ஸ்டேபிள் எதுன்னு கேட்டால் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் செக் ரெசனன்ஸ், தென் யூ ஷுட் செக் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன், தென் லாஸ்ட் யூ கேன் செக் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். ஓகே, லாஸ்ட் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் செக் பண்ணா போதும். ஓகே, லாஸ்ட் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் செக் பண்ணா போதும். மேம் ஐ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்னடா? ஓகே ராமசுவாமி, கிளியர் தானே? ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். Clear danada? I hope it's clear. So then we are moving to aromaticity. Aromaticity is very important concept. So aromatic or molecule aromatic na, it should follow some condition. Okay, it should follow some condition, and the condition follow panna matunda we can say that it is a aromatic molecule. Okay, so aromatic molecule. Okay, so aromatic molecule is more important than resonance molecule. Okay, aromatic molecule is more important than resonance. Okay, so when you consider if a resonance is there, means aromatic and resonance molecule irunda, aromatic molecule is more stable. Okay, I am message ma'am understand. Ennada enna ready ma'am? Yes, you are saying ennada Ramaswamy puriyala. We consider inductive effect, electromeric effect, E effect is more stable. Yes, first you should check. Okay, so first back bond adu I will tell you. Okay, eppadi pannanonu idu complete. Yes, no, we will start from, because கோபிகா மேம் கண்டினியூஸ்லி கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்குல்ல சிபிஎஸ்சிக்கு ஆல்மோஸ்ட் 14 days ஷீ டு கிளாஸில். ஸோ 14 daysனால் அது ரொம்ப ஹியூஜ். எல்லா டெய்லியும் கிளாஸ் இருக்கணும், அது ரொம்ப எக்ஸாஸ்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மதுரை போயிட்டேன், அதுக்கப்புறம் சென்னை வந்துட்டேன். ஸோ இன்னைக்கு திருப்பி பெங்களூர் திருப்பி வரும். ஸோ மேமுக்கு அட்லீஸ்ட் 1 day ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம்ல, பாவம் இல்லை. ஸோ மேம் 1 day ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் we will do combined classes. Okay, so don't worry da. So April 1st la irundhu you will get combined classes. Okay, so don't worry, tension venda. Okay, yes, so first condition, okay, it should cyclic. Okay, aromatic paakumbodhu first condition is it should be cyclic. Okay, first condition. If it is not cyclic, you can say it is non-aromatic. Okay, so second one is it should show conjugation. Okay, every atom, okay, every atom every atom should show conjugation. Okay, every atom should show conjugation. Every atom should show conjugation. Then next, what is the next step? Yes, tomorrow live class is there da. Yes, tomorrow live class is there. Laren ma'am is taking live class. Okay, tomorrow. So next, it should be planar. So yes, I will drink water. Okay, so it should be planar. Planar ne eppadi confirm panna mudiyum? So adukku oru rule irukku, that is 3 sigma plus 0 lone pair is actually 3sp2 irukku. Okay, 3sp2, or we can say that 2 sigma plus 1 lone pair is 3sp2. Okay, either 3 sigma and 0 lone pair இருக்கணும், இல்லனா 2 sigma 1 lone pair இருக்கணும். Okay, so that is 2sp2, and here also sorry, here also 2sp2. God bless you. Okay, that I will tell you next month. Then what birthday date? So
Huckel's rule. Okay, so in the three condition like எதாச்சும் condition fail ஆயிட்டேனா, okay, எதாச்சும் condition fail ஆயிருக்குனா, you can say that ஏதாச்சும் one condition fail ஆயிருக்குனா, okay, ஏதாச்சும் cyclic இல்லைனா conjugation இல்லைனா planar இல்லை, ஏதாச்சும் ஒரு condition fail ஆயிட்டேனா, we can say that it is non-aromatic. Okay, non-aromatic. Non-aromatic. Okay, so ஏதாச்சும் condition fail ஆயிடுச்சுனா we can say it is non-aromatic. Durga, 3 sigma and 0 lone pair, 3 sigma and 1 lone pair. Very good. So இதில் ஏதாச்சும் ஒரு condition fail ஆயிட்டேனா you can say it is non-aromatic. Next rule is Huckel's rule. So இது 3, okay, இந்த 3 rules, இந்த 3 points satisfied na, okay. May 16th, okay, Gopika ma'am oda the May 16th, thank you, எனக்கே தெரியாது. So ma'am க்கு ஒரு surprise கொடுக்கலாம் அன்னைக்கு, okay. Okay, என்னோடது April 18th, okay. Ramaswamy, என்னடா? I message, understand, please. Ma'am, please. What? My name is Rajita. Okay. Okay. Yes, Rajita. Okay, I will. Okay, I will. Rajita. Okay. Clear. Okay, Rajita. Okay. So, yes, third rule is Huckel's rule. Okay. So, in the 3 rules satisfy பண்ணிருக்கு, pass பண்ணிருக்குனா, then you can check third rule. Okay. So, you can check third rule. What is third rule? What is fourth rule? That is Huckel's rule. Okay, so I will tell you what is Huckel's rule. Okay, I will tell you what is Huckel's rule. Huckel's rule, first one is here you can see 4n plus 2 pi electrons. Okay, pi electrons. Okay, so 4n plus 2 pi electron irunda, we can say it is aromatic. Okay, we can say it is aromatic. Oh, big surprise irukka. Okay. So 4n plus 2 pi electron. Okay, 4n plus 2 pi electron. This is very important. Huckel's rule ரொம்ப important da. ப்ராப்பரா இருந்து படிடா. யாருடா? ருத்திஷா, உனக்கு தெரியாதா என்னோட பேரு? ஸோ உங்களுக்கு எப்போ நீட் எக்ஸாம் இருக்கு? May 3rd. May 3rd தானே? எவ்வளோ டேஸ் இருக்கு இன்னைக்கு? 30 டேஸ் இருக்கா? 30 டேஸ் இருக்காடா? ஸோ ப்ராப்பரா படிக்கணும். நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? ரித்திஷ் ராஜன். So you know my name, again you are asking. So 4n plus pi electrons da. Okay, 4n plus pi electrons, adha Huckel's rule. Okay, so Huckel's rule n is equal to 1. N is equal to 1 ana enna value varunda? So don't worry. So practice panna, you can improvise your mark. Okay, improvise panna mudiyum. Don't worry. Practice panna, maximum mock test panna. Chapter wise mock test, full mock test. Okay, like 3 hours like physics, chemistry and biology oda complete mock test panna. Maximum practice panna. So you can enna oru 620 la irundhu first 630, 650 and again maybe kammi agiradhukku chances irukku. Maximum enna full mock test panna, you will get good mark. Okay. Okay, so yes, what is the answer? 4 plus 2, 5, 6. Okay, 6 pi electron. Okay, 6 pi electrons. So if n is equal to 2, then 8 plus 2, 10 pi electron. Okay, 10 pi electron. Then n is equal to 3 means 3 into 4, that is 12, 13, 14 pi electron. Am I right? எங்கேயாச்சும் மிஸ்டேக் வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ
n is equal to 0. No, we will start. Okay, n is equal to 0 இருக்குடா. n is equal to 0 எழுதலல. n is equal to 0. n is equal to 0 வரும்போது என்ன வரும்? இது கம்ப்ளீட்டா 0 மாறிடும். 2 pi electrons. Okay, 2 pi electrons. So 2, 6, 10, 14. Okay, so உங்களுக்கு இந்த 3 points. Okay, இது எல்லாமே first cyclic இந்த conditions எல்லாமே satisfy பண்ணிட்டேனா you should check. Okay, planar, conjugation, cyclic எல்லா conditionsமே pass ஆயிட்டேனா you can check Huckel's rule. Okay, Huckel's rule. So 4n plus 2 pi electron அதுதான் Huckel's rule. Okay, so you will get என்ன aromatic னு சொல்லலாம். So இங்க 2 pi electron இல்லனா 6 pi electron 10 pi electron 14 pi electrons வந்தா it is aromatic molecule னு சொல்லலாம். Okay, aromatic. Suppose இங்க இது வரல. Okay, aromatic இந்த molecule கிடைக்கலனா that I will tell you non-aromatic இல்ல anti-aromatic னு சொல்லலாம். What does anti-aromatic means? 4 pi electrons. Okay, 4 pi electrons. 4n pi electrons. Okay, 4n pi electrons. Okay, 2 illa plus 2 illa. Okay, so 4n pi electrons. Okay, so here what is n is equal to? I am writing first point. N is equal to 1. N is equal to 0. We can consider. So no, inga n is equal to 1 ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். So n is equal to 1 means it is 4 pi electron. So n is equal to 2 means it is 8 pi electron. n is equal to 3 means it is 12 pi electron. Okay, 4 ஓட மல்டிபிள் தான் வருது. Okay, 4 ஓட மல்டிபிள் தான் வருது. So 4, 8, 12. Okay, next you will get 16. You will get 16 pi electrons. Okay, this is actually இப்படி வந்தா 4 pi electron இல்லனா 8 pi electron இல்லனா 12 pi electron இல்லனா 16 pi electron வந்தா that is actually anti-aromatic molecule. That is actually anti-aromatic molecule. Anti-aromatic molecule. So actually 3 different type of molecules இருக்கு. aromatic molecules இருக்கு, non-aromatic molecule இருக்கு, anti-aromatic molecule இருக்கு. So இந்த complete point satisfy ஆயிருக்குனா, இந்த 3 point satisfy ஆயிருக்குனா you can check Huckel's rule. Okay, இந்த 3 pointsல எங்கேயாச்சும் ஒரு என்ன ஃபெயில் ஆயிடுச்சுனா, ஏதாச்சும் பாயிண்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுனா that is actually non-aromatic. So இது எல்லாமே obey பண்ணிட்டு Huckel's rule. Okay, Huckel's ruleல okay ஆயிடுச்சுனா, so இவ்ளோ pi electron 2 pi electron 6 pi electron 10 pi electron இல்லனா 14 pi electron வந்தா that is aromatic molecule. Suppose 4, 8, 12, 16 வந்தா that is anti-aromatic. Clear? I hope it's clear. Clear ada? Clear ada? Clear ah? Clear ada? I just want to add one more point. When you consider aromatic, non-aromatic and anti-aromatic, which one is more stable? Aromatic is more stable. Okay, aromatic is more stable and adukaprom non-aromatic. அதுக்கப்புறம் யார் வருது? ஆன்டி அரோமேட்டிக். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்னடா? ஆன்டி அரோமேட்டிக். அதுக்கப்புறம் யாருடா? ஆன்டி அரோமேட்டிக். ஆன்டி அரோமேட்டிக். ஓகே, ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் பார்க்கும்போது which is more stable? Aromatic. After that, non-aromatic, then anti-aromatic. I hope it's clear. Easy peasy, lemon squeezy. Yes. Yes, it's very easy concept only. So, but it's very important concept. Okay, it's very important concept. Then, comment aromaticity. So, is it aromatic, non-aromatic or anti-aromatic? So, Q-ka solunga. Is it aromatic, non-aromatic, anti-aromatic? Q-ka solunga answer. Q-ka answer சொல்லுடா. Is it aromatic, non-aromatic or anti-aromatic?
Ramcharan is saying aromatic. So, first condition. What is the first condition? Yes, it is cyclic. Okay, well, that is the first condition. What is second condition? It should be planar. So, planar na alternate double bonds வருது எல்லாத்துலயும் sp2 தான் வருது. So, correct answer. Okay. Yes, it is also correct. And third point. What is third point? Third point planar முடிஞ்சாச்சு. Aromatic cyclic முடிஞ்சாச்சு. And third point என்னடா? Planar முடிஞ்சாச்சு. It is planar. Double bond வருது. Alternate double bond வருது. So, alternate double bond வரும்போது obviously it is planar only. Aromatic, cyclic and conjugation. Next conjugation. Okay. Another point is conjugation. Okay. So, here I will write everything. Okay. Planar, cyclic, cyclic, planar. Conjugation, yes, alternate எல்லாத்துலயும் பார்த்த எல்லா ஆட்டத்துக்கும் conjugation இருக்கணும். Conjugation is there. Okay, alternate bonds ல double bond, alternate double bonds வருது. So conjugation is there. Conjugation, yes, conjugation is there. Then we can move to Huckel's rule. Okay, fourth one is Huckel's rule. How many pi electrons are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so total 6 pi electrons are there. Okay, 6 pi electrons are there. Yes, inga 6 pi electrons vanda enna? Yes, 6 pi electrons vanda it is aromatic. Yes, Huckel's rule satisfy பண்ணிட்ட. enna I will write 6 pi electrons are there and it is aromatic. Yes, very good. Then I will give you another molecule. So here you can check this molecule. Is it aromatic, non-aromatic or anti-aromatic? Is it aromatic, non-aromatic or anti-aromatic? Aromatic, non-aromatic or anti-aromatic? இது பார்க்க முடியுதுல்ல? அது பார்க்க முடியுதாடா? The CH3 plus முடியுதா? நான் கொஞ்சம் கூட highlight பண்ணிட்டு எடுத்து வந்தது. Actually, that is very important point. Okay. Yes, Kyuka, tell me the answer. So, you are saying it is non-aromatic. What is the reason? Tell me the reason also. Okay. Sudhan is saying it is non-aromatic. Any other answer? Ramcharan and Durga. Any other answer? Is it non-aromatic, aromatic, anti-aromatic? Non-aromatic. Durga is saying, one Durga is saying it is non-aromatic. Okay, we can check the rule. Okay, first one. Okay, first one. What is the first one? Cyclic. Yes, it is cyclic only. Second rule, what is second rule? Planar. Okay, it should be planar. Okay, all atoms should be planar. Okay, so every planar check பண்ணலாம். So when you consider this point, okay, when you consider first அதுக்கு முன்னாடி இங்க என்ன இருந்தது? Conjugation. We can, second point is conjugation. Okay, we can check conjugation. What is conjugation? It's very simple da. Negative, single, double, negative, single, double. So yes, conjugation is there. Okay, conjugation is there. So I am writing conjugation. Conjugation is there. Third point, planar. Every atom should be in one plane. Okay, every atom should be in one plane. So then is saying no. Okay, so is it planar or non-planar? Is it planar or non-planar? Is it planar or non-planar? Kyuka, tell me. Is it planar or non-planar? Is it planar or non-planar? No planarity. Okay. So I will tell. So here you can see everyone we will discuss. Okay. Everyone will think. Okay. Everyone will think. Yeah. Here you can see negative charge is there. Yeah. Negative charge is there means electron is there. Now a pair of electron is there. Negative charge means a pair of electron is there. So we know that our rule is, okay, I will write using another color. Our rule is 3 pi electron plus 0 lone pair, okay, or 2 pi electrons, sorry, 2 pi bond, okay, 2 pi with the
Okay, 2 pi plus 0 lone pair or 2 pi plus 1 lone pair. So normally what we will discuss, yes, when you consider this atom, okay, when you consider this atom, yes, yes, 2 sigma bond is there, okay, 2 sigma bond is there, and one double bond is also there, okay, one double bond is there. When you consider this atom, okay, when you consider this atom, yes, two sigma bond is there, yes, 2 sigma bond is there, okay, 2 sigma bond is there. When you consider and double bond, okay, this is actually double bonded side varumbodhu simple we can say it is sp2, okay, this carbon is also sp2 double bonded side, and this carbon is also sp2. When you consider this atom, okay, when you consider this atom, the upper மேல இருக்கிற atom consider பண்ணும்போது carbon atom consider பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுடா? So ma'am, இங்க ஒரு single bond தான் இருக்கு, okay, இங்க ஒரு single bond, இங்க ஒரு single bond, இங்க ஒரு negative charge வருதுல, இங்க ஒரு negative charge வருதுல, அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? It's non-planarன்னு நினைக்கும், okay. So அங்க தான் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா வருது, okay, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். So ப்ராப்பரா பாருங்க. So suppose, okay, suppose CH3 வரும்போது, okay, CH3 carbocation வரும்போது, okay, CH3 carbocation வரும்போது, that is actually அங்க என்ன 3 sigma bond இருக்கு, அது என்ன sp2 தான், okay, carbocation தான், okay, carbocation வரும்போது. When you consider CH2, okay, CH2 என்ன plus வருது, அதுக்கப்புறம் ஒரு பாண்ட் வருது, okay, அதுக்கப்புறம் ஒரு பாண்ட் வருது. So இங்க CH என்ன CH இருக்கு, double bond CH2. So this is actually sp2. எல்லாமே எல்லா கார்பனும் sp2ல தான் இருக்கு, okay, எல்லா கார்பனும் sp2 hybridized தான். When you consider here, okay, CH3 minus na என்னடா lone pair of electron இருக்கு, okay, minus na one pair of electron இருக்கு. So அது actually எப்படி இருக்கும்? 3 sigma bondum 1 lone pair இருக்கு, okay, 3 sigma bond and 1 lone pair means we can say that 4 sp2 is there, okay, நமக்கு என்ன தேவை? 3 sp2 தான் வேணும். இங்க 4 sp3 வருது, okay, 4 sp3 வருது. So இது கன்சிடர் பண்ண முடியாது, okay. So just a carbocation means CH3 minus, okay, CH3 minus மேல வருது. இங்க பாருங்க, this is very important. So CH2 single bond CH double bond CH2 வருது. Conjugation இருக்கு, conjugation single double என்ன single double and lone pair, obviously conjugation இருக்கும், okay, conjugation is there. But எல்லாரும் என்ன நினைக்கும்? இந்த எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல, so இந்த எலக்ட்ரான் actually transfer ஆயிட்டே இருக்கும், okay, இந்த எலக்ட்ரான் என்ன transfer ஆயிட்டே இருக்கும், okay. So இந்த எலக்ட்ரான் இங்க வரும், so இங்க டபுள் பாண்ட் வரும், அப்போ so எலக்ட்ரான் transfer ஆயிட்டே இருக்கும். So அதனால we know that இந்த டபுள் பாண்ட் இங்க போகும் because conjugation, continuous conjugation is there now. So it is actually planar, okay, it is planar. So இங்க conjugation எழுதி இருக்கு, அதுக்கு ரீசன் என்ன? conjugationக்கு ரீசன் என்ன? So conjugationனா இங்க double bond வருது, okay, double bond வருது, and இங்க நாம என்ன இருக்கு? அங்க இருக்கிற electrons-ஐ consider பண்ணணும், okay. conjugation வரும்போது we should consider this electron, okay, we should consider this electron. planar வரும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு confusion இருக்கும், மேம் இங்க ஆல்ரெடி டபுள் பாண்ட் ஐ மீன்ஸ் லான் பேர் வருதுல்ல, ஸோ அது பாசிபிள் இல்லைல்ல. பட் இந்த லான் பேர்ல எப்படி நடக்குதுடா? இது கண்டினியூஸ்லி கான்ஜுகேஷன் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கு, ஓகே, அந்த எலக்ட்ரான் கண்டினியூஸ்லி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ வி கேன் கன்சிடர் இட் ஹாஸ் அ பிளானார் காம்பவுண்ட், ஓகே, பிளானார் மாலிக்யூல், ஓகே, இட் இஸ் பிளானார். ஸோ negative charge vanda we can consider, okay, direct negative charge vanda we can consider planar, okay, we can consider planar, okay. So I hope direct CH3 மேல negative வந்தா, CH3 மேல negative வந்தா, we will consider it as sp3, okay. I hope it's clear. Yes,
அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஷிஃப்டிங். ஸோ அந்த ஷிஃப்டிங் கான்செப்ட் தான் இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஷிஃப்டிங் கான்செப்ட் தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் பிளானார். தென் வி கேன் செக், ஹக்கல்ஸ் ரூல். ஓகே, தென் வி கேன் செக் ஹக்கல்ஸ் ரூல். ஸோ கம் ஆன், செக் ஹக்கல்ஸ் ரூல். ஹக்கல்ஸ் ரூல் செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க, இஸ் இட் அரோமேட்டிக் ஆர் நான் அரோமேட்டிக்னு. ஹக்கல்ஸ் ரூல் செக் பண்ணிட்டு இஸ் இட் அரோமேட்டிக் ஆர் நான் அரோமேட்டிக். So when you consider Huckel's rule, okay, when you consider Huckel's rule, 2 pi electrons inga irukku. Okay, 2 pi electrons inga irukku. I will change color. Okay, 2 pi electrons inga irukku. We will consider this electron also. Okay, inga and the lone pair electrons we will consider as we will consider as pi electron consider pannu. So total 4 pi electron வருது. So 4 pi electron, that means 4 ஓட multiples எல்லாமே anti aromatic தான். Okay, 4 ஓட multiples எல்லாமே. Okay, 4 pi electron, 8 pi electron, 12 pi electron, 16 pi electron, 20 pi electrons எல்லாமே we can consider as what? We can consider as என்ன எப்படி consider பண்ண முடியும்? எல்லாமே anti aromatic தான். So it is anti aromatic molecule. It is anti aromatic molecule. I hope it's clear. Clear ada? Clear ah? Clear ah? I hope it's clear. Clear ah? Then I will give you another molecule. So comment on aromaticity. Is it aromatic, non-aromatic, anti-aromatic? Is it aromatic, non-aromatic, anti-aromatic? You can write. Cyclic, ma'am. Yes, it is cyclic. Is it conjugation? Conjugation is there or not? Conjugation check பண்ணனும். Conjugation check பண்ணனும். Conjugation. எல்லா atom should have conjugation. Okay, எல்லா atomத்துக்கும் conjugation should be there. No conjugation. Okay, you're saying it's no conjugation. Okay, I will tell you. Okay, so positive தான் இருக்கு. Okay, so no conjugation. Everyone is saying no conjugation. Okay, I will tell you. Positive single double. Positive single double. எல்லாத்துலயும் conjugation இருக்கு. Who said no conjugation? Positive single double. Positive single double. Conjugation is there. Conjugation is there. Conjugation இருக்குடா. Conjugation இருக்குடா. Clear-ஆ? Ramcharan and Sudan clear-ஆ? Conjugation is there. Okay, conjugation is there. Conjugation is there in every atom. So third one is planar. Is it planar or non-planar? Clear, ma'am. Conjugation is there, ma'am. Yes, conjugation is there. Is it planar or non-planar? Is it planar or non-planar? Planara illana non-planara? Come on. Planara illana non-planara? Yes, you are saying planar. So now only we discussed it. Planara non-planara இப்பதான் discuss பண்ணது. Okay, so carbocation வரும்போது this is actually sp2. Carbocation வரும்போது sp2 தான் வருது. Just CH3 minus வரும்போது மட்டும்தான் என்ன 4sp3 வருது. Okay, just CH3 minus வரும்போது தான் என்ன 3 sigma bond 1 lone pair இருக்கு. இல்லாம carbocation வரும்போது okay okay conjugation okay conjugation is there. Okay, I can see Sudan. Yes, my mistake. Okay, நான் அப்போ உன்னோட பேர் தான் சொன்னது, நான் நீன்னு நினைச்சேன். ஓகே, ராம்சரண் தான் கரெக்ட் சொன்னது. ஓகே, எஸ் ஓகேடா. எஸ், இங்க என்ன இருக்குடா?
இங்க என்ன இருக்கு? It's very simple da. So when you consider carbocation, carbocation consider பண்ணும்போது என்ன வரும்டா? carbocation consider பண்ணும்போது எப்பவுமே sp2 தான். ஓகே, sp2 தான். ஸோ இங்கேயும் carbocation தான் இருக்கு, இங்கேயும் carbocation தான் இருக்கு, இங்க டபுள் பாண்டும் இருக்கு. ஸோ இங்க என்ன இருக்கு? It is planar. Okay, it is planar. It is planar. Okay, then we are moving to next point. Huckel's rule. Okay, Huckel's rule. Tell me, எவ்வளோ number of electrons இருக்கு? Just 1, 2. 2 pi electrons. So 2 pi electrons means it is aromatic. I hope it's clear. Ada? Aromatic. It is aromatic. Okay, clear ma'am. It is aromatic. Yes, very good. Ramcharan, clear? So then 2. Canada 2? Yes, 2 pi electron. Okay. Pi electron is 2. Then, so konjam examples alla irukku, you can do. Okay, you can do with your own. So next application of aromaticity la verra important ana oru concept da to compare dipole moment. Okay, so to compare dipole moment. So when you consider dipole moment is directly proportional to carbocation. Okay, when you consider dipole moment is directly proportional to carbocation. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணா போதும்? carbocationோட stability check பண்ணா போதும். Okay, so carbocationோட stability check பண்ணா போதும். Very simple. This bond will break. So இங்கே I will write here. Okay, so this bond will break. It will form here. So which one is more stable? You can write. Okay, which one is more stable? Which one is more stable? Hi Vinodini, எங்க போயிருந்தது? எங்க போயிருந்ததுடா? எங்க போயிருந்தது? எங்க போயிருந்தது? Okay, so tell me the answer. Okay, max tuition. Okay, yes, max tuition. Give me break ma'am. Okay, I will give break. So எடா ஒரு 1 hour 3 o'clock ஒரு break already கொடுத்ததுல 3:30 ஆகும்போது ஒரு break already கிடைச்சிருந்ததுல 4:30 4:15க்கு தான் break கொடுத்தது. இப்போ just 6 தான் ஆகுது. ஒரு half an hour அப்புறம் I will give you another break. ஓகேடா, I informed you. Yes, I do remember டா. வினோதினி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் போனது. So yes, so tell me, dipole moment directly proportional to stability of carbocation. So I inform. Yes, so tell me, what is the correct answer? So come on, quick சொல்லுடா. What is the correct answer? Come on, quick. எல்லாரும் quick செஷன் லைக் பண்ணுங்க and உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க and சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ quick. come on. இதுல யாரு ஸ்டேபிள் இல்ல சொல்ல முடியும்ல? cyclic, there is no conjugation means it is non-aromatic. So I am writing Na. Okay, non-aromatic. Yes, இது aromatic தான், இப்பதான் பார்த்ததுல. So it is aromatic only, இப்பதான் இது பார்த்தது. So same molecule we discussed இல்ல. So இதோட molecule. Okay, this molecule only. So it is aromatic. This is aromatic, so I am writing arrow. And what about this? So இது பார்த்தா பாசிட்டிவ் இருக்கு. So பாசிட்டிவ் இருக்கு. Yes, cyclic தான் first condition. planar தான். Yes, single
positive single double, positive single double, yes, planar, conjugation இருக்கு, yes, planar, it is also planar, planar. And Huckel's rule, Huckel's rule எப்படி இருக்கும்டா, Huckel's rule பார்க்கும்போது 1 2 3 4 4 electron, 4 pi electrons இருக்கு, okay, 4 pi electrons are there, okay, 4 pi electrons are there. 4 pi electrons means it is anti-aromatic, okay. So anti-aromatic already நான் சொல்லியிருக்கு, aromatic, non-aromatic and anti-aromatic பார்க்கும்போது which one is more stable? Aromatic. After that non-aromatic, adukaprom anti-aromatic. Very good, Sudan. I hope it's clear, I hope it's clear, okay. Then we are moving to next one. So application of aromaticity la second one da to compare acidic strength, okay. So acidic strength is directly proportional to stability of carbanion, okay. Acidic strength is directly proportional to stability of carbanion, okay, stability of carbanion. Then what will happen? So it will form H plus, okay, it will form H plus. So carbanion, so carbanion, so this is also carbanion. So aromatic, non-aromatic, anti-aromatic பார்த்தா போதும், அதோட ஆர்டர் நமக்கு தெரியும்ல. So this is இது aromatic, non-aromatic, சிம்பிளா சொல்லலாம், non-aromatic. So I will write Na, okay, I will write Na, non-aromatic. என்னன்னு சொல்லிட்டு என்ன எழுதி இருக்கு, non-aromatic. So yes, this is aromatic தான், நம்ம ஆல்ரெடி இது டிஸ்கஸ் பண்ணி இருக்கு, aromatic. So இது எப்படி இருக்கு? So இதுல so நமக்கு தெரியும், it is planar, yes, conjugation is there, yes, and sp3 எல்லாமே planar தான், conjugation இருக்கு, cyclic தான், and இங்க 2 lone pair இருக்கு. So calculate பண்ணும்போது 1 2 3 4 5 6 pi electrons, okay, 6 pi electrons இருக்கு. 6 pi electrons means it is aromatic only, it is aromatic. இது just confirm பண்ணட்டுமா, இது just confirm பண்ணட்டுமா, cyclic da, yes, cyclic da, and conjugation is there, yes, conjugation is there. Planar, yes, planar is there. And inga 1 2 3 4 electron irukku, 4 electron means yes da, 4 electron means it is anti-aromatic, okay, anti-aromatic, yes, this is anti-aromatic, this is non-aromatic, and this is aromatic, okay. So we know that aromatic is more stable, after that non-aromatic, adukapra anti-aromatic. Next, stability of carbocation, stability of carbanion, and stability of carbon free radical we are going to discuss, okay. Stability of carbocation, stability of carbanion, stability of carbon free radical we are going to discuss. I hope it's clear, Lada, clear, Lada. So yes, so back bonding, okay, it's very important. What is back bonding? Back bonding is there, okay, back bonding is there. So what is back bonding? So here you can see, if you consider, okay, yadachu stability of carbocation paathalum illana carbanion paathalum, first you should check back bonding structure, okay. What is back bonding structure? So here the carbocation is connected with a group, okay. So that group contain lone pair, okay, lone pair, and carbocation contain vacant orbital also. So that vacant orbital is ready to accept electron, because vacant carbocation la vacant orbital is there now. So what will happen? Back bonding will occur here, okay, back bonding will occur here. So that means simply it will form double bond. So it is more stable, okay. If any molecule is showing back bonding means it is more stable, okay, it is more stable, it is very important, okay. So carbocation oda stability check பண்ணும்போது first you should check back bonding structure, then you should check aromatic, then you should check mesomeric effect, then you should check hyperconjugation, last is inductive effect, okay. Last da enna varudda, inductive effect varudhu, okay. Last is inductive effect last varudhu. Next one, hybridization, okay, hybridization check பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும், இது ஆல்ரெடி சொல்லி இருந்தது. So electronegativity is directly proportional to S percentage, okay, S character, okay. So percentage of S character. So electronegativity of element
positive charge means it is unstable. Okay, so electronegativity idu already sollirukku. Oxygen enna oxygen ku minus da mudiyum, but oxygen plus vanda it is unstable. Okay, oxygen plus vanda it is unstable. So here you can see hybridization la electronegativity is directly proportional to percentage S character. Okay, electronegativity is directly proportional to percentage S character. So we know that for carbocation, okay, in case of carbocation, ma'am, I need to I will come later. Okay, so just go and come fast. Okay, so here it is Sp, and here it is Sp2, here it is Sp3. Okay, so we know that. Okay, inga என்ன electronegativity increase ஆகும்போது என்ன percentage S character increase ஆகுது. இங்க percentage S character, so I will write again percentage electronegativity increases. One more point I want to add. Electronegativity increases, stability of carbocation decreases. Carbocation decreases. Okay, electronegativity increase ஆகும்போது என்ன stability decrease agum. Okay, stability decrease agum. I hope it's clear. Hello Ponnuswami. Hello Ponnuswami. Yes, hello Ponnuswami. So this is very important point. Okay, then I will give you some questions so you can do as a homework. Next is stability of carbanion. Okay, stability of carbanion. So what is stability of carbanion? So back bonding. Okay, stability, first you should check back bonding. Okay, first என்ன check பண்ணனும், back bonding check பண்ணனும். So carbanion என்ன back bonding இருக்கு ma'am. So இங்க இருக்கிற vacant. Okay, இங்க one group is there, so that group is A. Okay, that group is A is attached with a carbanion. Okay, so we know that carbanion means it contains lone pair. Okay, it has its one lone pair. Okay, it has lone pair, it has a lone pair. So here the carbanion is ready to donate this lone pair, but inge enna venum, a group or atom should have a vacant electron. Okay, vacant electron. Okay, so not vacant electron, vacant orbital. Okay, vacant orbital should be there. So vacant d orbital, vacant p orbital, any vacant orbital should be there. Okay, so when you consider carbanion also, first back bonding. Okay, back bonding you should check, then aromaticity, mesomeric effect, hyperconjugation and inductive effect. So when you consider stability of carbanion is directly proportional to minus m, minus H and minus I, and inversely proportional to plus. I hope it's clear. Then next one, hybridization. Electronegativity is directly proportional to S character. So I just want to add one more thing, stability of carbocation. Stability of carbanion. Okay, stability of carbanion is directly proportional to electronegativity. Okay, it is directly proportional to electronegativity. This is also very important. Okay, this is also very important. Then we can check. I hope idu varaikum clear dana. I hope idu varaikum clear dana. Idu varaikum clear dana da. இது வரைக்கும் clear தானே? Then we can do some questions. Okay, we can do some questions. Identify the stability order. Identify the stability order. Okay, identify the stability order. I will write here for few minutes. Identify the stability order. Identify the stability order. Come on, quick. So first molecule A, B, C nu sollala. Second molecule A, B, C. Okay, so you can write the order. Okay, stability order. First you should back bonding, then you should check aromatic property, then you should check resonance, then you should check mesomeric effect. Resonance or mesomeric effect is same only. Then you should check hyperconjugation, then you should check inductive effect. Okay, க்யூக்கா வினோதினி, க்யூக்கா. இங்க aromatic property இருக்கா, back bonding இருக்கா?
Quick-ஆ சொல்லுடா. Correct answer. Quick-ஆ, what is the correct answer? What is the correct answer டா? Quick-ஆ சொல்லுடா. So, here, first என்ன? There is no aromatic property. There is no aromatic because cyclic illa. அப்போவே this is not aromatic molecule. So next என்ன? Back bonding. Back bonding illa. இங்க எல்லாமே carbon தான் இருக்கு. Back bonding aromatic illa. Then you can check resonance. இங்க resonance illa. Conjugation is not there. So there is no resonance. Then you can check resonance illana. You can check hyperconjugation. Hyperconjugation is there na. So inga, so இது carbocation மேல இங்க 2 hydrogen இருக்கு. So இங்க 2 hydrogen, இங்க 2 alpha hydrogen. Okay, இங்க 2 alpha hydrogen இருக்கு. 1 2 3, இங்க 1 2, இங்க 5 alpha hydrogen இருக்கு. So இங்க 2 alpha hydrogen இருக்கு. இங்க எவ்வளவு alpha hydrogen இருக்கு? இங்க 6 alpha hydrogen இருக்கு. So here C is more stable. After that B, after that A. First molecule அப்படிதான் இருக்கு. First molecule. This is first molecule. Durga, this is first molecule. C, B, A. Very good Ramcharan. Very good Ramcharan. Durga, 1 4 6. Eda. This is first molecule. This is second molecule. Okay. This is first molecule. இது எல்லாமே first question. This is second question. Okay. Second question check பண்ணலாமா? So yes, we can check. So yes. So இங்க பார்த்தா இங்க 1 2 3 4. இங்கேயும் 2 alpha hydrogen is there. Here when you consider 1 2 3, here 1. So 4 alpha hydrogen is there. Here when you consider this one, 1 2 3 and 1 2 3, and here also 1 2. So 6 7 8. 8 alpha hydrogen is there. So that means here also CBA. Sorry ma'am. Oh, it's okay da. Why? It's okay. Chill madi. Okay. Then I will give you another question. You can check the question. You can check the question. Question 3 and question 4. Question 3 and question 4. B, C, B, A. Correct. Yoga correct only. Correct only. So, quick answer சொல்லுங்கடா. Easy questions. So yes. So idhula which one is more stable molecule? Which one is more stable molecule da? So A or B, which one is more stable? And here also question number you can write 3 and 4. Okay, you can write 3 and 4 and write in the chat box. Okay, Ramcharan is saying A is more stable. Okay, A is more stable. Can you tell me the reason also? Vinodini, CB. Okay, last question answer. Okay, 4BA. Okay, A is more stable. Everyone is saying A is more stable because of dipole. Dipole ada. Dipole. நான் எப்போ dipole mention பண்ணியிருந்தது? 3A is more stable. And everyone, I'm writing your answer. Okay, this is not my answer, so I'm writing your answer. Durga is saying 4B is more stable. Okay, I will write 4B. Okay, so we can start. So okay, so this is your answer. So I'm going to write my answer. So yes, it is simple da. Here we know that oxygen contain lone pair of electron. Okay, oxygen contain lone pair of electron, and here you can see carbocation is there. So that means vacant orbital is there. So here back bonding is there. Okay,
back bonding is there, so it is more stable. Okay, it is more stable. So that is the reason why, because back bonding is there. Okay, why? Because back bonding is there. I hope it's clear. Back bonding, I hope it's clear. So we can check this one. Okay, we can check this one. So when you consider inga paatha, yes, carbon irukku, carbon, and actually this is positive. Okay da, positive. So yes, we know that back bonding is there. Okay, back bonding is there. CF3 and CCl3 பார்க்கும்போது back bonding is there. So இதுல more stable யாரு, இதுல more stable யாரு, இதுல more stable யாரு? This is actually carbocation. Okay da, cation. Which one is more stable? Which one is more stable? So I will tell you the reason. Here CF3 is more stable because of size. Okay, we know that back bonding is there. Back bonding is there because fluorine contain number of lone pair electron, and inge carbon la vacant orbitals irukku, back bonding irukku. And I want to add one more point, and the point enna, here the size of carbon and fluorine is almost similar, not like a same or same, I'm not saying that, but it is almost similar because ஏன்னா சேம் பீரியட்ல இருக்குல்ல. ஸோ is similar, so it is more stable. Okay, similar size ஆனதுனால it is more stable. when you consider chlorine ஓட size என்ன, bigger size தான் carbon ஓட, so bigger size தான், so this is more stable. So then I will give you another question. So which one is more stable? Here A, B, C, which one is more stable? You can write in the chat box. You can write in this chat box. 3 phenol ring with carbocation, 2 phenol ring with carbocation, 1 phenol ring with carbocation. So come on, idhula yaar is stable? You can write the order. Okay, you can write the order. Come on, quick-ஆ எழுதுடா. ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? ABC. Okay, here yoga saying ABC. Why yoga? Can you tell me the reason also? Can you tell me the reason? Can you tell me the reason da? Can you tell me the reason? Yes, Punuswami is saying ABC. Yes, guys, tell me the reason. So here Durga is saying BAC. Any idea? So I will tell you. Here stable, more stable is A, B, C. Why? Because inga 3 benzene ring irukku. That means resonance is more here. Okay, so already na sollirukku, resonating structure is more means, or resonance is more means stability will more. Okay, stability will more. Okay, primary, secondary and tertiary. Number of aromatic group. Okay, number of benzene ring increases means what will happen? Number of resonance will also increases. So here, and inga 2 benzene group irukku, inga 1 da irukku, so adanala number of benzene ring increase aayirukku, so adanala it is more stable. Okay, so I hope it's clear. Then idu discuss panniten, so you can do this also. Okay, idhula same, idu already pannadha, idu stable ah irukum. Aromatic and non aromatic, anti aromatic paatha podu. Okay, okay, you forget it.
Okay, it's very easy da. This is easy. So yes. So da, I will give you a 15 minutes break or 10 minutes, 13 minutes break. Okay. Okay. So there is some like target. Okay. So I will write target like is target likes. Target likes இப்போ எவ்வளோ like ஆயிடுச்சு 79. So I will write 90 is target like. Okay. So எல்லாமே குயிக்கா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனல். ஸோ இது கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஒரு 13 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஐ வில் கம். ஓகே. ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ கோ டேக் பிரேக், ஒரு ஃப்ரெஷ்அப் எல்லாம் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வாக் எல்லாம் பண்ணி ஒரு டீ எல்லாம் சாப்பிட்டு சீக்கிரமாக வாங்க. ஓகே.
Hello. Guys, ready for blue? Oh, blue heart ocean. Oh my god. Thank you. Yes, Vinotini. Yes, thank you so much. Yes, sir. Yes, எல்லாரும் இங்க இருக்கு யாரையும் பார்க்கல. ஸோ நம்மளோட டார்கெட் 90 தான் இருந்தது. இப்போ எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு வினோதினி? எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு இப்போ? யூடியூப் எங்க இருக்கு? 83. ஓகே, 83, 82 தானே? 83. எஸ், 83 ஆயிடுச்சு. ஸோ நமக்கு இனியும் இருக்கு. 100 தான் நம்மளோட டார்கெட்ல. ஸோ our target is 100 only. Okay, our target is 100. Okay, yes. So we are moving to another topic, electrophile, nucleophile. 7 more conjuice. conjuice. Yes. யாராச்சும் லைக் பண்ணணும். எஸ், ஓகே. to be 90 likes. Yes, okay. Okay da. Yes, next we are moving to electrophile, nucleophile and type of reactions. Okay, electrophile, nucleophile and type of reaction. So first one is electrophile. What does electrophile means? It's very simple la. Electrophile na enna? Electron loving species. Okay, electron loving species. Good evening ma'am. Hi Abhi. Oh, Ponuswami is Abhi. Okay, hi Abhi. Hi Abhi. So இதுக்கு முன்னாடியும் மெசேஜ் அனுப்பி இருக்கு. பட் நேம் அப்படின்னு சொல்லலை. நான் பொன்னுசாமின்னு தான் கூப்பிட்டுட்டே இருந்தது. ஸோ எஸ், electrophile. What does electrophile means? Electrophile means electron loving species. Who loves electron? Who loves electron? Obviously positive charge loves electron. Yes, positively charged loves electron. Okay, so positively charged means electron deficient species. Okay, positive charge means electron deficient species. Okay, I hope it's clear. Then nucleophile. What is nucleophile? Just opposite of electrophile. Okay, so that means nucleus loving species. Okay, nucleus. Who loves nucleus? So electron rich species. Okay, அவங்கள எப்படி இருக்கும்? electron rich இருக்கும். Okay, ரொம்ப electron, high electron density இருக்கும். For example, we know that OH minus. Okay, OH minus na எப்படி இருக்கும்? So இங்க lone pair of electrons இருக்கு. Okay, so hydrogen ஓட 1 electron, oxygen atomic number 8 and outermost shell 6 electrons இருக்கு. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7. பட் இங்க 7 electrons இருக்கு. அதுக்கு ரீசன் என்ன? so இது oxygen, OH minus. Okay, oxygen is minus. that means already 1 electron accept பண்ணிருக்கு. and இங்க இருக்கிற hydrogen ஓட electron. so total OH minus க்கு oxygen க்கு 8 electron இருக்கு. Okay, okay, yes, very good. So here OH minus is nucleophile. Okay, OH minus is nucleophile and here H plus is electrophile. Okay, H plus water நமக்கு தெரியும் electrophile and nucleophile. that means OH minus H plus combine பண்ணா we will get H2O, water. Okay, here H plus is electrophile. Electrophile means electron loving. Actually H plus க்கு electron இல்ல, electron கம்மி தான் இருக்குல்ல. so it loves electron. Okay, it loves electron. and when you consider nucleophile is OH minus. Okay, OH minus the nucleophile. so next, ambiphilic. What is ambiphilic? so it loves both electron. Okay, both loving. Okay, electron loving and nucleus loving, both loving the ambiphilic. Okay, both loving is actually ambiphilic. for example, carboxylic acid, like ketone or aldehyde. Okay, when you consider ketone or aldehyde. Okay, ketone, carboxylic acid la ketone or aldehyde. so we can take like ingu RR இல்லனா HR ஏதாச்சும் ketone or aldehyde we can consider. double bond இருக்கு, oxygen இருக்கு.
So one electrophile is coming. Okay, electrophile வரும்போது என்ன நடக்கும்? So electrophile means, what is electrophile? Electrophile means electron loving. Okay, electron loving. So இங்க oxygen கிட்ட யார் இருக்கு? Lone pair இருக்கு. Okay, so oxygen is ready to give that lone pair to electrophile. Okay, oxygen is ready to give that lone pair to electrophile. Post nucleus, yes. So and here this oxygen will act as nucleophilic sender. Okay, oxygen will act as nucleophilic sender. So இங்க oxygen என்ன nucleophilic sender act பண்றாங்க. So assume பண்ணிக்கோங்க 1. Okay, so here என்ன electrophile வந்திருக்கு. So nucleophile வருது. Okay, nucleophile வரும்போது nucleophile, what is nucleophile actually? Nucleus loving. Okay, that means electron deficient or rich. Nucleus loving means positive charge loving. Positive charge loving. Okay, positive charge loving. So it is electron rich species. Okay, it is electron rich species. Nucleus loving. So nucleus inga varumbodhu, okay, so carbon, okay, carbon கிட்ட already இங்க double bond எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கு, லைக் ஸ்டேபிளா இருக்கு. பட் கார்பன் இங்க இருக்கிற டபுள் பாண்டை பிரேக் பண்ணிட்டு அந்த எலக்ட்ரான் யாருக்கு கொடுக்கும்? ஆக்சிஜனுக்கு கொடுக்கும். ஓகே, எஸ் டெஃபினெட்லி ஐ வில் டூ ஒன் செப்பரேட் கிளாஸ் ஃபார் IUPAC. ஓகே, ஸோ ஓகே டோன்ட் வரி. ஓகே, ஸோ ஆக்சிஜன் இங்க நெகட்டிவ் ஆகும், இந்த டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகும், சிங்கிள் பாண்டா மாறிடும். ஸோ ஹியர் திஸ் carbon will act as a electrophilic sender. Okay, carbon will act as a electrophilic sender. Okay, carbon will act as a electrophilic sender. Okay, so simple question. Another example inge irukku. So C double bond, C triple bond nitrogen. So nucleophile inge nitrogen kitta enna irukku? Lone pair irukku. So it's a nucleophilic sender. So carbon kitta enna irukku? Carbon kitta, so in the bond break aite it can act as electrophile. Okay, it can act as electrophile. So yes so yes, I know I can understand. Yes, நமக்கு நார்மலி தெரியும். ஏன்னா இதுல ரொம்ப டவுட் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, எனக்கு தெரியும் ப்ராப்பரா. லைக் IUPAC நேமிங் எல்லாம் வரும்போது லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அது பிரச்சனையா இருக்கு. ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ IUPAC நேமிங் complete session. Okay, so don't worry, I will give you one IUPAC naming session. When you have class that you can bring a chart of comparative study of resonance, inductive and hyperconjugation like tabular, we can remember easily. Okay, tables you want. Okay, you want tables. Okay, so don't worry, I will try to make one table. Okay da? So yes, okay, I will try to make one table. Okay, don't worry, I will make. So yes, so identify the species as electrophile or nucleophile. So simple sunna, nucleophile should have lone pair of electron. Okay, negative charge electron irunda we can say it is, what is that? It is nucleophile nu sollala, negative charge irunda. Or we can say lone pair irunda, we can say that is nucleophile. So here you can see, so yes, negative charge irukku, simple சொல்லலாம் nucleophile. Negative charge irukku, simple சொல்லலாம் nucleophile. எங்கேயும் negative charge இருக்கு, nucleophile னு சொல்லலாம். So when you consider oxygen கிட்ட என்ன இருக்கு? Oxygen கிட்ட lone pair இருக்கு, so that it is a nucleophile. Okay, so that it is a nucleophile. When you consider H+ கிட்ட என்ன இருக்கு? Vacant orbital இருக்கு. Okay, it's ready to accept electron, density கம்மி தான், electron density is less. So it is electrophile. And X+ எப்படி இருக்குடா? X plus தான், பிளஸ்னா நெகட்டிவ் வரும்போது சிம்பிளா சொல்லலாம், நெகட்டிவ் வரும்போது என்ன? ஸோ நெகட்டிவ் வரும்போது எலக்ட்ரான் ரிச்னு சொல்லலாம். ஓகே, இட் இஸ் எலக்ட்ரான் ரிச், ஸோ தட் இட் இஸ் நியூக்ளியஸ். ஸோ பாசிட்டிவ் வரும்போது என்ன? எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ தென் இட் இஸ் electrophile. So here you can see X minus you can see X minus. What is X minus? Now X minus means it already accept one electron. Okay, so already accept one electron. Negative charge means now already solli irukku, that is nucleophile. Okay, and R3N. Okay, R3N enga normally namakku theriyum nitrogen kitta enna irukku? Lone pair is there. Okay, nitrogen kitta lone pair is there, so it is nucleophile. Okay, so it is nucleophile. Okay, so clear தானே? இந்த செஷன்ல எதாச்சும் எங்கேயாச்சும் டவுட் இருக்கு? எலக்ட்ரோஃபைல், நியூக்ளியோஃபைல் ஓகேயா?
and electrophile, nucleophile, okay, and ஏதாச்சும் GOC hydrocarbon back bonding or anything, resonance, what is plus M effect, what is minus M effect, ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? யாருக்காவது ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Quickly you can say, okay. So ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா you can say, okay. So ஒரு செஷன் செப்பரேட்டா நமக்கு பண்ணலாம் IUPAC நேமிங்குக்காக, okay. So tomorrow also உங்களுக்கு ஆர்கானிக்கோட சாப்டர் வேணுமா? ஆர்கானிக்கோட IUPAC நேமிங் வேணும்னா I will give you IUPAC நேமிங். நாளைக்கு IUPAC நேமிங், ஐ மீன் 4 நாளைக்கு, ஓகே, நாளைக்கு இல்லை, 4 நாளைக்கு வேணும்னா I will give you IUPAC class, IUPAC naming and hydrocarbons. Yes, mesomeric effect and resonance effect is same only. So you don't have class tomorrow. Chemistry exam, chemistry class நாளைக்கு இல்லை, நாளைக்கு physics class தான் இருக்கு, லெரின் மேம் அவங்கள கிளாஸ். ஸோ டே ஆஃப்டர் டுமாரோ உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஸோ ஆர்கானிக்கோட IUPAC நேமிங் அண்ட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் வேணுமா? டே ஆஃப்டர் டுமாரோ உங்களுக்கு என்ன வேணும்? எந்த கிளாஸ் வேணும்? சூப்பர் டூப்பர் கிளியர் மேம். ஓகே, ஸோ I will ask questions and all, okay. So tell me, குயிக்கா சொல்லுங்கடா, உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லுங்க, then I will give you day before yesterday on the class I will give you, okay. Ma'am, resonance and ma'am, if it's so, yes, tomorrow you have physics class, so day after tomorrow chemistry class இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த கான்செப்ட் வேணும், எந்த கண்டென்ட் வேணும்? IUPAC நேமிங், ஓகே. IUPAC நேமிங் அண்ட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் போதுமா? IUPAC நேமிங் அண்ட் கொஸ்டின், IUPAC நேமிங் அண்ட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் போதுமா? IUPAC நேமிங் அண்ட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் போதுமா? IUPAC நேமிங் அண்ட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் போதுமா? Okay. So then day after tomorrow I will give you IUPAC naming and hydrocarbons, okay. So now we can do some questions. So உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இப்போ கொஞ்சம் ஐடியா கிடைச்சிருக்குல்ல. So yes, இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் நம்ம பண்ணல. So you can do. Yes, Abhi, better together in. Hello guys. Yes da, hello. So what like morning 11 we can start, okay. Hello, so what is your name? Better together. So tell me, what is your name da? So yes, you're from Karnataka. Wow, that's so nice da. So I'm also from, now I'm in Bangalore right now. So is there any possibility that next session will be ஈவினிங் ஆடா? பிகாஸ் யூனோ நீட் எக்ஸாம் வரப்போகுதுல்ல, ஸோ நமக்கு கம்ப்ளீட் செஷன் போயே ஆகணும். ஈவினிங் செஷன் மட்டும் போக முடியாது இல்லடா. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மார்னிங் 11 to ஈவினிங் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நம்ம புஷ் பண்ணியே ஆகணும். பிகாஸ் இப்போ ஒரு 30 days தான் இருக்கு, ஓகே. நம்மக்கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் 30 days தான் இருக்கு. ஸோ அப்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், ஓகே. 30 days தான் இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான், ஓகே. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நமக்கு லைக் ஈவினிங் செஷன் மட்டும் எடுக்க முடியாதுல்ல. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட், என்ன அட்டென்ட் பண்ண முடியாதா மார்னிங்கில் எடுத்தா? வை, வாட் இஸ் த ரீசன்? ஸோ நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஆக்சுவலி இப்போ சொன்னால் இப்போது 29th ஆகுது. எக்ஸாக்டாக சொன்னால் லைக் ஆல்மோஸ்ட் 30 days இருக்குது. 30 days அவ்வளோதான் இருக்கு. Abhi is saying, Abhi is giving, I have school. Okay, you have school. இப்போ வாடா, ஆல்ரெடி அது வெக்கேஷன் இருக்குல்ல. வினோதினி வெக்கேஷன் இருக்குல்லடா. வெக்கேஷன் டைம் இல்லை இப்போ, வெக்கேஷன் டைம் தானே இப்போ. ஸோ எஸ், பெட்டர் டு தி மேன். I have school. Okay, I feel sickness means eat. Okay, who come to my home, ma'am, you feel homesickness means eat our home food. Oh, thank you so much. What is your name? Oh my god, he is inviting me to his home. Oh, that's so nice. 12th pre-session.
Okay, you are a state board student or CBSE student? CBSE student or state board student? Ada? Vinodini? Lost game. Hello, hello, hello. Lost game. So definitely I will come to your home, or you can come to our office also. Okay, I'm inviting you to our office. Okay. So ellarum QCA session like பண்ணுங்க. Hemant. Yes, Hemant. Okay, that's so nice. So Hemant. Hi, Hemant. Hemant. Yes, Hemant. There is two Hemanta. Lost Gaming is also Hemant. Inga two Hemant irukka. Hemant. Same. My name is Hemant. Oh my God. You guys are different. Yes. Same illala. Come to mine also. Oh my God. Then every student will call. Where is your office? Yes, Bangalore HSR la irukku. Okay. HSR la irukku. Bangalore HSR. Okay. So ellarum session QCA like பண்ணுங்க, and yes, we can check the answer. Okay da? We can check the answer. Okay. Yes. Where is your office, ma'am? We can chicken biryani. Oh, definitely. I like chicken biryani. Sunny, ma'am, Lutfa. Yes, Lutfa, batch student. Yes, I do remember. Yes, hi Lutfa, batch students. You came here. Okay, to Lerin, ma'am. Lerin. Okay, learn with me. Okay, it's not nice. Okay, that's so nice. Almost session finish ஆயிருக்கு. Okay, session finish ஆயிருக்கு. So day after tomorrow, okay, day after tomorrow I will give you complete hydrocarbons and I will give you IUPAC naming. Okay, so ellarum IUPAC naming konjam difficult nu solranga. So I will give you complete IUPAC naming class and hydrocarbon class. Okay, so epo morning 11 ku start pannalam. Okay. Oh my God, it's no. No, please. Oh, it's very difficult. Oh my God, thank you so much. In the word say enakku podu. This is enough, okay? In the word is enough for me. Oh my God. Okay, thank you so much. Oh my God. When will you come to the app, ma'am? Okay, app la I have class on tomorrow. Tomorrow I have class. Okay, batch class tomorrow irukkuda. Tomorrow batch class irukku. Okay. Okay, so oh my God, I don't. My favorite food, I don't know. It's biryani. I like biryani. So tell me, what is your favorite food? What is your favorite food? So yes, we can check. Okay da. So பார்க்கலாமா? So இதுல stable யாரு? இதுல stable யாரு? Stability யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு? Stability யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு? No thanks. You between teachers and students, ma'am, it's bad habit. What da? Oh, thanks. Oh, thanks சொல்லல. Okay. Okay, here Abhi is saying B. Okay, Abhi C A. So can you tell me the reason also? Can you tell me the reason also? So everything in non-veg. Oh, I also like everything in non-veg. I like every non. But analu I like chicken biryani. Good chicken biryani. I like. Ma'am, all chapter PYQ session can you do? Definitely all chapter PYQ session we are planning in next month. Okay, next month la like most of the sessions question answers thaan pogum. Okay. Okay, got it. I'm not saying thank you. Okay, yeah. Okay, I can understand. Okay, students kita, teachers kita, thank you. Mention illana. Okay. So tell me, yes, here Abhi is saying B is more stable than C than A. So tell me, what is the reason? What is the reason? Tell me the reason also. Hello Hemant. Hemant is saying hi. Ma'am, all yes, definitely we will do all chapter PYQs. Okay, nanga aduthaan next month plan பண்ணிட்டே இருக்கு. Okay, உங்களுக்கு பெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். next monthல பெஸ்ட் தான் next monthல உங்களுக்கு இந்த சேனல்ல இருந்து கிடைக்கும். Okay. Yes, resonance stabilization, very good. So here you can see cross conjugation is there. So cross conjugation is there means it is more stable. So B is more stable. Then here you can see, no. Here you can see extended conjugation, negative single double
and double, single, double. Okay, here soda C is more stable. Okay, Abhi, C is more stable because when you consider, you know, Noda, I don't know. This is Gauri Bindur. No, I don't know. Is it near to Bangalore? Is it near to Bangalore? Is that there? Why? Why Hemant? Why girls? Why girls? I'm a girl. So tell me. So C is most stable because you can see extended conjugation. Extended conjugation is more stable. Okay, extended conjugation is more stable. Hemant? No, Noda, I don't know that town. I don't know that town. Is it near to Bangalore? So then next you can see it is cross conjugation. After that B. Then only one conjugation is here, then it is A. Okay, C, B, A. Is it clear now? Is it clear now? This is the correct answer. Okay, this is the correct answer. So why? Because extended conjugation is more stable than cross conjugation. So C, B, A. Okay. So here's the, so உங்களோட preparations எல்லாம் super duper போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Noda, I don't know. Noda, I don't know that place. I don't know that place. Hemant, I don't know that place. Near to Bangalore only. Oh, I don't know da. So I just only know Bangalore. So avloda. So yes. Okay, ma'am. Clear. And super. Okay. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அங்கே டவுட்டு, இங்கே டவுட்டு, இந்த மாலிக்யூல்ல டவுட்டு, ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் ஸோ ஓகே, டெஃபினெட்லி ஐ வில் கம். ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் உங்களுக்கு பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணால் போதும். ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். எனி yes, previous videos உங்களுக்கு பார்த்தா லைவ் செஷன்ல பார்த்தா தெரியும். previous videos உங்களுக்கு lots of previous videos இருக்கு. ஓகே, NCERT 360 ஓட lots of previous videos இருக்கு. so don't worry. so just போய் பார்த்தா தெரியும். ஓகே, yes I will come. okay, so yes, okay, so உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். Noda, I don't know that place. I don't know that place. Okay. So, good evening guys. Good evening. So, எல்லாரும் ப்ராப்பரா படிங்க, ப்ராப்பரா ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணுங்க. Discipline is very important. Okay, இந்த 30 daysல discipline is very important. So, maximum நீங்க என்ன பண்ணணும்? maximum நீங்க ஸ்கோர் பண்ணணும்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். 1 செகண்ட் கூட வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஸோ ப்ராப்பராக பண்ணணும். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். ஓகே, இப்போவே போய் எல்லாருமே மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் செஷன் அண்ட் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பாய் எவ்ரி ஒன். பாய், தேங்க்யூ ஸோ மச். Okay, so you don't know, you're weak in GOC. Okay, so if you're weak in GOC means you're weak in organic also. Okay, so this is in the session la complete GOC oda என்ன ஸ்கிராச்ல இருந்து சொல்லி இருக்கு. ஓகே, ஸ்கிராச் from bottom I started. okay, so இது complete GOC இருக்கு. so ப்ராப்பரா பாரு. ஓகே, ப்ராப்பரா பாரு. bye Abhi. okay, so I don't know your name. ஸோ இந்த செஷன்ல கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. ஓகே, கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. ப்ராப்பரா போய் பாரு. ஓகே, ஓகே, பை கைஸ். மேம், இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். 11th any idea 11th and 12th டோன்ட் வரிடா. லைக் இது மேனேஜ் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, ஸோ இந்த டைமு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். பிகாஸ் 11th மேனேஜ் பண்ணணும், 12th மேனேஜ் பண்ணணும். நீ ஆக்சுவலி வினோதினி எந்த சிலபஸ்? ஸ்டேட் சிலபஸா சிபிஎஸ்இ சிலபஸா? எஸ், ஐ வில் கம். ஓகே, ஐ வில் கம். ஆர் யூ கேன் கம் டு பெங்களூர் ஆல்சோ. ஓகே, பிகாஸ் எனக்கு இப்போ ரொம்ப கிளாஸ் இருக்குல்ல. ஓகே, ஒன் டே பெங்களூர் வரும்போது ஜஸ்ட் சொல்லு. ஓகே,
I will come and meet. Okay, you're CBSE student. So now you are going to 12th. So 11th odd exam முடிஞ்சாச்சா 11th odd exam முடிஞ்சாச்சுல 11th odd exam ஓவர் தானே. ஸோ இப்போ 12th தானே இருக்கு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணனா 11th இப்போ முடிஞ்சதுல. ஸோ 12th கண்டென்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. ஓகே, 12th கண்டென்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணு அண்ட் 11th கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. ஓகே, 11th கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு, 12th கண்டென்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. ஓகே ஓகே. ஸோ டைம் கிடைச்சா என்ன 11th கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. ஓகே, எஸ் எஸ். ஓகே, ஐ வில் செக் த லொகேஷன். ஓகே ஓகே கைஸ், பாய் பாய். Bye bye guys. Bye. Bye bye. Durga, Vinodini, Hemant.